منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. خلينا نرحب بكم جميعا مشاهدين لصوت الشعب. إليسون كده اكتبوا لي انتوا لو سامعين الصوت. انا شايف انا رافع الصوت لاخر الصوت. يا ريت الناس اللي قاعدين يشاهدوا لو انتوا سامعين الصوت اكتبوا لي تحت. إليسون يا السلام عليكم نياجان. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. ان شاء الله انتوا سامعين الصوت يا جماعه. Comrade Umar Dawin, سلامات my brother. Good evening. كلام جميل جدا. نياجان thank you so much. كلير فيليب ليمي شكرا لكم. يا ريت تعملوا شير للشو. مرحبا بكم جميعا في استديو صوت الشعب. انا برحب بكم كلكم مشاهدين لصوت الشعب. طبعا قبل كان عندنا حلقه صباح
واتكلمنا تحدثنا عن الانقسام الحاصل داخل الحركة الشعبية في المعارضة. في الحلقة دي بالذات إننا ضيف عزيز علينا الشديد، ناس كثيرين منكم بيعرفوا كومريد جنرال دينغ تونغ، انتوا بتعرفوه كويس، وهو طبعا واحد من يعني قيادات الحركة الشعبية في المعارضة، ونستضيفه يعني بنشكره ونرحب به في الاستديو بتاع صوت الشعب. مرحبا بك يا دينغ تونغ. مرحبا بك، مرحبا بكم كلكم جميعا. جميل جدا. نحن دايرين نستضيف كومريد دينغ تونغ لنتحدث عن ما يحدث داخل الحركة الشعبية في المعارضة. والسؤال بتاعنا الأول له هو دايرين نديه فرصة. أول حاجة خلينا نسلم على المشاهدين بتاع صوت الشعب، وبعد ذلك نحن هنخش الموضوع بتاع الحوار بتاعنا هذا المساء. تفضل كومريد. شكرا لكم وشكرا للحضور وشكرا لكل أعضاء بتاعت صوت الشعب اللي هو كلهم كل مرة بيجوا حتى لو بالليل ولا بالنهار بيجي بحضروا صوت الشعب. وأنا بسلم لكم في كل أنحاء السودان وجنوب السودان، في المعسكرات اللاجئين كله في إثيوبيا وفي كينيا وفي يوغندا وفي مصر، especially مصر ناس تعبانين فوق. بسلم لكم كلكم وبديكم كل التحية، وكل سؤال اللي بيجي أنا بقدر بجاوبه بقول لكم معاي، وسؤال الداير عشان يجاوبوا ناس كبار أنا بقول لكم بحاول لكم يوما ما، لأنه ما هيكون أول لقاء ولا آخر لقاء لنا، إن شاء الله هيكون لقاءات كتير وأنا هوضح لكم كل ما دارين تسمعوه أنا بوضحه لكم. شكرا جزيلا كومريد دين. طبعا الناس مهتمين بما يحدث داخل الحركة الشعبية في المعارضة، ولا يعني ما في زول بيكون مبسوط من شعب بتاع جنوب السودان انه الرفاق اللي كان بيحاربوا من اجل قضية واحد يتحولوا فيما بيناتهم ويتقاتلوا يعني يتحاربوا، وفي نفس الوقت لسه القضية بتاعهم زاد خلاهم يرفعوا السلاح لسه ما يتحل. وانا قاعد اتكلم معك في الفويس اوف بيبل فورم هسه. انت بتعلم تماما انه المواطنين بتاعنا لسه في يونمس في جوبا، مواطنين لسه في يونمس في ملكال، لسه في يونمس في بانتيو في واو، والناس لسه في ريفيجيز كامبس. دايرين انك تكلم المشاهدين بتاع صوت الشعب ماذا حدث، اللي قاعد يحصل شنو داخل الحركه الشعبيه في المعارضه، والاسباب اللي خلى انه جنرال قرويتش يشيل رياض مشاعر برا، والدايرين برضه تشرح للمشاهدين بتاع صوت الشعب، لانك انا قبل شفت لك برضه انت عملت الفيديو، وده السبب اللي خلاني برضه انه انا لازم تجي تتكلم مع الناس في صوت الشعب، لانه الكلام اللي انت شرحته للفيديو ده المعلومات اللي عندي بالضبط، ده اللي حصل في مجانس. والفرصه بتاعك وخذ راحتك وتيك يور تايم. شكرا، مرحبا بكم مرة تاني، وأنا هتكلم بكل وضوح وما في حاجة اسمها خفية وما في حاجة بدسو، لأنه نحن كلنا سوا، يعني حاجة اللي في جوبا والحاجة اللي في المعارضة كل الناس بعرفه، لكن في حاجات بسيطة كده بعض مرات الناس بتفضل دايرة شرح. المشاكل اللي في المعارضة لما بدأ لما الدكتور رياض مشاعر مشى في مدى السلام، في حاجات كان في السلام ما عملوا ادريس، يعني ما قالوا في السلام. في 4 حاجات، و4 حاجات ده كان في سلام ما في وما قالوا كله. ال4 حاجات ده، واحد هو القتل بتاع الناس، اللي جاب قتل بتاع الناس في جوبا. شنو؟ ليه ناس قتلوهم في جوبا؟ مواطنين صوتوا للانفصال وقتلوهم دور تو دور، وليه يقتلوا قبيله واحد؟ وكان الحركه لما ريق انفصل كان في ناس معه. ده سؤال واحد، وانا ما ادري اشرحه كثير لانه شرحناه في شوات كثير. نمره 2، السؤال اللي بيطرح نفسه، مشكله بتاعت اراضي بتاع شلو، الاراضي بتاع شلو اللي في ملكان، اللي كان يقولوا انشال به سلاح، وهو بيقول انه اراضي بتاع شلو لازم يحلوه. المشكله ده ما حلوه، خلوه معلق. مشكله نمره 3 بتاع اراضي بتاع استوائيه، انه اراضي بتاع استوائيه انه بيجي يشيلوه، بيجيبوا غنم بقر بيريحلوه، انما الغنم بيشيلوه بطياره بيودوه في جوبا، وفي غنم اصله في جوبا من يومه. فالحاجات دي نمره 4 موضوع نمره 3 ده بتاعت اراضي بتاع استوائيه واراضي بتاع الاراضي في
اتشولي لان اللي هو في مقوي وبقيري، المشكله ده ما حله ولا عمل ادرس بسلام. نمره 4 بتاعه موضوع بتاع غرب استوائيه، انه سوري غرب بحر الغزال، انه دايرين يرحلوا العاصمه الواو لباجيري ولا اسمه باجيري، داير يرحلوا يودوا هناك. ليه اللي بيخلي يرحلوا، اللي يخلي العاصمه يرحلوا شنو؟ والمواطنين اللي قاعدين في العاصمه ولا هيعملوا شنو؟ يمشوا وين؟ فالحاجات دي ما عملوا ادريس، وده اللي كان جاب مشكله بتاع اسود الغابه، دخلوا غابه عشان كده بيجوا اسود في جو غابه. فالاربع حاجات ده ما عملوا ادريس في سلام اللي كان موضوع. لكن الناس بتقول انه هيمشي يعملوا ادريس لما الناس يمشي جوا. الناس مشي جوا، الدكتور ريك مشار مشى مع سلفا عملوا 4 سنتين هسه ولا حلوا اي مشكله. انون قال من لسه شغال، مشاكل لسه ماشي، ونفس الحاجه اللي كان في وسكيت ارمي ما ماشي. عشان كده جنرال قروي دولنا ما شاف انه خلاص عملوا السياسيين طبعا اختاروا حقهم، سياسيين جابوا وزراء، عملوا المحافظين، عملوا الناس كل اختاروهم، برلمان هسه شايفوا شكله، الناس كلها السياسيين لقوا محلهم. لكن الجيش ده ومظاهرات ده وموضوع بتاع الناس ما حلوا. هل هنقدر نمشي قدام؟ عشان كده جنرال قروي دول لما نادوا في بوزيشن وقال لهم لا، مشكلتي مشكلتي انا ما عشان انه انا جاي عشان بوزيشن. عشان كده قالوا دول قرروا لهم دغري، قال لهم لا، مشكلتي ما وظيفه. انت بتشوف مشاكل ده كله وظيفه، مشكلتي ما وظيفه. مشكلتي انه الجيش ده ينظمه، البوليس يخش في بوليس، والجيش يخش في جيش، والماشي مطافي يخش مطافي. الجيش ده لا عنده 8 سنه كل ما شاف مشكلته. ومشكله بتاع لان في كوتوريا، ومشكله بتاع لان في بحر غزال، ومشكله بتاعت لان في علنيب يحلوهم. كل مواطن زي ما كنا عايشين من زمان، من زمن الانجليز، كل يعيش في حده. لو ما في كلام زي ده انا ما جايكم في جوا. انا بقعد يتريق، اقعد مع سلفا، اعمل حاجاتكم. لكن انا ده بقعد لحد ما السلام الحقيقي اللي بريح مواطن يجي. عندنا مواطنين في يونس زي ما سؤال طرح نفسه انه في مواطنين في يونس. ريكو كن مشى، هل زار ناس يونس؟ لا. هل قاعد يمشي كنيسه؟ لا. سلفا شغال بناس في يونس؟ لا. هلا نحن وين السلام؟ لما يقولوا هيكون في انتخابات بعد سنه، هل المواطنين في معسكرات هيصوتوا في معسكرات؟ هل المواطنين اللي في معسكر في يوغندا صردوا من ييدا هيصوتوا في هنا في يوغندا وفي كينيا وفي ينايدا وفي كونغو؟ لا. احنا دايرين السلام اللي بيرجع المواطن عشان بدل نتكلم عن انتخابات. ممكن نتكلم عن الانتخابات وما في زول ذاته هناك. فده يا انا بجاوبك فوقه، ده اللي خلى دكتور خلى قرويش دول وجونسون وولون ينفصلوا، لانه هم ما شايفين السلام الحقيقي. لانه لو في سلام حقيقي انت قلت لي جيب زول بتاعك، انا جبت لك زول بتاعي، يا اخي يا زول بتاعي اسمه فلان، انا جبته لك، تيجي ترفض تقول لا انا ما ادري زول يجيب لي زول ثاني. ده ما بيودي ناس قدام. ده زولي انا جبته. ما ممكن انت زوج مره بتاعك لما نجي مره بتاعتي ولا مره بتاعتي ما تسي مره بتاعتي مره زوج انا بديك مره انت تديني مره انا ما عندي قرار انا، او تديني او تقول لك الجناب. عندنا قصه كده بيروت انوير، معلش كان نقول يا تفضل قول. في قصه بيروت انوير بيقول انه زمان الثعلب ومعه طير كده ذكي كده، قال له يا اخي يا اخوي نقتل امهاتنا انا ويتا. صاحبه قال له خلاص كويس، ده الثعلب ده بيقترح طبعا زول ذكي ده بيقترح نقتل امهاتنا. صاحبه قال له خلاص نبدا نقتل امهاتنا. فهو الزول ده الطير الذكي ده مشى دس امه، والثعلب قال له راح نقتل امهاتنا. والثعلب ذاته بنفسه قدر ينفذ القضيه، مشى قتل امه. وصاحبك ما قتل امه. كويس. في النهايه لما جاء ده قام ظهر الثعلب قام قال له اسمع انت ما قتلت امك ليه؟ قالوا انا امشي اقتل امي ولدني شالني 9 شهور امشي اقتل امي. ثعلب قام بكى على امه لانه هو بيمثل فيه ذكي لكن في اذكى منه. انت لما تمثل فيه ذكي تجيب اختراع لزول، خليك عارف الزول ده ذاته عنده ذكاء وبمشي باي الاختراع بتاعك ده كيف؟ هل هو هينفذ الاختراع بتاعك ده ولا لا؟ ما ممكن تديني اختراع وانا امشي انفذه لك. عملوه يوم ولا اسمه ما ممكن تعمل اختراع عملوا شير يا جماعه وعملوا لايك عشان فيه هجوم للفيديو يا واصل. ما ممكن تعمل اختراع وانا اجي اختار لك. عشان كده
JCE بيختار لك حاجه، بيقول لك نفذ كده عشان يجي يودوك وظيفه، تقبل بودوك جوا. هيحصل لنا كتير في جنوب السودان انه لو شافوك زول خشمه قوي برسول لك دول يقول اسمعك يا اخي تاخونا ونينا اخوان، زي كلام جلابه زمان يقول لك يا اخي تولدنا، يا اخي انت احسن واحد، انت ادوار احسن واحد، انت ما ولدنا سمح. الكلام ده انتهى من زمان، عرفنا اللعبه ده. عشان كده قروش رفض باللعبه ده اخو ادوارد، وقال لا، انا بلعب من اجل المواطن. الاربع قضايا بتاع المواطن ده لو ما حلوا انا ما همشي جوا ولا هقدر اخش جوا. جميل. انا دايرك تكلم المشاهدين الحدث امبارح في مجانس. البيان بتاعت جنرال قرويش طلعوا الناطق الرسمي باسم SPLM-IO برئاسه جنرال قرويش دول، هم بيقولوا انه تم هجوم عليهم الساعه 6 صباحا. البيان طلعوا شو اللام اللي هو الناطق الرسمي باسم دكتور رياض مشار، قال انه يا اخي ناس رياض مشار هاجموا قوات بتاعهم. فانا دايرك تقوم تحكي للجنوبيين، لانه القياده الموجود في الرئاسه بتاعت المجانس داس لجنرال قرويج اولي، وكيف يتم يكون ناس اولي مشوا هاجموا قوات بتاعت رياض مشار. فانا دايرك تشرح الكلام ده للمشاهدين بتاع صوت الشعب ان ديتيلز يعني. تفضل. شكرا ادوارد، شكرا مواطن مشاهدين بتاع صوت الشعب ومواطنين بتاع جنوب السودان كله عامه في كل محل ما انتوا قاعدين. انا بشرح لكم بكل وضوح، وانتوا خليكم معي وركزوا معي. انا ركزوا شديد عشان تقدر تفهموا الحاصل بالضبط شنو. التركيز اهم حاجه. الحاصل في مجانس بعد ما كان قرويش اعلن الاعلان بتاعه مع جونسون ولو انه ينفصلوا. لما اعلنوا الانفصال بتاعهم اختاروا نفرين اسمه المجلس العسكري، عشان بعدين انت ما تلخم ما تقول ده حاجه سياسي، ده مجلس عسكري زي ما في مجلس عسكري في السودان كان، ده المجلس العسكري بتاع الحركه الشعبيه بتاع SPLM-IO. لسه ما عملوا بوليتيشن، البوليتيشن لسه ما عزلهم، لسه ما في حاجه اسمه ريبريزنتيف امباسدور ولا شنو، لسه ما عملهم. ده اسمه المجلس العسكري بتاع الحركه الشعبيه. واسمع كلام ده كويس، الكلام ده واكتبه كده، المجلس العسكري للحركه الشعبيه. المجلس العسكري قاعد، الجنرالات كله بتلفونات بسوريا قعدوا وقالوا نحن هنعمل، مشان كده كان اخذ شهرين عشان يعلنوا، لان دايرين يعملوا مشاوره العساكر اللي هو الضباط الكبار. لما ان الاركان كله عملوا مشاوره طلعوا بانه انت يا قرويش انت يا واحد تكون رئيس بتاعت القياده العسكريه، ويجي وراك جونسون وولن. ده نفرين اللي اختاروهم. لو في زول جاب لك كلام تاني بيجتهد وكتب لك حاجات وكفاك، لسه ما اختاروا اي زول ولا اعلامي ولا ده، حتى الناطق الرسمي لسه هو ناطق الرسمي وماسكه بس، لانه احتمال يكون في تغييرات. ممكن ناطق الرسمي بعدين يمشي يعملوا يخطوا في قائد عمليات ويخطوا في اي محل حسب المجلس العسكري لسه. لكن هسه الناطق الرسمي اهو قرجياس ده مع النائب بتاعه واحد اسمه دين تشول، ده هو ناس القاعدين هسه، ديل الاربع نفر القاعدين في الحركه هسه حاليا شغالين. فلما قعدوا وطلعوا بالحاجه ده قالوا لا، عشان حاجه مجلس عسكري نرسل رساله لايجاد، وهذا جواب انا عندي جواب هناك، الجواب برضه انتوا لقيتوه. رسلوا كوبي بتاعه لايجاد، رسلوا كوبي بتاعه لترايكا، رسلوا كوبي بتاعه ليو ان. الاربع كوبي رسلوه للناس المسؤولين من السلام. لما الناس ده استلموا الورقه بتاعت الناس ده انه العساكر قرروا انه ما هنجيبوا لانه ما في ترتيبات الامنيه، حصل شنو؟ حصل انه ريك ضربوا له تليفون، ناس ايجاد لدكتور ريك ضربوا له تليفون قالوا له يا اخي هسه انت بقي ما عندك قوه، هسه انت بقي ما عندك قوه، القوه العسكريه منك انتهى. برضه حتى في رساله بتاع يوغندا، انا ما اعرف لو انتوا لقيتوا في نيوز بتاع يوغندا بيقول انه البلد المعارضه بيقوا فيها عسكريا. فبقينا هنا ده ريك بقي عنده بيقول عليه سوى بالانس، از نوت بالانسينج، يعني ما عنده توازن. فقام نادى اجتماع بتاع SPLM
ايو بيرو اللي هو السياسيين والوزراء، وانتوا شفتوا كمان ومش قريتوا نادى الناس ده لم تعال نقول انه عندنا مشكله حاصل. هسه قرويش هيشيلنا برا، ولو قرويش شالنا برا هيمدى سلام تاني مع سلفا وكلنا هنكون برا. انا هيبقى وظيفته والوزراء ده هيبقى وظائفهم لو بيجي بسلام تاني. هسه دي عشان ما يحصل كده نوري. انا ضربوا لي العالم قال لي يا اخي ما عندك قوه، عشان نوري انه انا عندي قوه لازم انتوا تقيفوا معي، تمشي تعمل موبلايزيشن تحت، تمشي توروا ناس، تمشي تقول للناس يا اخي انه تمشي تقول وايد عامل ريق مشاريع او كويس ريق مشاريع او في كنترول ريق مشاريع او كده. ناس بيتر غاركوز اللي هو مناوى بيتر غاركوز رفض، قال انا ما بمشي لونه، انا مشيت هناك وايد عامل ما بحذر. برضه في فانجا قال كوكرايم قال انا ما بمشي. نادى الناس ده كله يزول بيقول تمشي بلدك، يزول بيقول انا ما ماشي يا زول. الناس وايد عامل ده ما بحذروا. فاي زول ابى يمشي من السياسيين، لما السياسيين ده ابى يمشوا طلع تاني اجتماع بتاعت الجيش اللي هو بقياده بتاعت الشيف ستاف بتاع العمل الجديد اللي هو جابرييل دوبلم. قاموا اجتمعوا قالوا هسه نحن الناس ديل بيجي عندهم الناس كل العالم ده يحترف بهم انه هم قوه اقوى مننا، فنحن لازم نشتتهم نشاكل معهم عشان نوري العالم ان لسه عندنا قوه. لانه لو شاكلناهم هسه العالم بيشوف لسه عندنا قوه، لكن لو ما شاكلناهم بيقولوا نحن خلاص انتهينا. فلازم نعمل زعزعه شويه كده عشان نوري الناس ان نحن لسه قاعدين. فقام طوالي الزول اللي قام قال خلاص نشيل جونسون ولو من برا من سيكتور 1. شال جونسون ولو من برا من سيكتور 1. قام جابوا الزول اللي عمل مشكله امبارح عملوه في سيكتور 1 بدل ولو. قام قال يا اخي تمشي في رئاسه سيكتور 1 امشي شيله. جنرال دوبلام قال له انت لو مسكت ماجانس انا بقوم بجي ماجانس كشيف ستاف، لكن قبل ما تمسك ماجانس انا ما بقدر بتحرك من جوبا، لانه عشان كيري خلينا نتحرك ولا ريقي خلينا نتحرك لازم تمسكوا ماجانس اول حاجه عشان انا نتحرك بالطياره نمشي ننزل ماجانس نقول يا جماعه اننا في ماجانس في كنترول طريق مشاط. هسه شفتوا ماجانس انا جيت فوق وانا نيو شيف ستاف ماجانس في كنترول طريق مشاط، ده هو الخطه بتاعه. لكن الخطه اكتشف طبعا ان احنا كلنا جنوبيين كلنا واحد، الواحد ما يمكن يقول في معلومات بيتين قال توديه وبينها ما بعرفه. حتى لو انت في حكومه معلوماتك معنا، نحن ذاتنا معلوماتنا معك، فما في زول يقدر ينكر نفسه يقول انه انا ما عندي زول هناك. فالمعلومات لما جاء لناس قرويش استلموا المعلومه انه هيكون في مشكله، الناس قاموا يتحركوا. وجونسون ولون هو عسكري ما بينوم، ومابوردل عسكري ما بينوم. قاموا تشكيله قدام، عملوا تشكيله ودوا باقي العساكر والهنايا والتي عملوا قدام هناك برا من المجانس. فكلموني قال لي يا اخي كلم العالم كله قول لهم يا اخي ناس يعملوا لنا هجوم. ده اول امبارح انا كلمت مع جنرال الويد وكلمت مع جماعه قلت لهم ها بعملوا كيف؟ قال كلم العالم قول لهم اننا هيعملوا لنا هجوم. انا كلمت في الشو بتاعي هذا برا قلت لهم يا جماعه في انتنشن في مجانس ونحن نعمل هنا في مجانس. بعد كده قمت واصلت معهم وبواصل معهم لحد يوم الليله بواصل معهم. فاللي حصل قرويش وولن بيقول قرويش اسمع الناس ما يجونا قريب، الناس لو يجونا قريب عوقونا احسن اننا نشتتوا من هناك باللغه العسكريه معهم بوردل. لكن ما قرويش بيقول لا يا جماعه انا ما نشاكل، احنا اكلنا سوا امبارح وعساكر ده كلها عساكر بتاعنا، بس ما فاهمين ليه نحن انفصلنا من الطريق، هم ما فاهمين حاجه. فخليهم لما نديهم شهرين اسبوع بفهموا الحاصل شنو، لو ضربنا لهم نار هسه وما هيفهم في شنو. فكده خليهم قاعدين هناك، وهم قاعدين هناك في محلهم ده وقاعدين كويس في محل نطيته. لكن لما يجيني سؤال انا بجاوبكم فوقه. لو تفضل ممكن تقول محل نطيته لما كان الناس ده لما كان قبل الاعلان الناس ده قال لهم تعبوا مشاكل خلوهم يمشوا، شالوا بقرهم والجداد بتاعهم وغنم بتاعهم خلوهم يمشوا، حتى اقولوا ما حبشهم ولا قالوا دول حبشهم. انتوا لو بتشوفوا الكلام ده هنا ولا في زول مشى وراهم قالوا يا اخي لو ماريا خلاص امشوا. لو كان قرويش عنده انتنشن او اقولوا عنده انتنشن يشاكلوا كان ما خلوهم يمشوا، كان ضربهم في نفس الوقت لانه قاموا منهم. لكن الناس ده ما عندهم قلب بتاع شكل، قال لهم امشوا شيلوا حاجاتكم بسلاح بتاعكم ضرباتكم امشوا، حاجاتنا بيقعد معنا. فده كده ده لما كان الناس ده مرقوا عشان بعدين ممكن بيسؤال الناس ده مرقوا كيف. فالناس ده مش قاعد لهم ورا مجانس، قاعدين قدام، قاعدين بين مجانس وكويك وفي نص في محل هناك، محل اسمه مجانس ومحل اسمه كويك، هم قاعدين هناك.
فحصل انه لما ادهم تعليمات دوب، لما ادهم تعليمات قال لهم امشوا حاجه منازل عشان انا نجي نستلم مجانس. فالعرب حكومه الشمال نحن بنادي عرب باللغه بتاعتنا البسيط، حكومه بتاع الشمال قام شاف انه هيكون في حرب في محل ده وحرب ده، طلع ده بعدين لو حصل بيجيوا هناك في محله في النيل الابيض. فقام شاف كده قال لا انتوا دايرين نعمل شنو؟ قولوا انه قال لي الناس دايرين يهاجمونا. قال لا دقيقه نمشي لهم. حكومه بتاع الشمال بتاع خرطوم مشي لهم، قاعد نقول لهم انتوا دايرين تعملوا جمله نازله. قال لا انا جايين نجتمع مع ولون وقروش نادونا. قال لهم لا يا هذا ولون انت ما مسكوا ما نادوكم، ما في اجتماع، انتوا ما مرقتوا من بدري مشيتوا خلاص، انتوا ما نادوكم. فهم في محل ده قام رجعوا ورا وقعدوا. فده اول امبارح. and then امبارح لما العرب رجع في محلهم، وامبارح لما دايرين يهاجموا الناس الصباح الساعه 6 لما الهجوم بتاعهم جاب الصباح، هم هاجموا الناس ده بالصباح. لكن لقوا الناس عندهم معلومه، لانه في عساكر في لقوا معلومه انه هيجوا، فوجد جارين بالدبابات ماشيين هوش، دبابه واحد ماشي في هوش بتاع اولين، دبابه واحد ماشي في هوش بتاع قروش. فقالوا ممكن يمشوا يقولوا الناس يجوا بيت، ما عارفين الناس دي العساكر. يا قروش كلمنا بالتليفون قال لي يا ولدي انا عندي 38 سنه في حرب بتاع سلاح، ماسك سلاح كده، خليك من عمر انا مشيت بوه في عنيوان، عمر بتاعي في ماسك سلاح كده 38 سنه. قالوا هم بيجوا ويلخموني وانا اكون نادى اكون نايم لهم، قال ما بحصل. فلقوا قروش مع اولون جاهزين، وفي نفس الوقت لما عملوا اتاك لقوا نازل قاعدين، واتاك بتاعهم ده رجعوا ورا باللغه العربيه البسيط، رجعوا ورا باللغه بتاعنا عسكريه، باللغه بتاع مواطن بيقول شتتهم، لغه بتاع مواطنين بيقول ناس شتتهم، لغه بتاعنا عسكريه بيقول رجعوا ورا بس، رجعهم ورا. ومسا جارين من الصباح انا قاعد ادق تليفون ما بوردل وراهم ماشيين لحد اتجاه بتاع كويك. قرويش قال لهم لو قبضوا زول، قال لهم لو قبضت زول، حتى في ناس قبضوهم قال ما تحبشوا، قال لا ابناء شنو انتوا لو حبشتوا زول واحد من النوير عشان ما بتعرفوا بتاع النوير ده ما تقتلوه، اقبضوا جيبوا، لانه قبل يومين كان اخوكم ما تقتلوه، لو لقيتوا زول مضروب جيبوا جعلوا مع اخوانه سوا عشان يفهموا سايكولوجيكال انه المشكله ده ما مشكله بتاعك انت، نحن بدنا نفهمهم. فده الحاصل انه في ناس قبضهم، في اثار قبضهم، وان شاء الله هنرسل لكم صور بتاعهم في الفيسبوك هتشوفوهم، قرجنا هيرسلوا قبضوا اسلحه كثير، وقبضوا دبابه واحد، وقبضوا ده بيقولوا شنو ابو ماسوره ده، سلاح ابو ماسوره كبير ده قبضوهم. فحاجات ده كله قبضوهم منهم يا ربايه هم مكتوب هناك ربايه، وكوين وبيقولوا كوين ولا كوين عندهم هناك قبضوه، حاجات ده كله قبضوهم. فالبوضع هنا انه رساله البوضع هنا انه الناس ديل ما عندهم انتنشن عشان يشاكلوا ناس قرويش، لانه كان عندهم انتنشن عشان يشاكلوا كان يشاكلوا من اول لما على نفوسهم، وكان شاكلوا ناس وكان ما خلوهم يمشوا، ما في انتنشن لشكل. فقالوا انه يزول يقبضوا يقتلوا، لو قبضنا زي اقول لك يجيبوا يقتلوا في السجن، يقول مضروب. هسه قبل قاعد نعمل استشارات قبل، لكن هتسمع كلام انه هيقول له والله اننا طردنا ناس جونسون، ولو لو طردهم هم في مجانس بتردهم وين؟ هم قاعدين في مجانس. ولو بتسمع كلمه قال عمل لهم هجوم، هم من وين ما عمل لهم هجوم؟ القاعدين في مجانس دي اقولوا يا مسؤول من مجانس يا هو رئاسه، اللي بيجي بعمل هجوم الزول الجاي ولا الزول القاعد؟ انت لو بتفهم انت مواطن جنوب بتفهم العسكريه، الزول بعمل هجوم ده زول القاعد ولا الزول الجاي؟ كلمه هجوم ده زول جاي لك، كلمه لما تديفنس انت قاعد تدافع في نفسك. الناس ده قاعدين يدافعوا في نفوسهم، ما في حاجه اسمه هجوم عملوا ناس قرويش ما عملوا هجوم لا زول وما اولون الا جاء عملوا لهم هجوم، وتعليمات جاي من ريق وانجلينا. شكرا جزيلا دين تونغ. الكويس انت قدرت تشرح للناس بالضبط كده اللي كان الحاصل شنو. انا قبل ما امشي معاك قدام، انا قبل في معلومه انا لقيته من جوبا، انا ما اعرف لو المعلومه ده صح ولا ما صح، لكن انت برضو كواحد من القيادات بتاعت الايو ممكن تاكد للمشاهدين. في معلومه انه انجلينا تانج وزير الدفاع قبل صباح تقريبا مشى لبيلفام ونادى الشيف اوف ستاف وقال لهم يا اخي هم دايرين ذخيره ودايرين ميديكال سبورت للتيم بتاعهم في المجانس. وده هذا انه حكومه رفض
تقريبا الكويس قال لقوا ناس زول طلع يمداقن منكم يسمونه ده طلع ده نايل سي دي ار كونغ كونغ شول يا كونغ شول لقوهم في بيلفام والناس كونغ شول ماشي وإساف قالوا لا النازل ما لسه ما جيش وما جيش بتاع الحكومه. يعني we cannot give medical support and we cannot give ammunition. فانا ما اعرف طبعا ده كلام انا سمعته قبل من ناس يعني كل مصادر موثوقه من جوبا، لكن انا ما متاكد الصحه بتاع الكلام شنو، ممكن تاكدوا للناس هنا. الكلام ده صح. في اجتماعين زي ما انا بذكر لكم، انا ذكرت في التيب بتاع الاجتماع الاول لما كان نجا انجلينا تاين ماشي اجتماع مع سلفا وماشي لشيف اوف ستاف بتاع جنوب السودان، ماشي قال لهم يا اخي هنا النازل هيشاكلونا هنا دايرين دعم منكم، دوب لما هيمشي ينزل في الرنج وتبي تدوا زياده جيش عشان يمشي يستلم مكانس. يعني دايرين قرويش دول وولون ومبوردل لايف فور ديد. فهو قام هنا ده الشيف ستاف قال لهم لا، حتى السلفة كده قال لهم لا يا جماعه المشكله بتاعتكم ده انترنال بروبلم بتاعه، انا هنا ذاتنا انفسنا لسه ما مضينا حاجه، انا لسه ما انتهينا من ترتيبات امنيه. ترتيبات امنيه ما عملناه عشان نكون جيش واحد ونمشي نهاجم العدو. لو كان انتوا الجيش بتاعكم ضميتوا لنا، هنا كلكم انضميتوا لنا وهسه انا ماشيين نشاكل قرويش دول معقول يشربوا خارج القانون، كان بنمشي كلنا سوا بنقبل التعليمات ده، والتعليمات كان بيجي من انا سلفا وبيجي من شيف اوف ستاف ومن نجيت انجلينا. لكن هسه انا قاعدين برا وانتوا قاعدين براكم، يعني انتوا براكم وهنا برانا، ما في شيء بيخلينا نخش في مشاكلكم. بعد ما يرتبوا تبقى الامنيه والجيش يكون واحد، اي هجوم لو هجوم خارجي ولا هجوم داخلي بنعمله كلنا نصد كلنا سوا. لكن هسه حاليا احنا كنا زول قاعد براو، هنمشي نساعدكم في شنو؟ فده مشكلتكم براو. يا هو برضه الليله لما حصل شكله وامبارح انجلينا برضه مشى نفس الكلام ده، معلومه ده صح وانا سمعته انه انجلينا مشى في بيلفام ومشى قال لهم يا اخي دايرين مساعدات ذخيره ودايرين ما دايرين الجيش بتاعكم، لكن دايرين ذخيره ودايرين حاجات طبيه، لانه الجيش بتاعهم متردد قريب للكويت. يعني هسه ممكن بكره تسمع انه ببلغوا في الكويت. بيجوا عشان يودوا حاجات للكويت ويمشي على جيهم هناك للجيش بتاعهم. لكن الحكومه رفض وقال لهم يا انا ما بتدخل في مشاكلكم بتاعت ايو. فده الكلام ده معلومه متاكد ومعلومه صحيح ومعلومه في محله. طيب دينغ تونغ، في نقطه مهم جدا ان احنا لازم نصليه، ان احنا طبعا ما في زول مبسوط انه يحصل حرب او يحصل مشاكل بين الرفاق في الحركه الشعبيه في معارضه، لانه اي انقسام، انا الكلام ده قاعد نقوله كل مره، اي انقسام بيحصل في وسط بتاع المعارضه اللي بيتضرر منه هو الشعب والناس المظلومين. يعني الانقسام اللي قاعد يصل داخل اس ايو بيأثر على قضيه بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، الناس اللي قاعدين في المخيمات ما يطلع الفتره بتاعه ما يطول، الناس اللي قاعدين في الدول بتاع الجوار، الناس المشردين في خرطوم، الناس المشردين في اثيوبيا، غامبيلا، المشردين في مصر، في كينيا، في يوغندا. هل هنا متوقعين انه مثلا في مشاكل ممكن يمتد لمناطق الثانيه بتاع ايو، ولا في وساطه ماشي الغلاء حتى بتاع القبيله بتاع نوير يمكن يمشي يتكلموا مع دكتور رياض مشار ويقولوا له القاعد تعملوا ده غلط؟ انت لو حصل مشاكل بينهم وبين قروي ما مفروض رياض مشار يدي اوردر للجيش بتاعه يمشي يقاتلوا مع الجيش بتاع قروي في الجيش بتاعه، المفروض يخلي الجيش بتاع قروي لانه قالوا ملتزمين باتفاق السلام، ودكتور رياض مشار يلتزم باتفاقيه بتاع السلام. والناس اذا كان لانه رياض مشار واتى الجنرال قروي دول مشكله بتاعهم مع الحكومه اللي هي ما قاعده تنفذ الاتفاقيه. هل هنا متوقعين يحصل مشاكل ثاني، ولا في مجهود بتاع الناس ماشي انه الكبار بتاع اعيان بتاع SPLM-IO من كل القبائل بالذات برضه النوير والشلوك وبالذات النوير، لانه رياض مشار النوير ممكن يسمعوا له لانه النوير رياض قاعد يعتمد على ابناء النوير وكده. فانا ما اعرف انت هتقول شنو للمشاهدين. شكرا للسؤال بتاعك. نقول للمشاهدين بتاع الجنوبيين ده سؤال كويس، انا بجاوبه according to حسب المعلومات اللي عندي، انا ما بطلع لكم برا المعلومات اللي عندي. اساسا انا قلت لكم قرويش دول ما عندهم انتنشن مع جونسون ولو عشان يشاكلوا، ما عندهم انتنشن، ما عندهم فكره انه هيشاكلوا حكومه او يشاكلوا مواطنين بتاع جنوب السودان. يس ناس كانوا معتمدين لترتيبات الامنيه، الناس دايره ترتيبات الامنيه،
الناس منتظرين ترتيبات الامنيه. ده الحاجه اللي كان خلق قرويش دول يكون منتظر ويقولوا يكون منتظر. الترتيبات الامنيه يا هو بيجيب سلام في بلد، يا بيجيب بيحلوا موضوع بتاع اراضي. قالوا حل الجذور بتاعت المشكله، هم كان قالوا كده. عشان كده الناس كانوا صابرين في محلاتهم، ما في جيش بيضرب الجيش. بعدين في حاجه انا داير اقوله قبل ما اجاوب بالكامل. اي حاجه اسمه تمرد بيقول على انسرجنسي بالانجليزي. التمرد ده وما خسران حاجه، التمرد ده ما قاعد يكون خسران حاجه. بعدين ما في تمرد بيقعد في محل واحد. التمرد لو قاعد بيجي عنده بيس ده ما بيقولوا انسرجنسي ثاني، ده معناه بيجي خلاص حكومه. لو انسرجنسي قاعد في محل واحد ده ما انسرجنسي اني مور. لما كنا قاعدين في محل واحد زي كاننا مسجونين. الحركه لما نكون في حركه بتاعت التمرد قاعد في محل واحد زي مسجون. لكن عشان السلام جونسون له ينقذ البو وقرويش دول ينقذ البو. الكلام اللي فيه هنا، الكلام اللي فيه هنا ده زي ما اخونا سال، احتمال كبير لو ريك واصل تبشير بتاعه وناس تاريخ واصلوا مشاكل بتاعهم، هاي بيكون في انقسام في امن النوير، بيكون في انقسام. انا متاكد بيكون في انقسامات، انه احتمال لكن انا خدتيه 30% انه يمتد لمناطق بتاعت المواطنين. احتمال سبيشال مناطق نوير، يعني انا بقول لكم سبيشال مناطق نوير ومناطق دينكا بتاعت على النيل هيكون فيه تعصير شويه. انا بقول لكم بالواضح، يعني عشان هنا بكره بعد بكره لو حصل ما نقعد نقول والله قبل كده انت قلت كده، لا بقول لكم بالواضح احتمال يكون في تعصير في المناطق بتاعت على النيل اللي هو منه ابناء نوير وابناء دينكا وابناء شلو، بيكون في تعصير في محلات، لانه اقل ما العرب بيقول البلد دخل فيه بود لم ياله وفود، يعني البلد دخل فوق بود ده بيكون فيه مشاكل، فانه احتمال يمتد. لكن لو ريك ما بيسمع كلام ناس زي ما انت سالت، هل ممكن ريك ناس يمشوا يتكلموا مع ريك والناس ممكن تم تصالح وتتكلم مع ريك؟ ريك ما قاعد يسمع كلام ناس. لا، ريك لو كان بيسمع كلام ناس قبل ما نمنقروش كان زي المعولون كان سمع كلام ناس. لو ريك بيسمع كلام ناس مش لو تعولون كل العالم قام بقول لا ما تجيب بدك جيب ولون، كان سمع كلام ناس وما كان سمع كلام راسه وكلام انجيلين وكلام سلفه، ما كان سمعهم، كان قال لا ان شاء الله كان سلام ده يخرب عليه يخرب. انا قلت اقول بس كان العالم كله بعرف. لكن ريك ما شغال بكلام بتاع ناس، ما شغال بكلام اي زول. ريك ما شغال بكلام بتاع اي زول. حتى نوير لما شلوه اجتمع معه في اعيان مشلوه، ما تقولوا ما في ناس قاعدين، بس في ناس بيشلوه في بيته، في ناس بيقول يا اخي مشكله ما يمتد، لكن ريك ما بيسمع. عشان كده قلت احتمال يعني 30% او 30% احتمال ينتقل لمناطق اخرى ما يكون في المنطقه بتاعت مجانس براو. لكن نتمنى من ربنا ونتمنى من القاده بتاعتنا، لانه في اثنين، في قاده الكبار في ربنا الفوق، انه نحن ان شاء الله ما يمشي لقدام. كلنا شغالين ما يمشي لقدام، حتى في الشو انا قاعد نتكلم فيه صار حاجه ما يمشي لقدام، ما يصل مناطق المواطنين. لكن السؤال بيطرح نفسه في مناطق ايو وهيكون ايو على اثنين. شفت الكلام ده؟ يعني احتمال يحصل حاجه، لكن لحد يوم الليله كلامكم حسي، انا بتكلم معاكم ما في حاجه حصل في المناطق بتاعت الفيو ايو، ما في حاجه حصل لحد حسن الا بس مجانس. لكن بكره بعد شهر بيكون في انتنشن، بيكون في ناس بيفصلوا نفوسهم، ما معروف. انا ما بديكم حاجه اللي لسه ما حصل، لكن كلامي لك انه 30% ممكن يحصل. السؤال بيطرح نفسه ليه انا قلت كده؟ نوير ما عنده حاجه اسمه تنازل، ده النظام بتاع نوير، انه انا اتنازل لانه يدوى ده خلاص معلش انه كلامنا نخليه كده بيكون كانه انا استسلمت. ده حاجه عند نوير، انا بقول لكم بالواضح، انا نوير لكن بقول لكم بالواضح. نوير عشان يقول لك يا خلاص رايك ده او كويس كده، عشان كده ريك مشار بيقولوا عنيد ومنو عنيد، لكن تنازل ده صعب. ده اللي جاب مشكله في مجانس اول امبارح، انه زول ده يقول انا اقبض فلان برجاله، فلان ده يا يمشي معي برجاله اما انا بشاكل معه. فده الحاجه اللي فيه. لكن نتمنى انه الحياه تتغير، الحياه تتغير والناس تمشي قدام والناس تفهم انه في تغييرات في الحياه. لكن اتمنى انه ما يكون اكبر من بتاع مجانس، انه ما دار حاجه يحصل، ما دار يموت. الناس الرفقاء امبارح يجي شاكل الليله ده ما حاجه سمح، ما في زول رضيان. حتى الناس الشباب اللي هسه قتلوهم في مجالس ما في زول مبسوط.
حتى قرويش انا كلمت معه قبل الصباح ما مبسوطين من الكلام ده. الصباح اننا الميسا عنده هو ما مبسوطين من الكلام ده انه قتلوا ناس. حتى الناس اللي قلت دول بعرفهم، الناس اللي قلت بعرفهم باسماء، فالناس المجروحين بعرفهم، هم بعرفوا نفوسهم 8 سنه هم قاعدين سوا بعرفوا نفوسهم. فده حاجه ما سمح، ما في زول راضي عنده، ما في زول داير انه الناس تتشاكل. لكن لو حصل ما في زول بيقدر يرجع حاجه اللي حصل ورا. زي جانا لو ولده ما بقدر يرجعه في بطن تاني لانه خلاص ولده. انا في سؤال هنا من بيلي لوك من توت توت كوشلوك اللي هو قاعد يقول Deng Tong, is there any possibility for General Garwich and General Oloin to unite with Duertut؟ أنا كنت نسألك على السؤال ده، هل في فرصة إنه مثلا جنرال سايمون جرويتش، لأنه طبعا هو الرئيس بتاع أولوين، هل هو في مثل فرصة؟ لأنه توت أنا كنت نسألك لأنه قبل فترة كومراد دويرتوت هو كان طلع بيان وهو فصل دكتور ياك مشار، وتوت طبعا هو زول سياسي زي ما انت بتعرف، يعني انا بعرفه كويس، he's a very smart person. يعني انا بعرفه كده كان وكده في SPLM في الماليه وكان محافظ بتاع ناصر. I know him very well. فهل في مساحه هنا ممكن مثلا اولن ونو جنرال جرويتش هو ممكن بعدك جناح سياسي ممكن يكون بعدين هو توت دوير توت، ولا لسه ما في حاجه زي ده؟ زي ما انا قلت في الاول انه بس في نفرين يعوقوا في الحركه لانه ده جناح عسكري. جناح السياسي لسه ما كونه. لكن انا باكد لكم وبقول لكم بكل وضوح، انا اسئله سالته ده انا سالته لجنرال جرويتش اللي يقولوا دوتو ده ما معهم، دوتو ما عنده علاقه مع الناس دي، وما في possibility انه ينضم دوتو ينضم لهم او يضموا لدوتو. ده حاجه انا بقول لك، واكيد انا باكد لكم ما في حاجه بضم دوتو مع ناس جرويتش دول، ما في حاجه بضم مع جونسون وبن جرويتش، ما في حاجه بضم مع دوتو. لو في تشكيله سياسيه هيجي في الحركه في المستقبل هم بيقولوا حسب كلامه امبارح، قال لي لو في تشكيله قبل الحرب، كان كلامنا قبل ما يشاكلوا كان نتكلم معي جرويتش كلام معي قريب 35 دقيقه، قال لي نشرح لك كلامي، حتى كلامه انه اهداف بتاعه شنو شرحه لي. فقال لي لو قابلت الناس او ناس سالوك اشرح لهم اهدافي ده، لان انا هسه عندنا محل ما في شبكه فوق. فحسب الكلام اللي طلع منه الجناح السياسي لسه ما كونه، ولو كونه ما هيكون في دوتور. ده حاجه انا بقول لكم بالواضح، هيكونوا الجناح السياسي ده لكن ما حسي. قال الجناح السياسي بيكونوا بعد ما يكون مثلا يلقوا جواب من ايجاد يقول لهم ده يعملوا محادثات، او ترايكا او يونايتد ستيت، اي دوله بيقول يا اخي ده يتدخل عشان يحلوا الموضوع بتاع سكيورتي ارينجمنت. بعدها بيجي يختار ناس عشان مناديب عشان يمشوا، قال مناديب بس عشان يمشوا يشيلوا. واهم حاجه عندهم نمره واحد موضوع سكيورتي ارينجمنت، نمره اثنين موضوع بتاع اللاند. قال حاجات دي يخطوا قدام، يعني باقي حاجات ده كله بتاع السياسه ده خطوا هناك. وظائف شنو؟ قال انا لو داير وظيفه انا كان مشيت في جوبا، وده موضوع وظائف هو قال لي كده. فما في حاجه بيجيب دو تورز ل ماي براذر توت. ما في حاجه بيجيب ولا اسمه توت، يعني ما في حاجه بيجيب دو تورز لحركه بتاع جنرال جرويتش وجونسون وولن. ما في حاجه بيلموا وما هيتلموا. ده دو تور بحركه بتاعه براو، وناس جرويتش وجونسون وولن قاعدين في جناح العسكري بتاعهم براو، ما عندهم جناح سياسي لسه. عندي سؤال بعدك، لو في سؤال من المشاهدين نشيله منهم وانا افتح فرص للناس، لو في ناس كده دايرين برضه يجي يخش ينضموا يناقشوا شويه نشيل منهم ارام. قبل انا ما كان عندي فرصه صباح. في البيان دينغ تونغ، البيان بتاع طلع ودكتور ياك مشار الوقع عليه دكتور ياك مشار يوم 4 اللي هو الاوت كام اوف ذا بوليتيكال بيرو ميتنج. النمر 3 قاعد يقول انه الديكلاريشن بتاعت كيت جوان اللي طلع سايمون جرويتش الوقع عليه الشيرمان اوف CNC سايمون جرويتش، قال الشغل ده انجينير باي بيس سبويلرز، وقاصد الشغل ده قال ده حكومه يور الشغل ده، حكومه وجهاز امن يور ناس دكتوريا قال ورا ناس سايمون جرويتش اولين ده جهاز امن بتاع كوركور وSSPD بتاع سلفاكير.
لانه ضرب مثل هنا قال يا اخي نفس الزول اللي ورا ناس اولون والجنرال قروي ده الزول اللي كان البيدعم اتاك اللي حصل في منطقه بتاع تورو كونتينمنت سايت، وانت بتعرف المعلومه ده كويس، in Mayut County. وقال نفس الزول هو لينجيلي في كونتينمنت سايت in Maban County in Upper Nile، وكذلك موروتا تريننج سنتر in Kajukeji County in Central Equatoria. انت هتقول شنو للمشاهدين بتاع صوت الشعب؟ انه انا ما اعرف يمكن ناس طبعا في ناس بتاعت جي سي اي هنا زي بوك من قبل قاعد يكتب كلام فارغ عنك وناس بيلي لوك ديل كل فهل انتوا ناس اللي يعني ناس انتوا ديل بيجا وراكم اكل كور وسلفاكير كده قول للجنوبيين. شكرا لكم، ده سؤال سمح وسؤال واضح و very clear question. أن إحنا لو كان ورانا أكول كور ولا ورانا سلفاكير ولا نشوفوا حركة شعبية عشان حركة شعبية ينفصل على اثنين ويكونوا ويك في الميليتري وبوليتيكال، أول حاجة داير أوضح لكم حاجات هنا ده. وكده جنرال كونشورا لا يمكن ينفصل من حركة شعبية للمعارضة وانضم للحكومة، مش على نفسه انضمامه للحكومة. ده واحد تفهموه. لما السياسيين قاموا من حركة الشعبية، لما السياسيين قاموا في الحركة الشعبية اللي هو ناس ده بيقول لهم انه كان ده هو الثاني اللي بيمتع حركات الناس داغدو بيشوب يس. لما داغدو بيشوب مشى على نفوسهم انه تابعين للحكومه. يس. لما جنرال وشان بوت يس على نفسه مشى نزل مطار تاع جوبا وعلى نفسه للحكومه. قرويش وجونسون يقولوا لو كان عندهم نفس الزول اللي هو بيقولوا نفس الزول اللي بالشقه ده انه عندهم اتصالات مع كل كور ولا مع حكومه، كان على نفوسهم للحكومه. كان قرويش بعلن نفسه انه يا جماعه انا انفصلت من دكتور رياض مشار، انا انفصلت للحكومه. وكان جوزول بعلن نفسه يقول يعني نحن انفصلنا على نفوسنا للحكومه. وكان الجنرال سبوكمان لما كان ماشي في جوبا اللي هو ويليام غارجياس، كان قاعد في جوبا وكان هسه برتب الناس هيجوا كيف، لانه هو سبوكمان تاع الناس كان طوالي قلب من ريك ومشي للحكومه، وكان هيرتب طريقه اللي هيجيبوه قرويش مع جونسون وولن. لكن عشان ما عندهم انتنشن زي ده، هم ما تابعين للحكومه ولا هم عندهم اتصالات مع حكومه، هاي لما حصل على نفوسهم انه هم هيقولوا جناح عسكري ما عندهم قضيه مع ناس حكومه، عندهم اتصال مع ناس حكومه. اجاوبك فيري كلير، جواب يعني جواب واضح شديد للمواطن اللي بيشوف. انا كلمت مع درويش نفس السؤال ده، قلت الناس بيتكلموا كده هسه، وكلمت مع اولين الناس ده لو عندهم انتنشن عشان هم بيقبلوا الحكومه كان مشوا. سالتهم انتم مشيتوا؟ قال لنا ولا عندنا اتصال مع حكومه ما ضرب لهم، ولا كل كور ما ضرب لهم، ولا ريق ما ضرب لهم. ده السؤال ده امبارح انا سالته، وقالوا الايجاد ما ضرب لهم، يو ان ما ضرب لهم، ترايكا ما ضربوا لهم. ما فينا ضربوا لهم عشان هم يجاوبوا، يعني ما فينا ضربوا لهم. ليه هسه كلام انا بتكلم معاكم ده انتهيت معهم من كلام بعد قبل 3 ساعات، يعني انتهيت معهم في كلام. ما في زول ضرب لهم، ولا حكومه ولا ترايكا ولا ايجاد ولا يو ان، ما في زول ضرب لهم قال لهم يا اخي انتوا داير نعملوا كده، ما في. فكلام ده ما في اي اتصالات بين كولكور مع ناس قرويج وجونسون ولوي، وما في اي اتصالات مع نادا مع ترايكا ولا مع اي زول. لسه الناس لما يكون في اتصالات بنجي كلها باوراق واضحه انه يا اخي اننا بيك عندنا محادثات مع حكومه رسميه، وحكومه داير شنو ذاته، وليه ما نفذ استرداد امنيه من اول جاي نفسه هسه ليه؟ في اسئله بعدين بتطرح نفسه هم هيوروا لكم. فانا بجاوبكم من هنا من انه انا بتكلم مع الناس ده وجاي اكلمكم انتوا بالحاجه تقدرين تسمعوا. جميل جدا. في سؤال من ايمانويل اغوستينو. انا سؤال ده كتير، فهو قاعد يقول انه في، انا شخصيا ما سمعت عن حاجه ده، انه في مكالمه تلفونيه بين ويليام جاك اي ثينك سبوك بيرسون بتاع ساين بتاع دول، وايضا بيقول انا ما اعرف انه اتكلم مع كول كورو كده، انا ما سمعت الصوت بينه وبين. خلينا اي معلومه عن حاجه زي ده ولا ده داعي من نايت سكيورتي؟
الكلام الناس اللي قالوا في 8 أشرطة، 8 كده، 3 و5 ده وانا 5 3 نجيب بجاي 3 و5 في 8 أشرطة. يعني لو كان بيقوا شريطين 3 ممكن الناس تحاول يفكر فوقه، لكن في 8 أشرطة، 8 أشرطة اللي عملوا له ريكوردين ده اسمه في انتليجنت. معلش ممكن باقي منكم ما بعرف شغل بتاع انتليجنت. في انتليجنت انت لو عندك تليفون هسه وانت جنوبين الحمد لله كلكم عندكم تليفونات، ممكن تغير الصوت بتاعك لصوت مرة وتتكلم مع زول انت زي يا عمر، لكن صوتك هنا ديتا، لكن صوتك في التليفون الماسك للزول ده بصوت مرة. ممكن تغير صوتك لزول عجوز، الزول اللي بيتكلم مع زول ده يكون زول عجوز ده ما انت، لكن نفس الفويس بتاع الزول ممكن بعمله كافي بخطوه وتتكلم كانك انت يا زول ده. فالحاجات دي بيلعبوها ناس الاستخبارات كتير وناس الامن. وفي جوبا انا عندنا امن بتاع جوبا جماعه امن بتاع دوله، ما تقول ده امن بتاعنا بتاع غابه بتاع زمان، ده امن بتاع دوله. عنده انتوا بتقولوا ما عندهم كمان، لكن امن بتاع جوبا عنده امكانيات ارصاد شنو عندهم. فانا داير اقول لكم انه الصوت ده كان ده مسجل، وده ما بس شالوا كوبي بتاع صوت بتاع قرجاس، ده ما قرجاس بنفسه. الناس اللي لعبوا لعبه قال شنو لصاحبه روتان نوير، قال لصاحبه اسمع ان الزول ده عملنا ريكورد خلاص، ده التيب الاخير. انا عشان عندنا في هنا ده ممكن واحدين يمشي يسمعوا، ممكن انا بحط لكم يسمعوا يوم من الايام. فده قال لاخوه اسمع اننا خلاص خلصنا الخطه، انت البوس بتاعك هيعمل لك، البوس ده بيعمل لك، بتاع نجم سكيورتي بيعمل لك، وبتاع ام اي بيعمل لك، فما تخاف نحن عملنا اللي علينا. هل انت بتعمل ريكورد لنفسك؟ انت بتيجي تقول للبابليك وانت زول عامل تقول يا اخي انا وانت رئيسي بعمل لك ورئيسك بعمل لك إيه ده، وتعمل لك ريكورد 7 تايم. انت زول بتاع امني نمره 8 ده ما تعمل ثاني. انا عملت ريكورد مره واحد بس في صوت بتاعي، نمره 1 نمره 2 انا بغير التليفون بتاعي، نمره 1 عملت ريكورد وجا في بابليك، نمره 2 بغير التليفون بتاعي. الناس دي لسه بيتكلموا نفس الكلام 8. فانا بشوف الكلام ده كلام جست ريكوردينج وما فوق اي اتهام ضد قرجاس ما لو قرجاس عنده انتنشنز ده ما كان يقعد في جوبا وينظم ترتيبات انه ولوني وقروش يمشي في جوبا خلاص، يقعد مع كل كور، لو عنده علاقات مع كل كور، عنده محادثات مع كل كور يمشي هناك. اكل كور ده قاعد معاه منو؟ هل هو قاعد مع ناس ريك ولا قاعد مع ناس ولوني وقروش؟ الزول باكل معاهم بحرسهم. هل ناس قروش هسه قاعد يحرسهم هسه في الغابه ده كل ولا ريق قاعد يحرسوا كل ده يعطوا فوق ناس عشان تجاوب نفسك بنفسك كانسان مثقف وانسان متعلم، تلقى انه الجواب انه كل ما عنده علاقه مع الجماعه ده، وجنرال قرجاس ما عنده اي انتنشن يتكلم في التليفون لما يقول للناس قال يعملوا ريكورد 8 مرات. ده ما صح، ده بس اذا فويس بين تكن عشان يعملوا فتنه، لانه قرجاس قوي. قالوا قرجاس يا هو غير الراس بتاع قروش وولون، يا هو قاعد يقول لهم قال مرض دريق مشاعر، ده حسب كلامات اللي عندنا. جميل جدا. فيلمون انا شايفه تهدني مرحبا بك فيلمون، نرفعك بعد شويه. في انا دايرك ترسل رساله في كلام اللي قاله دين ملوال. هل انت بتتفق انه المشكله الموجود في الجنوب ممكن تتحل بالثوره السلميه؟ في تحالف بتاع مجتمع مدني اللي اعلنوه قبل كم يوم، الناس بيتكلموا عن مظاهرات عشان حكومه بتاع الفاكر. انت كنت في الجنوب وانت كنت في مخابرات وانت بتعرف الدهاليز بتاعت النظام كويس. ولا انت تعتقد انه الثوره السلميه في الجنوب ممكن ينجح، ولا انت عندك راي ثاني الا كوماج بس؟ انا هيكون عندي راي ثاني، لانه انا اشتغلت في حكومه واشتغلت في جوبا. انا بس ما داير اكون نفسي عالي عشان اقول انا كنت ولا انا عملت ولا انا بعمل، انا ما داير اكون زي ده. انا بس داير اشرح لكم اول كلام في ثوره سلميه ما كانوا قالوا، وانا متاكد كلكم شفتوه وقالوا في التلفزيون واضح، قال ان احنا ما عندنا ذخيره، ما عندنا اسمه شنو ذخيره بتاع الدموع، مسير الدموع، قال ما عندنا، قال عندنا ذخيره حي، قال عندنا ذخيره حي. نمره 2، انت لو مواطن مفكر، انت لو سياسي مفكر، قتلوا الناس في 2013 دور دور، العالم عمل شنو؟ ناس ما عندهم سلاح قتلوا دور، العالم عمل شنو؟ ولا اي حاجه. فانت لو طلعت هدي تطلع سلمي، مصيرك هيكون زي مصير 2013، هيقتلوكم وهم جاهزين، لان الجيش بتاعهم ده
ما بعرف 2 3 يا هو الفكير يا هو رئيس ما في زول يحبشه، ده نظامهم. فانا بشوف انه لو الثوره السلميه ما بينجح في جنوب السودان، معلش في خرطوم ممكن ينجح، في مصر نجح، لكن ده فيه حقوق الانسان. انت لو بتشوف انه الثوره السلميه ينجح، لو زول عسكري بنو مع حجه كبير هبوبته بنو معه والغاده بس معه وما بيهلوا، انت بتقول لي هنا ده هيكون في حقوق الانسان؟ اخونا يا مشاهدين هتقولوا في حقوق الانسان في محل ده؟ لو العسكري بيشيل بيت صغير عمره 7 سنة او 6 سنة بنوم معه، ده عسكري عنده كاكي، هل بتقول له هيكون في حقوق الانسان عشان انت تعمل مظاهرات عشان تطلع حقوق بتاعك بمظاهرات؟ ما في. ففي حاجات ظهر لنا كثير كان هنا الجنوبيين انه الحكومه ما هيقدر يغيروه سلميا، اما تنضم عليه تعمل تخش في الكيس اللي هم قاعدين فوقه، اما انت تحاول تقوم تطلعه بسلاح. يعني ما في ثوره بيقولوا ثوره سلميه نجح الا في بلد عنده حقوق الانسان، لكن بلد ما عنده حقوق الانسان ما في ثوره سلميه بينجح فوق. جميل. انا دايرك قبل ما ندي فرصه لفيلمون، انا دايرك ترسل رساله للمواطنين للجماهير والاساكر بتاعت SPLM-IO في كل المناطق اللي هم قاعدين فوقه، لانه نحن ما دايرين نفقد ارواح بين كل الاطراف. وانا قاعد اعتقد انه ما في سبب اللي بيخلي القوات بتاعت ايو يشاكلوا فيما بيناتهم. السبب اللي خلاهم يتمرر لهذه الليله ده ما يتحلى. يا ده النوير لسه قاعد في يونس في جوبا، نوير قاعد في يونس بنتي وقاعد في يونس ملكال زيهم زي قبائل الثانيه. اللي بيخلي الناس ترجع فيما بعضهم فيما بينهم شنو؟ الجيش المفروض يخرجهم لسه ما يتخرج. رياض مشاعر قاعد في جوبا، هو ما قادر يمشي كنيسه، هو ما قادر يسافر يمشي لزور الجيش بتاعه. رياض نفسه زاد ما بيعرف الجيش ده قاعد ياكل شنو معسكرات بتاع التدريب. ففي اسباب منطقيه اللي بخلي انه قرويج يرفض يمشي لجوبا، لانه الحكومه بتاع الفكير ما قادر ينفذ الترتيبات الامنيه. فما في ريزون اللي بخلي انه الجيش المواطن الناس ترجع القوات بتاع SPLM-IO ويرجعوا فيما بيناتهم وهم يقاتلوا، لانه ده هنا قاعد تضيع القضيه بتاعهم. انا دايرك ترسل رسالتك بعد ذاك في الليمون بنجيبه فوق. الرساله بتاعي قبل الصباح انا قلت في شو بتاعي قبل في موتيفيشن اويرنس، انا قلت بروتانا وقلت بعربي انه ممكن قولوا بروتانا بعربي. don't worry this is voice of people forum. عندنا دايرين رساله بيمشي لكل المواطنين اللي بيقدر يسمعوا كلامنا. شكرا. انا قلت الرساله بتاعي قبل، قلت انه انتوا لو بتتذكروا الجنوبيين او تنوير بصفه خاصه، تنوير في المناطق بتاعتكم زمان لما كان ملون طلع من سلفكير مشى لحد يرول، مشى جابوا راجع بكلام ملون هسه عنده جيب برغزال. ليه ما قاعد يضرب؟ ليه ما قاعد يضرب سلفكير؟ ملون عنده جيش في بحر غزال، ليه ما قاعد يشكل مع جيش سلفكير؟ ليه كلامه ده يحلوا بكلام؟ انتوا ده تحلوا كلام بشكل. ما دام الريق فات في جوبا بقي عنده جناح وقاروش بقي CNC، خلاص انتوا نازل في جوبا اقعدوا مع حكومه بتاعكم سياسيين بتاعكم في جوبا، عملوا لهم كنترول. اننا في غابه بنعمل كنترول لجيش المعنا في غابه، كل زول يشوف اللي قدامه. فانتوا خليكم في جوبا مع السياسيين، ولو دارين تمشوا في جوبا شيل شطر بتاعك امشي في جوبا الوظائف. بديت اقعد مع جيش اقعد في محلك. الحاجه ده حصل انه قروي ذاته قال لهم يا اخي امشوا اقعدوا براكم، ليه ما ضربوا لهم سلاح؟ عشان كده انا داير اقول للجيش بتاع الحركه الشعبيه في ايو انه ما يشاكلوا، الشكل ما بيحلوا، ينظروا لانه عندهم عدو قدامهم ما داير نفذ لهم ترتيبات الامنيه. انت عندك عدو ما دايرك عشان تلبس كاكي بقول له الوايد امني يرجع ابيض، قال لك قدامك. فعشان انت ما ترجع ابيض يا اخوي يا زولتا وايد امني، عشان ما ترجع ابيض عليك لا اسمع كلام تضرب سلاح لاخوك. انت لو ماريك مشاعر اجيف لحد ما ينظموك، وانت لو ما قروش اجيف في محلك لحد ما يكون في حاجه بيجيكم. فدي رساله بتاعت بسيطه نقوله بعربي. اما بروتانا دير نقول ينو ننورا كي ينواتي كون شعر جكايو انو تياكل غار مشاعر تياكل كجاندون كجوبه نورا كيل كجاندون كجوبه كجاندون كسياسه كلونغ كنترول كيو كون باكو نيوري روبو نمه kajanda bako long control ero so jena ande lar yeno yen for very much for ni lo shulu kaman نفس الكلام
شلوق القالين سياسيين مع ابو دق القاعدين في نايدا اقعدوا مع حكومه هناك، والشلوق معانا هنا في ايوه مع جونسون وولون خليكم معانا هنا، ما في زول يضرب بزول سلاح ولا في زول يمشي يقول ده يشاكل زول. انت هيل كلامك هناك، احنا بنهيل كلامنا هنا، فما دايرين ناس يشاكلوا، فانا دايرين الشكل بتاعنا مع حكومه ما داير ينظمنا. جميل. شكرا جزيلا دينغ تونغ. انا داير نسمع للناس يا جماعه، انا اي زول داير ينضم، انت داير تنضم، انا قاعد نعمل شير لللينك. مجرد ما تيجي تخش لنا في الاستديو please try to mute your mic، ونحن هنحاول نديك فرصه. it will not go long more than 7 minutes، لانه already Deng Tong he have to also drive to where he came. So يعني هندي فرص للناس is very important, but I will limit the chance to the 7 minutes. at the end نحن ما دايرين انه يحصل مشاكل والعيو يرجع يشاكلوا مع بعضهم. الخطوه دي انا شخصيا كإدوارد انا رافض المبدا ده، لانه القضيه اللي خلى ايو يحارب عشانه القضيه اللي يوم الليله ما يتحل. الزول المستفيد ده النظام بتاع الفقير، وده ما حاجه بخلي الناس تو سيلبريت، ده ما حاجه بخلي الناس تفرح. انا لا اعتقد لو في زول زي ده فرحان this person is actually mentally sick. So let me start with فيليمون. Deng Tong رجع ما قاعد عشان تكون قدام كاميرا لانه ما قاعد اشيل فيليمون. Unmute your mic, Philemon. I don't know what happened. You can listen to my voice, right? Now we can listen, yes. Okay, yeah. For Awalan, I would like to pass my greeting to all of you, the people of the voice of the people, and also I would like to thank brother Deng Tong for coming out and telling the people of South Sudan what exactly happening in Magenis. Is true that no one is happy with what is happening within the IO platform, and all of us we become sick when we got the news IO fighting itself with this, during the time of implementation of peace agreement. But I want to, state it 2 reasons, and that reason is the failures of both sides. We cannot, blame other side and leave the other side. We need to be truthful in order for us to sort out what exactly happening in Magenis. The first reason, let me start with generals. The first lieutenant Gadwich and Uloin, they have a genuine concern, a genuine reason for them to question the implementation of peace agreement. And their genuine concern is received by many South Sudanese, not only IO supporters. It was received by most of the South Sudanese that need change in the country. And they also, question the implementation of security arrangement. And that was something that all of us, when he came out to Radiata Measures and put in the statement that question the state affairs of security arrangement, the suffering people in the cantonment areas, and also imprisonment of the chairman in Juba. This is a legitimate concern, okay? And all of us, we accepted that. That's the reason majority of South Sudan, including the oppositions, they agree with their call. But they went wrong somewhere here, and this is where they were wrong, okay? If they are standing for the security arrangement, there is no reason for them to come up with a declaration to oust the chairman, okay? They should stand on their ground and question the legitimacy of the implementation of peace agreement. And nobody can oppose their call for the implementation of security sector. But if they came up with the idea that coming with the declaration that they want to oust the chairman, then that is another thing, and that is the reason that some of us question why they went in that direction. They are all, yes, why they went to that direction. Can I No, answer? let me finish, because I'm making analysis where all of us, both sides went wrong.
Because there is no reason for generals, they already have a legitimate concern. Their concern has been supported by majority of South Sudanese, and now they jumped out and asked the chairman. And this is the problem. It's a serious problem in any, political environment, So they shouldn't went that direction. They should, stood in their ground that if the security arrangement is not implemented, they are not coming to Juba. And that will be supported by many South Sudanese, There is no reason they can, decided to take chairman out. This is where things went wrong, okay? The second problem is the leadership of IO in Juba, okay? Because in any internal problems, you need to have a mechanism of resolving the internal political differences within us. They didn't went that direction. Immediately they came up with a statement, and that statement, made us sick. As a leadership, what they did, because Garwich been telling them what is going wrong in the implementation of peace agreement. And as a leadership in Juba, what they did, they supposed to come up with a statement that acknowledge the challenges that they are facing in Juba. And they have to tell the people of South Sudan and explain it explicitly that the challenges that chairman is facing in Juba. They didn't done that. Immediately, political bureau, they come up with a statement that condemning it. Who are you condemning it? Is it generals that have a genuine concern? That is not the way a political leadership should be doing it. They shouldn't condemn it. They should acknowledge it and make sure that the generals understand the challenge that they are facing in Juba. And that's supposed being the strategic political solution that Dr. Machar and political bureau, they should went in that direction. They knew very well, even in their statement, they said this political difference within IO has been engineered by Juba. They knew it. But why they didn't, try to work in different ways? Because it is internal political differences. There is no reason you can condemn the internal political differences. That is not the way politics should be done, They should come up with the idea how to resolve the issue, by also delegating the delegation to McGuinness and sit down with these generals and give them, they really understand. Maybe they don't understand what is happening in Juba because they have been out of, loop. Maybe they also might have some influence from external political conspiracy. Nobody knows. But political bureau, they are the one who lit the fire. And that is the consequences we are facing now. The third thing, in any political leadership, when you have a miscommunication, things like this would happen. We can see in Juba, there is no any clear communication from the leadership in Juba. And that's why confusion is everywhere. IO already confused because the clear message from Juba is not coming out. As a political leader, as oppositions, I hope they are listening to me. As an opposition leader, you need to communicate the message to the people so that people can understand that you have a problems. But if you are quiet, what do you think people will assume? People might see that you are not for them, People might assume that you are against them, like what is happening in McGuinness. Miscommunication and lack of communication from the leadership in Juba is the reason caused all these problems. Even when they implemented the security arrangement, when they faced the difficulties in the implementation of peace agreement, they never came out and tell the people of South Sudan where the challenges are. Everybody is assuming, everybody is grabbing from here and there. There must be a clear communication from the IO leadership from Juba. And that is what missing from the side of our, whether political bureau in Juba or the chairman or the leadership of the IO. You cannot do this. This war in McGuinness, if somebody is celebrating, it's not going to go well. All of us, whether both sides, it's not going to go well because we already turned it ourselves. And that is something that Juba is waiting to happen. So my message is there has to be a way to reconcile people because this problem engineered by both sides because they didn't study, this situation very carefully. They didn't understand that Juba is the one who planting these informations. They didn't understand that, what they are doing is going to destroy IO.
Listen here. If McGaines defeated Dr. Machar, do you think that Juba will give you mercy? No. I don't think so. And if Machar defeated McGaines, do you think that you will have opportunity to implement the peace agreement? I don't think so. And that is where we, both sides are wrong. You need to read the political conspiracies, because we are dealing with the regime that already knows how to divide our people. We are dealing with the regime that knows how to, bring confusion in our people. There is no reason that, most of us, advocating and inciting violence against the IO. This is completely wrong. And my message also to those who are, now celebrating. You are celebrating your own loss. You are celebrating your own loss. Because those who are going to suffer is not government. It is IO and the civilians, and tragic will be upon us. And that is the problem that, I see we need to see and find the better solution. Because we see the problems here. We already understand it. But we don't want to act. And the political bureau, I think they need to seize some of the reckless statements. You cannot release such a statements. In internal political problems, you need to make sure that you must have a strategic plan to deal with the internal differences. So you are condemning who? You're condemning your own soldiers who have a genuine concern. And this is completely wrong. And also, you don't have to oust your chairman. There has to be a way that you can deal with the mismanagement of the chairman. In that way, all of us will be the winners. But if all of us inciting that and celebrating that, okay, yeah, I defeated Dr. Machar, and Machar defeated, Gadwich, I think all of us has a problems. And this is something that, I want those who are preaching war incitement within the IO, they need to cease immediately. Because it's not going to help, IO cause. So now, as we are celebrating, the Juba is watching. It's like the game, I read the story of all the body of the parts rebelled against the stomach. I think this story is known because they're complaining that the stomach is taking everything and not helping them. But at the end, they decided that, okay, let's not work. And what happened? The whole body paralyzed. And that is what is happening in IO now. Because we are complaining for something that we don't understand. It is not Dr. Machar. It is not Gadwood. It is the Juba regime want us to divide so that we can be weakened. And then at the end, all of us will be neutralized. And that is what Juba is looking to happen. And already succeed, And for you, my brother, because I've seen so many, advocate. When we advocate, we have to make sure that we don't want to incite some of the, violence, because we know our country is already in a very serious problems. Our community, they are receiving the information that we are giving them, and easily they can use it wrongly. Now, if the Nuer people, they didn't handle this well, then there will be a crisis within the Nuer community. And I hope the intellectual Nuer should act now. Should act now. You said it very clearly that when Malong rebelled against Kir, is it there is any confrontation? Because they know it is not going to help the cause of Dinka. And the same in any community. If confrontation happens within us, it's not going to help. They stated very well. Recently, Maban went to the crisis, but we stood up and resolved that issue because it's not going to help the cause of Maban people. And this is what I want the young Nuer people. Is enough for easy things to divide us, to kill ourselves. That is not going to help us. Juba is the one who playing this. It is not Dr. Machar. They mentioned very clearly that Machar is in prison. And if we know that Machar is in prison, why we depose somebody who is already in prison? This is the argument that you can say it. They themselves, they knew it. Machar has been neutralized in Juba. Why they are making coup on him? And this is the question we should be, tackling. Because we know the implementation of peace agreement is not going well. And it's not going to be implemented with this crisis. Because Juba is happy. You already divided IO. And now IO
will be nothing. And what will happen is there will be, you know, a serious crisis within the implementation of peace agreement, and that is what is going to happen soon. Let me answer one question from you, and it will be answered like a question. نتكلم بعربي. قالوا لو انت تسال سوداني، قالوا جنوب او سوداني تساله بسؤال، قالوا بيجاوبك بسؤال. يعني تقول له انت كيف، بيقول لك وانت كيف. يعني بدل ما يقول لك انا كويس، لا هو بيقول لك وانت كيف. They will answer you question by question. Let me just put it in Arabic. I don't want to go in English very well, but let me put it in Arabic. You say it, انت قلت انه ليه ناس مجانس المفروض كانوا يصبروا ما يعملوا اعلان بتاعت انه الدكتور مشاري عزله. اذا المفروض ما يعملوا، المفروض كانوا يسكتوا وينتظروا. كويس. انت لو بكون ينتظروا وسلام ما ماشي، تقول براك سلام ما ماشي، هم ينتظروا شنو؟ انت قلت السلام ما ماشي، هم ينتظروا شنو؟ ده واحد. نمرة اثنين، وشال قروي برا، شال ولون برا، شال مبوردر برا. أنا ده شالون برا قبل ما يتم ترتيبات الأمنية ذاته، قبل ما اتفاقية يتم، أنا ده شالو برا. كويس. وده اللي هم ماسكين الجيش. أي ريفليسمنت لما تعملوا تمشي تقعد مع ناس تحت، ده تمرد. is insurgency. تمرد ده ما بيشيلوا زول برا، حتى قرن كان ما قاعد يشيل ناس برا من هرق قالن شيلتك يا سجنوك في تمرد، يا سجنوك إما يتموتوا بدلوك بزول. ده حاجة اسمه في الحركة بتاعت التمرد. ما زي حكومة انت تشيل شيء في ستاف ده تجيب ده، تشيل ده تجيب ده، ما في زي ده في قانون بتاع التمرد. I choose to be there. You didn't hire me. أنا ما عندي قروش عشان أنا قاعد أصرف منك عشان أنت تشيلني برا. I choose to be there. ممكن نقول أنا ما دي نقعد معك because I choose it. لكن الناس اللي في جوبا اللي بيشيلوا كل يوم، في ناس كتير قاعدين يسألوا كل يوم. Let me give you clear answer. في ناس كتير قاعدين يسألوا بيقولوا من نوير، بيقولوا ما قالوا يشيلوا برا، ليه ما يشيلوا برا؟ وليه سلفا كان قاعد يشيل شيف ستاف بتاع برا، وليه قالوا ما يشيلوا برا؟ في فرق بين حركة تمرد زول جاي من رضاعه، في فرق بين زول عمله تعيين. اثنين حاجات ده ما سوا، تعيين وزول جاي براه بنفسه. I choose myself to volunteer. I choose when I get out, when I will get out. ده حركة. أنا عندي حركة بتاعي، أنا جيتك ليه جيتك؟ أنا عندي قضية أنا جايبه. example ولو ناس جاي بقضية بتاعه، قضية بتاعه ولو عنده موضوع بتاع وطن، قضية بتاع إيكوتوريا عنده قضية شالله لين بتاعهم، قضية بتاع غربال كذا شالله لين بتاعهم. لو ولو ما شاف قضية بتاعه هل ولو هيمشي جوا عشان ديك مشار ماشي جوا؟ no. لو قضية بتاع قروش إنه قتلوا نوير في 2013، قضية بتاع قروش ما هلو، هل تبقى قروش هيمشي جوا ماريك؟ لا. قضية بتاع غربال الغزال لو ما هلو موضوع بتاع واو قاعد يشيل لباقيري ما هلو، تفتكر الناس غربال الغزال همشي جوا ساكت؟ لا. كل زول عنده قضية. ده حركة، ده ما تعيين. لكن بتاع كير قاعد يعين الناس، بقول لك يا اخي انا جبتك انت وزيت الدور انت تشوف ستاف، ولو انت ما اشتغلت كويس انا بشيلك برا بجيب الوراك كده. ده بقروش، كل شغال قروشه. ده دولة. لكن ده حركة، كل زول باختيار بتاعه. زول جاي بنفسه، ما زول جايبينه. وما جاب قروش ولا نادى قروش عشان يشيل قروش برا. قروش عنده حق انه يقعد في حركة. فانه قضية بتاع انه ما يعلن نفوسهم. طيب يمشوا وين؟ سؤال بيطلع لك انت كاخوي سلمون والمشاهدين. قرويش وولن هل هيمشي جوبا في سجن؟ عندهم شنو في جوبا مش بعملوا؟ ما خاشين سجن. انا داير اقول لك يا اخوي سلمون، داير اجاوب بس انه الناس اللي عندهم حق عشان يعلن النفوس، لانه السلام ما ماشي، ترتيب الامنيه هم منتظرين ما ماشي. موضوع بتاع الاراضي ما حلوا، ناس ماشيين لسنتين. موضوع بتاع الاراضي ما حلوا. موضوع بتاع اللان العمل مشاغل ناس ما حلوا. موضوع بتاع قتلوا ناس ليه في 2013 ما حلوا. موضوع ماضي ده كل ما في مشكله حلوا. 2 years. Very important question that you mentioned. It helps, in any leadership في أي قيادة طبعا تغيير بيتحصل. أوكي؟ لما تغيير بيتحصل طبعا تغيير ما بيعملوه بقوة. أنت عندك حق تقول إن أنا ماشي، وعندك حق إنه تقول أنا ما داير. ما في زول بيجبر زول عشان يرجع في جوبا في زمن الهسه. فنعم أنت قلت إنه
يعني كل قبائل المشى في الهرب هم عندهم مشاكل بتاعهم خاص. انت قلت انه شلوك عنده مشكله بتاع ارض، انت قلت انه ناس بارغزال عنده مشكله، ناس ويسترن بارغزال عنده مشكله بتاعه، نوير عنده مشكله بتاع انه نوير قتلوه في 2013. and now you divided yourself. هل انت مفتكر انه تحقق الهدف اللي انت كنت بتعرف عنه؟ I don't think so. Now the statement from Western Barghazal انه هم مؤيدين مع دكتور رياض مشار. Okay? So how are you going to accomplish this? You need to think. No, let me finish. You need to think. Nobody oppose what is happening or the genuine concern of Gadwich. نحن ما رافضين لأنه عنده genuine concern. But the approach, our question is the approach to the problems is one of the bigger challenges that IO is facing. You cannot solve the problems with the problems. You need to be smart enough to deal with the problems. Now they are not smart enough. لأن أنت كلامك قبل إنه ناس الإيجاد هم ياهو guarantors بتاع شنو سلام المعاش هسه. وهم عندهم اجتماع بعد يومين. قال إنه maybe on Tuesday they have a meeting. إذا هم قرر إنه Juba might be aligned with Riek Machar and will say these people are peace spoilers. And what is going to happen? Just let me ask you a question. فده يمكن حاجة نحن دايرين نتكلم فيه. Yeah, let me ask you a question. Let me ask you a question. I think you was following what was going on within the SPLM-IO, and you should know the step what happened before actually we reached to what we're talking about today. I think it was 2 months ago, or even I make a show and talk about it. You could remember Riek Machar called Garwit to come to Juba. And Garwit, General Garwit said, I cannot come to Juba because the security arrangement is not implemented. I think he will not deny that, even Deng will not deny that, even viewers and Dwell Young is here. What happened next? When he said that, what happened next? I think in less than 2 weeks or 3 weeks, President Kiir issued and decree actually appointing Garwit as peace and development advisor to the President Kiir, something like this. This is number one. Because actually, Dr. Riek Machar, he want him to go to Juba. And when he refused, they plan to kill him. And even you heard that when he make a statement. This who were doing this, Riek Machar. So now, when you start accusing General Garwit, and all, he's supposed to take this step with you. And then, no, I'm not accusing Edward, brother Edward. I'm not accusing. Yeah, I stated that we agree with their concern. Okay, let me finish. Now, when he refused to go to Juba, after his appointment, he refused to go to Juba. When he refused, what happened? Dr. Riek Machar relieved him. How can you relieve someone who is leading a soldier, spend his life in the bush, and you are not paying him? Philemon is supposed to be honest with yourself. Who is now messing up? Garwit or Dr. Riek Machar? Let me ask you a question. And be honest. Go ahead. I agree with you 100%, okay? Because I said it very clearly when I outlined it that there is a problem between these both sides. Gadwich and other forces in Magenis, they have a genuine concern and supported by all of us. You know very well last time when Gadwich said correctly that he's not going to Juba. And all of us celebrated that call. That is the right call for somebody who wants change in the country. But he went wrong. There is no reason for them to declare that they deposed Dr. Riek Machar. That's where they went wrong. You want to do the right thing, and at the same time, you want to do the wrong things. It is not going to go together, And that is the thing that I see, the decision that they made, they went wrong in this direction. And I also say it very clearly that the leadership in Juba under Dr. Machar, they have a miscommunication and they mismanage this internal political crisis. They shouldn't go in this direction. They know very well that it is Juba political conspiracy to divide IO. And if they appointed General Garwit as a peace advisor, it is not in the peace agreement. And Garwit has the right to refuse, and there is no reason for them to force him to come to Juba. What they should done is they should task the delegation to Magenis and then settle the differences. But they didn't done that direction. And that is the mistake
or political bureau. That is the mistake of the chairman, and we cannot sugarcoat this. Because as we speak, nobody will be a winner of this game that is going now. And that is the problem, because now you can see the statement all over social media. Some supporting Gadwit, some supporting React, and now we forget about the mission. We forget about the mission. You cannot accomplish, a divided house cannot accomplish anything. And that is the reason that I question, both sides, how they tackle the problems. As a political leader, like I said it, as a political leader, you need to know how to have a strategic plan to deal with the internal crisis. Not condemning, but you need to have a strategic plan. But look now, when Garwech and Ulun decided that and declared it, they deposed chairman, the political bureau, unwisely they came up with a statement that, condemning these people. Why? Nobody, all of us, we know that these things is going to happen because Garwech began to release the statement. And the chairman didn't put attention on this. And now things went out of hand. You cannot handle it. And that is the problem that I'm questioning. Because, wrong things always we should not support. Even if it is my brother. We need to tell what it is. They are wrong to us, the chairman. They have a right, but they are wrong. And chairman also is wrong to make a genuine communication with the generals. And that is where the problem. Because in any miscommunication, there will be a problems. And that is how the world will deal with the IT. As a leader, you have to know how to deal with the internal problems. But I think our brothers or our comrades in Juba, they're not doing enough to communicate with their supporters. They're not doing enough to make communication. They are not doing enough to tell the people of South Sudan the challenges that they are facing in Juba. Everybody knows that Juba is not ready for the implementation of peace agreement. Why not you can come out and tell the people of South Sudan the challenges that you are facing? I don't want to cut you. That is a very important point I said this morning. You now agreeing with me, and you are right. Why Dr. Riek Machar, they don't come out and tell the people of South Sudan the challenges they are facing? And this question I was asking this morning. And now you are saying that. Go ahead and finish that with it. Yeah. I have but after yes. This is the problem that I outlined it. Miscommunications. Living in Juba with the challenges that and you have supporters that following you, and you are not communicating directly to them, is a disaster in any leadership. And that is what IO is facing now. I hope they listening to this. Some of us who supported IO for 8 years, we don't need position. We need reforms in the country. We need the country that reflects to all of us. We need the system that protects our children. And that is what we are advocating. But Dr. Machar should be the voices of the people. Now he's quiet. Even when Kiir questioned him during the time of Jeff Kunange. Yes. He never came out and confronted this. Yes. What is the role of oppositions? As a chairman or as an opposition leader, you need to challenge. Everything comes on your way. You already in prisons. Look at what Real Odinga is doing. Look at what some like Malema is doing. Morgan Singrai, the late Morgan Singrai. You need to be an opposition that always come out, tell the people of South Sudan, I signed the peace agreement, I want peace, but my partners in peace agreement is not ready to implement the peace agreement. Do you think that South Sudanese will not support you? They will support you. You need to make a message. And I think that is where the problems of our comrades in Juba. So we cannot sugarcoat this, but to us, the chairman is also wrong. Yeah. And I hope, Comrade Deng, we need to seize this. Brother Solomon, you froze a little Let bit, him come back. Yeah. but you will come back. Let me answer you a little bit. Maybe you're still watching. Let me say it in English, very, very clearly. Let me say it in English. General Garwich Dwell, the CNC now, and SPLM-IO, he wrote a letter before to the IG, and he wrote a letter to the peace partner that I need Dr. Riek Machar to come and brief
our forces about the implementation of peace agreement. But what was the answer? They told him, your chairman is free to travel. But did Dr. Riek Machar travel and come to visit his forces? No. He wrote a letter to Dr. Riek Machar personal. Dr. Riek Machar, come and talk to us, come and explain to us what made the security arrangement not going. Did Dr. Riek Machar answer him? No. All those letters that are there, and everybody maybe read it. If you don't read it, I will find those letters and send it to you. All those things, General Whedon done them before he declared himself. He done all those processes, not by himself. All the military command, they're asking the same question. That's why Garwed will come up and ask that question. When you say chief of staff, that means they have a staff who is responsible on them. So that's why he come up with those questions, asking IGAD and asking Dr. Riek Machar. But there is no answer for 2 years. And go back to all letters. Now I will give you the data of letter if you want them. So نقول بعربي الشيف يرى الاستاف قرويدول كتب ورقة واحد لإيجاد، قال لإيجاد يا خلوا الرئيس ده يجينا، الرئيس بتاعنا بتاع حركة يجي يعمل لنا بريف للجيش بتاعنا عشان نحن نقدر نعرف سلام ده ماشي كيف. إيجاد قال له يا أخي نحن ما سجلنا رئيس بتاعك is free. إيجاد قال له كده. هل دكتور ريك مشار جاء؟ لا. قرويدول كتب بنفسه بيده ورقة تاني رسل دكتور ريك مشار تعال لنا، تعالوا ورينا في شنو ماشي في السلام. دكتور ريك مشار ما مشى لهم. ده 2 أوراق قرويدول كتبهم. انت لو دايرينهم انا ممكن افتش برسل لكم وانتوا قريتوا برضه قبال كده. هنا الغلطه بيكون وين؟ انت قلت ذكرتها في المون انه ريك مشار في سجن كويس، انت عرفت وانا عرفت يقول عارف ريك مشار في سجن. نيلسون مانديلا كان في سجن ساوث افريقيا في مومن بتاعه. لما كان نيلسون مانديلا في سجن، هل نيلسون مانديلا لسه كان بينادي نفسه CNC في سجن؟ لا، ادى زول تاني شغل عشان زول تاني يتم الشغل. ادى زول تاني شغله في سجن. لكن لما انمرق هل الحركه نساو؟ لا، يا وجه خط تشيرمان بتاعت الحركه. لانه كان بيقول للحركه انا ما بقدر بشتغل انا في سجن. ليه يقرب نفسه في سجن؟ ليه ما قاعد يقول ناس يا جماعه انا في سجن كديتوا اشتغلوا. انا جيت جوب انا في سجن، خلاص انتوا كده اشتغلوا. عينوا لكم زول تاني لحد ما تطلعوني بعد انا بجيكم مراجع، لكن هسه كده شوفوا لكم زول تاني عشان يشتغل لكم. ليه ريك ما عمل كده؟ ويعرف نفسه في سجن. سو الاسئله ده كله عندنا له اجابه كلنا لان قاعدين ديل بنعرفهم، ما في شيء جديد علينا. لكن بس داير ازيد الليغا يقول لك انه قرويد اللي كتب رسائل لايجاد لرياك لاي زول قال لهم يا سيبوا رياك ده خليه يجينا. ما في جواب. لما نعلم النفوس عندهم حق، لان ما ممكن تقعدوا بدون ليدر تقولوا تو ناس قضيه بتاعكم ما قاعدين يحلوا، قضيه الشعب ما قاعدين يحلوا. زول رفض بوظيفه، انا اول مره اسمع في جنوب السودان زول يرفض بوظيفه. انا مراكي تعرف حاجه ده فلمون الناس الكبار ده كله كيلو نادى زول بالتليفون بس قال زول اسمع تعال انا بجيبك والله مدير مكتب بتاعي. زول بيجري من امريكا هنا من بينسى الشنطه بتاعه ذاته. في ناس بيجري من امريكا هنا بينسى الشنطه بتاعه. في ناس خلوا نسوانه مثلا في امريكا عشان نادوا قالوا عندك وظيفه في جنوب السودان. في ناس خلوا نسوانه ويال في كندا في استراليا. لكن قرويش لما نادوا قال له ادوك ادفايزر بتاع بيس، وقال لا، قال لازم قضيه بتاعت ناس يحلوا. فانا بدي فرصه لاخونا دولار جل لو عنده سؤال ولا عنده كلام انا بدي فرصه له. Okay. Thank you very much, Edward and Comrade Deng and Solomon. I want to greet our audience who are on the line, the people of South Sudan. My name is Dolarjin, the leader of the Union Party of South Sudan. You know, South Sudanese sometimes there is a whole saying that come around, go around. And again, Kawaja Begulu and the history repeat itself. What I
what I wanted to tell you, you know, here, what is happening in Maganis, nobody is surprised. All of us, the people who have been on the scene trying to follow what is going on in South Sudan, is that it just has happened and it's just repeating itself. And who to blame, who has been failing? We know that every time there is a military crisis or a problem, and you wanted to put it, you want to tell Yamachar to solve it, he's going to fail, definitely. We know that. So there's no question mark about that. We know there are so many failure of Riek Machar on the line, and this is actually one of them. And remember, whenever an agreement is signed, if the agreement is signed and people go to Juba, the opposition, they go to Juba, what happens is that the regime in Juba, usually they are targeting a specific, they call them a strategic places. And those strategic places need to be regained back, whether it's a bush or what. And if you look at what is happening in Maganis now, it is really similar to what happened in Panakwaj and what happened in Pagak. Those are the borders. The border of Ethiopia and the border, they were really a strategic location. Maganis right now is a very strategic location for the regime in Juba. And what they want is that they want to stop rebellion. That is the goal. Because if they capture or they use Riek Machar troop and captured that location, is that there will be no maybe rebellion that will actually have a location there. That is the strategy. And now, since we know that, and I think there is no point we can blame those of Olony and Garwedwell for actually trying. What I see them is that, you know, they are trying to serve our people. Most of it's not only Riek Machar who is actually in the jail right now. Many of the troops, the fighters, the freedom fighters, most of them are put in location. They are called reserve. So they call them now training centers. Those are jail. They are prison because they cannot access anywhere. And now this one, if we keep it for a long time, 5 years or maybe 3 years back toward, all of those centers, most of them will be dead. Now it's good that this guy come up so that at least they can put us forward. It's a new thinking now. We are having a new thinking because those centers now will have a thought. Some of them maybe will think like joining Garwe with Garwedwell, and rebellion actually continue until the regime is actually changed. This is actually what we should do now. Is to condemn the reality. Don't just beat around the bush. Okay, we have to judge the situation. We have to judge it clearly. If you look at what happened, is that, you know, what Riek Machar was doing is the same thing that most of these politicians, Abandengai did it, those of Lol Garkwa went to Juba, many of the general, what they so-called, those of IO general, they did it the same thing. And this one, whenever they go, and then they try to regain most of their stronghold areas. So it's not a good strategy. It's something to be condemned. After all, you know, whenever there is something, Riek Machar cannot handle a problem. He doesn't handle those big issues. It will have to blast in a war. If you go to 1991, those of Pauline, and by the way, let me tell you, what Garwedwell is doing now, if he does it correctly, the way it happened in 1991, it can save us, not only the Apanal people. Exactly. It might save the whole South Sudan. Yes. Because, you know, I remember when it happened in 1991, when Riek Machar left all his troops outside and signed an agreement with John Garang, Pauline Matip organized the forces. Okay? And what happened in 2006? He came with 50,000 from all the tribe. There was Murle, there was militia from Equatorian militia, and he organized them. So it helped a lot for our reconstitution, our country. This can be the same thing. So if Riek Machar left the soldiers, let Garwedwell organize all those ones. Like now you can have contact with militia from who don't have soldiers, people like Kirilo don't have soldiers. So you can organize them. Those guys who are maybe in other area in Barkazal. What and about then maybe
you know, those forces, they will be threat, not only to the peace agreement, even to the region. Yes. And that's what happened in 91 with Polinomative. When those Polinomative become a huge force, they were a threat until the IGAD say, oh, we need peace agreement with them. That's why they were involved in the peace agreement. Not because they lie, it's because they were a threat to the entire region. So history repeats itself here. So let us not take a side. And those people who think that this is about the Nuer, this is not a Nuer thing. This is a IO. IO is a movement, is a rebellion. Okay, so this is IO troop that are fighting themselves. Those who surrender and those who are outside. That's the way we take it. Yes. Okay, so what is going to happen now? We can only judge it. Who is wrong here? Obviously, Riek Machar is very wrong. Okay, so if we have to do something or we have to stop it, and the only person we can make our phone call in Juba is to tell Riek Machar to stop, actually to stop attacking those of Garwidwell. Let Garwidwell organize the forces because he already left them out. Yes. Okay, that is what we can is actually stand. Let us be real. Riek is wrong here. It's not right to even to remove rebel. There is no, there's no any good judgment to remove rebel people who are fighting and removing them like you are a president or you are actually a leader in a country. We don't remove rebel. And again, you know, the issue was not even about the issue. If you follow it from May, the issue was about Riek Machar employing his own relative to try to intimidate the leaders, and they are senior officers. So these senior officers in the area will employ a relative of a junior officers to try to subsidize. This is not good. We cannot actually liberate our country based on ethnic group. This is what I describe as tribalism, and that's what I advocate for it to stop. So we should stand very strongly for Riek Machar actually to the way he did actually in our country is not good. So we should actually urge him to immediately cease from fighting those elements that disagree with him, and then let him stay with in Juba with Salva Kiir, and then let this guy organize the troop and maybe or let him join Salva Kiir and say, okay, I joined Salva Kiir. We are fighting against the rebel with Salva Kiir, so that is clear. But he cannot say, oh no, I am IO, I am this is wrong. We are going to confuse. So now I'm urging our people, if you are actually opposition and you feel like Juba, the peace agreement in Juba has failed or collapsed, then you need to support those commanders that are trying to organize the rebellion. Because actually there is no peace now in Juba. People are in prison. Those who are in UNIMIS, leaders from IO, opposition leaders, most of them, they are in prison because they cannot do nothing. Okay? Again, there are people who fear their life right now in Juba. And that's why Garwedwell is saying there is no need of you going to your country and then you fear your life, you live in a hotel. So that's why if we have an agreement that go to our capital, at least maybe 10,000 troops. If Garwedwell tomorrow and Garwedwell and Olon go to Juba, 10,000 troops. What are you doing in a foreign country? You will go to Juba and you will feel secure because all those troops will be in Juba. They will not be from one tribe. So they will be a mix of tribes. So everybody will feel home. You will not feel secure like, oh, I'm going to a disco at night, or maybe I'm late, so I have to go to maybe to Numili and travel at night, and maybe another tribe is angry of me, will kidnap me or kill you. That thing has to be stopped. The only way to stop it is to bring security from all Southern Sudanese to secure themselves. Not that you have to be intimidated by somebody that you fought with. That is what Garwedwell is saying. He's trying to address a union peace agreement, not a peace agreement that you surrender yourself. So my brothers and sisters, what I wanted to tell you here, peace agreement that is in Juba has already collapsed. That is the position of Garwedwell, that's the position of Olony, and some of you have mentioned that the root cause of the war has never been addressed. So if the root cause of the war is not addressed, then
what is in Juba is not peace, it's called power sharing. And power sharing is not a solution that addresses everybody's problem. Power sharing is a solution that will address specific only leaders. We have 13 million in our country, 13 million people. So let's say a problem of 100 people is being addressed. What about the rest? You see, that is a big number. And that's why we have problem up now. That's why we are having in Equatoria, we still have war. In Barghazal, the war will be there soon. So you see, that is why we are saying what the general are saying is that let address the root cause of the war. Is it the killing of the Nuer in Juba? It should be put on the table. Is it the land of Shuluk? Is it the land of Equatoria being grabbed? Those are the things that in the heart of the people, the mind of the people, they have to be put on the table so that it can be discussed. The problem is not about the SPLM. Because SPLM now, if it is a problem, it will have been solved in 2015. If the case was a power sharing, who don't have a position must be given a position, it would have been solved because everybody got a position. Okay? So my brothers, let's treat this. Riek Machar has been a failed leader in rebellion. He might be a good leader in the government or maybe as a vice president, but in rebellion he is a failed. I cannot count it to you. Most of them, you know the history of South Sudan and the history of Sudan. Riek, any rebellion, any is of a strong rebellion, he usually destroys them by himself. And that is not good. It's a big disadvantage for us. Okay? So what we are saying now, what has been serving us, what Garwedwell is doing and Olony, they don't just do it. It is what has happened in our history. They are trying to save people because where Riek Machar failed, there are people who have to come up and save. Paulina Matip did it to save the people, the entire people that were left out. Okay, so that's why we have a country. We have South Sudan is because Paulina Matip have to come with the 50,000 that was left out by Riek Machar himself when he surrendered to John Garang. So it could be Garwedwell and Olony can organize. They can do the same thing. It will save so many people that are left out in South Sudan. So my brothers, what we have to do is to urge all the people, Riek Machar and Salva Kiir must accept that the peace agreement there is dead and is collapsed. So we have to to call for the root cause of the conflict in our country, which I describe as tribalism, and it has to be addressed in a holistic way, so that we have the peace for all ethnic groups in our country. That is when we will have the peace we want. So it's not about let's not point the finger to a wrong position. We have to judge the situation. Okay, this situation happening in Maganes is Riek Machar in himself. There is nobody. Those generals, they are innocent, by the way. It is Riek Machar who is actually mishandling everything. The war of Panakwaj was actually a bush. Nobody knew it. Okay, it was the mismanagement of Riek Machar of the rebellion that led to the capture of Panakwaj. The Pagak was heavily armed by a rebellion. Nobody, Salva Kiir would have not come. The forces there. It was Riek Machar who broke his rebellion into two, and then it led to the capture of Panakwaj. The same thing he wanted to do it to Maganes now. And by the way, he might use the regime of Salva, and then they might capture the Maganes. But it's not good for us. So we have to condemn the act of Riek Machar. What he's doing is destroying our people. Okay? And he's favoring a long war in our country. We shouldn't be doing that. If he knows he's in condition in a prison in Juba and he cannot say anything, what is wrong of saying, okay, let Garwedwell and Olony go ahead, organize what you can do, and try your best. And by the way, Garwedwell can organize the sharp, necessarily neither. And then we continue. So rebellion should not be terminated. Let's not think about terminating this situation. This history is long. It's not something that you do in one day, okay? It's long, and then it's going forward. Those of Riek Machar and those of Salva Kiir, they will end up, and then their time is up. And then the situation go, and then there will be good people that God will bring to solve the situation.
That is what we are for. So let's not terminate it and force everybody to go into the system of Salva Kiir and Riek Machar. So that's not acceptable. So what I'm calling my brothers, you are now, and let's just call for a cancellation and of our brothers, the rebellion of, we know this is IO themselves is these are troop. The only thing that we are worried is that if it happened in Maganes and the area there might be close to the villages of Shuluk, and you know destruction sometimes can happen. You know, when they go to civilian, it's not going to be good. Those are the things that we look at. Not only the military thing, but it can affect somebody who is a civilian, a mother who don't have anything, a child. Those are the things we are talking about. And that's why we are saying Riek Machar and Salva could actually think about things like that. Instead of ordering troop and gun. Where are these guns when we were trying to actually to liberate Juba? Yes. And Juba is where the dictatorship is. Juba is what we want. Juba is where the money is for South Sudan. So where are these guns that now that we can see that I was hearing there was a tank capture, I don't know, another the Baba. Where are these things? They should be used for Juba where the enemy is, but not to crush yourself if they were there. So you see, this is an illusion, and all this illusion is nobody actually can be blamed on it. It is all about Riek Machar, because Riek Machar has never been clear about all his strategy, about the war, about the rebellion, about leadership. It's never clear. That's why, you know, if you are not clear, then you will be divided. Along the way, there will be division. And when there is division, you fail. So what we are saying here, you know, we are just saying now, since yesterday there have been fighting. Some they say, oh, Maganes is under Riek Machar, is under Garwedwell. But that's not the case. What we are saying now is that, you know, we have to pray so that at least God actually can help us to bring the peace into ourselves. And it can also lead us to see the truth. Because some people here, they don't know the truth. When you don't know, when you cannot judge the situation, it means you don't know the truth. Okay? So the truth is, Riek Machar should be condemned about what is going on in Maganes. What led to the Pagak and what led to the division of all his generals. He's the one. Nobody else. So the only thing we can do now, if we want to save our people, let him stop engaging with those rebels that feel the agreement is not a good peace agreement. That is the only thing. And then if we do that, all of us, we condemn him, I think he's going to stop it. He can stop attacking. And that's how to stop the war. Yes. To stop the war does not mean that you have to say, oh, both sides are wrong, like what the United Nations or what the so-called UN is doing. They are killing us because they tell you, oh, both sides has done this, but this is wrong. What is both sides? You have to go and judge who is wrong here, and then we condemn that wrong thing. That is how we solve problem in a nation, even live about in a nation, just a normal problem in society. So my brothers, what I'm telling you now is that it is very unfortunate that we are losing people now for a wrong cause, just a confusion. We have to pray about it, and we are praying that himself, Salva and Riek Machar, who are doing this in Juba because of power, then God may touch their heart so that they can stop it. Okay. By the way, you know, this is something is just from historical, has been a repetitive of bad leaders in our country. And Mundeng said that these bad leaders, there will be time when they will go. If there is a verses from the prophecy of Mundeng, actually this will be the last time that they will fight in Juba. Because he said in Nuer that Beji Gorotolo, that means anybody who has a big ranking or and anybody who use gun power is already in Juba right now. So they should actually listen to the prophecy of Mundeng if they really wanted to serve and maybe repent. Because what they did is God is going to punish them, by the way. So before you don't go forward, I have to mention something before we maybe later I will forget it, and I will say it in Arabic, and I don't want to say it in English too much. I should say it when Edward asked me, he told me about
What is your last word to tell the people of South Sudanese who are watching here in our voice of people? What I want to say here, داير أقول حاجة واحد. قبل ما كان يحصل مشكلة في مكان عشان الناس يحصل مشكلة بيوم لواو لمبارح أنا كلمت مع جورج الويجول جورج جونسون قالوا إن كان كل بين مبور قاعدين في محل واحد قال لي قول رسالة للناس كلم شعب بتاع جنوب السودان إنه الحركة ده عسكرية ما هيكون زي حركة سياسية إنه لو دايرين ود مبان يعبودوا في مبان ما بودوا والنوير فوق إنه يكون جنرال وتيد بيكون ولد مبان لا بعد كده مبان بعمل ديبلوب في منطقة مبان لو أنت شلكاوي بعملوا ديبلوب في مالتا شلوك عشان أنت تفهم اللغة بتاعت ناس وكالتشر لو أنت من أنيوك بودوا في مالتا أنيوك عشان تقدر تفهم كيف تتعامل مع أسرة بتاعك لو أنت من لاتوكو بودوا في مالتا لاتوكو لو أنت من أتهيلة بودوا في مالتا أتهيلة ما في زول جنرال عشان إن نوير رجال كتير قال لك أنا عشان يشيلوا نوير ودوا في راس بتاع إيكوتوريا يمشي إيكوتوريا قال لا قال هذا ما هيحصل تاني قال ما بيشيلوا واحد من شلوك عشان يمشي يخطوا في منطقة وما بعرف فوقه حاجة قال لا قال بعد كده الحاجة لا يحصل كل زول يعمل جفن للناس بتاعه حاجة ده كان حصل في أيوة فوق توترات فوقه قال حسب بعد كده الزول اللي بيخطوا في سنترال إيكوتوريا أو في ويسترن إيكوتوريا في إيسترن إيكوتوريا في بحر غزال بيكون ود البلد لأنه كان في شوشرة كان في حركة إنه نويرا كان جرالتها كتير أو بيخطوا ناس بتاعهم أول وشون لا قال حاجة ده ما في لو أنتوا شال 30 جرال بتاع نوير تقعدوا بمحلاتكم في مناطقكم فده حاجة ندير نقول للشعب بتاع جنوب السودان كله الرسالة اللي كان قال نقوله للشعب إنه الدور ده الحركة ده أنت لو ما ده تعمل ديبن لمحلك أو لأسرة بتاعك ده مشكلتك أنت ما مشكلة بتاعت قرويد ولا مع جونسون هولي الحركة ده ما جاي عشان كان مثلا يعمل مشاكل بين المواطنين لا جاي يسيرف المواطنين جاي يسيرف الشعب حتى لو الحركة ده بيمشي لقدام في المستقبل جاي يسيرف للشعب جاي يحل مشاكل تاع الشعب اما المشكله بتاعت انه كلام اللي قلته كله قالوا اخونا فيليمون وانت قلته يا دكتور دار ده كلام جميل وده كلامات كويس يا ريت لو كلنا كان بنجي نتكلم بروح زي ده كلنا او شوات بتاعنا كله او الحاجات بتاعنا نتكلم بانه نعرف المشكله وين زي فيليمون يمنشن ينيل اول ده مشاكل كله قالوا بالنقطه قال له يوب ذاته فيليمون قال حاجات الماشي المفروض ما يمشي كويس كان ما المفروض يمشي وانت كمان جيت قلت الحاجات اللي كان المفروض ما يمشي. If we discuss all this every day as all of us, and then we will reduce our stress and our problem, our hunger, everything can be detailed. أنا بنعرف وين المشكلة. لكن لما تيجي تعمل زول challenge وانت ما عملت نفسك challenge, and then I will never accept what you challenge me because you're not gonna accept me. ده حقيقة. But if you will accept me the way I am, I'll accept you the way you are. Thank you. Before actually, Dollar Young, before I actually let you complete or give chance to Filimundan, we'll wrap it up later on. Let me try to add some point to what you just said. But for the benefit of the audience, let me put it in Arabic because already you put everything in English. And thank you so much, Comrade Dual. You said it all. It was well articulated and excellent. أنا داير أقول قبل ما ندي فيلمون للمشاهدين بتاع صوت الشعب دول كومراد دول هو قال كلام مهم جدا. أنا متأكد المشاهدين اللي بيجوا وراه بعدين الناس بتاع ما بيسمع ممكن ما بيسمعوا إنجليزي ما رأي يسمعوا كلامه لكن الرسالة بتاعه كان مهم جدا للشعب بتاع جنوب السودان. وكذلك قبل في كلام قالوا فيلمون في جزء منه فيلمون حاول to play game between إنه to blame both sides. لكن دول لورجان قتاو أنا قبل صباح يا شعب بتاع جنوب السودان في حلقة بتاع ليلة let us be honest with ourselves. خلينا نكونوا صادقين مع نفسنا هنا كشعب. أنا كلام ده قلته قبل. أنا قبل قلته في شو أنا بلام رياض مشاعر. أنا قبل من دون لف ودوران. أنا لومت رياض مشاعر لأسباب كتير جدا. أنا ماشي نذكر. I will repeat all those things now before actually letting Dual or Filimun to continue. أنا قلت قبل دكتور رياض مشاعر في الإدارة بتاعه فاشل. في الإدارة ده دكتور رياض مشاعر فاشل. ودول لو رجعنا قالوا قبل شوية فعلا دكتور رياض ممكن يكون ناجح أكاديميا
لكن في العمل العسكري في اداره بتاعت جوريلا وور في اداره بتاعت جوريلا موفمنت از فيل يعني في النقطه ده. وممكن كان يكون استاذ ناجح في اداره هناك في مدرسه في جامعه في اي حاجه في كده، لكن في الشغل الماشي ده اداره بتاعت الموفمنت دكتور رياض مشار فشل كومبليتلي. وكلام ده قبل انا قلت قبل رياض مشار لازم يعرف الكلام ده. انا قلت قبل ليه قلت الكلام ده؟ انا قعدنا هنا ده we start supporting رياض مشار from day one. ودكتور رياض مشار بيعرف الكلام ده كويس. وانا قبل قاعد اتكلم دكتور رياض مشار وبيعرفني كويس. even the last meeting اللي هنا عملناه قبل 3 ساعات من سلاح ما يضرب يوم 16 في جوبا. he knew this كويس. and I asked him question في بيت بتاعه وقت ده قبل ما 3 ساعات وبعدها يصل عمليه بتاع ضرب للسلاح في جوبا. الشغل الحاصل قبل ده الخطا اللي قاعد يصل ده كله خطا بتاع دكتور رياض مشار وده فشل بتاع دكتور رياض مشار. ما في زول يحاول يعمل المسؤوليه بتاعت فشل لا زول ثاني. في كلام قالوا في الليمون قبل شويه. انا قلت قبل الناس قبل قاعد يسالوا هنا في ناس قاعدين يضحكوا ده ستارت اكشولي بيجي داير يشتموا. انا سالت السؤال واحد دكتور انا سالت السؤال قبل صباح هل دكتور رياض مشار الاوضه بتاعه ده سلفاكير ولا كوركور قاعدين في الاوضه ده؟ دكتور رياض مشار ممكن يعمل ستيتمنت. The question actually is no. وقاعد انه براو في الاوضه بتاعه ده. طيب اذا كان who is under pressure من national security, so when he go to his room why he don't address people of South Sudan? why he don't record video? ممكن يمشي لايف بالموبايل بتاعه يقول له يا جماعه انا في جوبا انا في detention. كلام قالوا في الليمون قبل شويه انه دكتور رياض is detained in جوبا وكلام قالوا دول let us be honest. كل زول القاعدين ده يجيب لي ستيتمنت. اللي يجيب ستيتمنت يقول لي ادوار this is a statement Dr. Riek Machar he came out clearly and he said he's detained in Juba. He's under detention in Juba. That's a lie. Riek Machar didn't say anything. The person who said that, the first person to come out and talk about Dr. Riek Machar detention, he was the chief of staff, General Simon Garwidwar. The awal zol. And the first person with his courage, he write a letter to the IGAD telling him my chairman in Juba is under detention in Juba. He's not able to move to go to jail. By the way, let us be honest, Filumun. Why is all God shared and shoulder? Kizik Marquez. Riek Machar yom daga into Amalia Bitaw for Henry in South Africa. And I have that information. Al Riek Namanu Dermshi Namankir Masha South Africa, Riek Machar requested in Udere Safar, South Africa. Salvakir Gallo, no. I will go with you to Khartoum. لما ماشيين الاحتفال بتاع خرطوم السلام الوقوف في خرطوم باي ذا واي كير بروميس رياض انه يمشي معه لخرطوم. لما جايين اليوم الجايين بكره لخرطوم عشان يمشي سوا رياض كير زار يكنسل قال انا ما ماشي للسلبريشن رسل ديليجيشن. طيب رياض مشار اذا كان انت في جوبا يو ار اندر ديتنشن انت ما قادر زي ما قبل ما قادر تتكلم يو ار نوت ايبل تو توك. يا جماعه المعطى بتاع الرجاف معسكر بتاع الرجاف ده الناس اللي ماتوا منهم من النسوان والرجال 35 نفر within 2 years. They're out of the other containment centers او training centers في جنوب السودان. رياض مشار كان قال بيجي يتكلم عن challenges للبيبل of South Sudan. طيب قرويج دول قال رياض لانه هو في detention وشايف انه already he got what he won داير الليجا بوزيشن بتاعه المنصب بتاعه كنائب الاول لانه مشكلته كان يرجع في المنصب ده ليجا بوزيشن بتاعه and that why now he's calling Garwidwal يا General Garwid come to Juba. All and come to Juba. كويس؟ معقولة يا رياض مشار؟ بعدين let us be honest like the dual put it earlier يا جماعة أنا في all the guerrilla movement القاعدين في الجنوب ده و all of us we are witness. لو في الجوريلا وور القاعدين يحاربوا ده they are like Simon Garwidwal يا جماعة الجنوب will be in safe place. جنوب ده will be in a safe place. أنا قاعد نتابع خطابات أرجعوا لخطابات شوفوا Garwidwal ده لما قال له أول مرة زي ما قال قبل شوي قال دينغ تونغ أول مرة زول يقول لك أنا ما داير البوزيشن ده زول يعينوا سلفاكير يعين زول في زول أكتبوا لي تحت ناس القاعدين يشهروا دين كلهم they are power angry. اي زول الليله كان قال له بس كان كوميشن صغير ساكت كده بيجري زي ما قال لسه بخلي عفش بتاعه بيجري جوبا. انا يوم ده في ناس قاعدين في السوشيال ميديا ده دايرين بس عشان يعينوا في بوزيشن بتاع بس يمشوا مجلس ولا whatever. they don't get it. imagine. لكن شوف Garwidwal اذا كان مشكله بتاع الراجل زي ده مشكلته الشخصيه
And this thing, it should be clear to the followers of the SPLM-IO whereby they are. لازم مسج يكون واضح بالنسبة لكم. إنه لو قروي دول ده كان مشكلته إنه له منصب وده يكون يجري بعربية الرئاسية ما كان ممكن يمشي يكون زي كل منيا. He take the seats بتاع advisor whatever peace of Islam في الجنوب يا أخو في تنمية nonsense. تقول لي يا أخي peace advisor and whatever كان ممكن يمشي جوا وبس اسم ويشيل عنده إراسة بتاعه عنده 5 عربات ماشيين وراه عنده فير عنده إراسة يمكن عنده دولارات عنده ريد باسبورت خلاص أن انتهى. لكن شوف قال شنو كلام اللي قاله في التمازن وانا ذكرته قبل. قروي قال يا جماعه انا ما ممكن امشي جوبا واخلي العساكر بتاعي قاعدين في الخلا. This person زي ما قال قبل زي ما قال دول we supposed to actually to stood up with him. قال حاجه ثانيه مهم يوم ده قال انا كيف نمشي لجوبا والناس اللي هنا شاكلنا عشانهم الناس اللي لسه قاعدين في UN كان في جوبا. It's not a shame to دكتور رياض مشار. It's not a shame. أزول ياو ده الباك بون بتاعك ده ياو الليدر بتاعك ده زول القائد المعارك في الخلا يا أخي. أنت قاعد في أديس وأنت قاعد وين؟ Let us be honest يا جماعة يا شغل بتاع تطبيل السياسيين ده ياو الجنوب ده will not go nowhere. أنت قاعد زيد وقاعد في أمريكا تقول لي والله المعسكر أنت قاعد وين؟ No. في ناس هناك التهت قال يا جماعة كيف نمشي جوبا؟ والناس بتاعتنا قاعدين في مخيمات في ملكال في جوبا في واو في استوائيه الناس في 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 الريفيج in the other countries. This is the point. Let me add this. الحاجه الثانيه دكتور رياض مشاريع في الليمون let us be honest ما نكذب على نفسنا كجنوبيين. يا اخي زول شايل سلاح في الليمون زول شايل سلاح في الغابه زي ما قال دول قبل شويه. زول متمرد شايل سلاح تقول له يا وسط جيش بتاعه تقول له انا عزلتك I remove you. رياض مشاري made a mistake يقولوا له الزول داير يستفيد من رياض مشار ده مشكله بتاعه لكن we will tell رياض مشار انه يا رياض مشار the people of South Sudan they are not hostage of you. We are sick of you. كل مره حرب وتقتل الناس نلقى منصب وto use people. يا even you did not talk رياض مشار to visit ناس قاعده في يونس في جوبا. يا رياض عمل شنو؟ he remove اولن قال يا انا شلت وديته وين كده ما عرفت في شندا. يا معقوله اولن ده يبيل اب الميجانيز ده يبيل اب براو جاي تقول لي انا شيلتك برا وانت مشكله قاعد يحارب عشانه. قروي انا شيلتك برا وزول وسط بتاع الجيش. قروي ده غايب ده انت رياض مشار you know that very well انه قروي ده قائد العام بتاع الجيش is the one protected you. هي تقول له الليله ده بس عشان ده تجيبوا جوا وتدخلوا السجن في جوبا وخلاص القوه دي توزعهم. كلام ده الجنوبيين it will not work. So what I need to say الدبابات زي ما قال دول رجال قال كلام سمع. دبابات الاسد جابوه قبل كم يوم. قروي قال جنرال قال الكلام ده انه الرياض جاب دبابات من خرطوم جابوا دبابات على اساس كان يقتلوا شيف اوف ستاف. وده كلام انا قبل انا ذكرته اللي في الليمون. الدبابات ده كان وين؟ لما انت قاعد تحارب مع جوبا. Why you don't use دبابات تخش بها جوبا؟ ليه؟ رياض يستخدم دبابات يجيب دبابات. Some of you are some of the useful idiot في social media they are celebrating. أنينا قبضنا أنينا قتلنا 2 جنرال بتاعت ايو بتاعت قرويد. أنينا عملنا شنو؟ Is it something to celebrate؟ الدبابات دي ليه ما نستخدمها against جوبا يا أخي؟ الزول الماسك القروش والزول المجنن البلد والزول المشرد الناس ومجوع الشعب بتاع جنوب السودان ده سلفا كير يا قاعد في جوبا. Why you don't use those things against him? So to make it short يا جماعة خلينا نكون واقعيين. اتفاقية بتاع السلام and Philemon and everyone we discuss about this. كل مرة we discuss about this. اتفاقية السلام already is dead. في جوبا ده is dead and it's not going nowhere. كويس؟ It's even not in the ICU. يوم ده قاعد نقول is in the ICU. Now they took it out from the ICU and already they put it in mortuary. خلاص قاعد في مشرع هنا already because he's dead. ما just الباقي بس يشيلون المقابر عشان يمشي يدفنوا بس يعملوا المحاكم بتاعهم. So let us be honest. رياض مشار زي ما قال قروي let us put it honestly يا لكل المشاهدين. ما عندنا مشكلة. رياض مشار أنت قاعد في جوبا. Stay with سلفا كير. Enjoy your privilege بتاعك في جوبا هناك. لكن الناس اللي قاعدين ديل العنانية ديل الناس اللي قاعدين ينظموا الجيش والواقفين مع الشعب بتاعهم ما تضربهم. And this is the problem اللي هنا نركز عليه. الرياض مشار need to be criticized. إنه هو ما مفروض يهاجم على الجنرال ديل. طالما الناس ديل ما هاجموا ما يهاجم عليهم يخلوهم ينظموا شغلهم.
ما الناس قاعدين في خلا يا اخي سيبهم اذا بيك في معارض حكومه بعدك مشى ودير يهاجمهم انت ما عندك شغل لان الناس بتاعك اصلا whatever كويس. النقطه ده يا جماعه يخطوا للرياض clearly. لكن فكره انه people are dodging ولا يا رياض مشار and we need to blame both sides وكلام الفاضي الكثير ما في حاجه اسمه to blame both sides. الاعداد اللي اتخذوا رياض مشار دليل واضح انه اصلا الرياض اصلا يجيب اب وكلنا وي اجري ايفن في الليمون انه في ميس كوميونيكيشن. رياض الايو في جوبا هاو كان ما في الليمون لازم يكون في ميس كوميونيكيشن. ما نازل لكم مناسك النازل لكم مويه بارده. سلفاكير بيديك تو اوبشن كان ده قلت كبير بدوك منصب دايت لو ده يكون قاعد سيف في جوبا تاكل وتشرب don't make noise otherwise. جبال انا في حاجه معلومه انا سميته في جوبا جبال في الليمون if you have it. اي زول ما اعرف المقدم ولا رايد الضباط دي بيسموه شنو من كابتن لفوق. كابتن يس من كابتن لفوق ده في جوبا ممنوع تطلع برا من جوبا ده without any what they call it بيقولوا departure order. exactly. شفتها ليه انت لو داير تسافر الليله اللي انا عارفين انت بالذات ده الناس بتاع SPLM-IO قاعدين في جوبا ده ما ده ديتيشن. so let us put it clearly انه دكتور رياض مشار هو ما يهاجم. وده النقطه بتاعتنا في الليمون المهمه بتاعتكم يا في الليمون انه تضغطوا الدكتور رياض القاعد يعمل ده you need to stop it. ما يهاجم على الناس يهاجم على الناس بتاع اولي وقروي بعد ذاك يدوا مساحه لو بقى في ايوار بعدين اللي قدام will come automatically because نازل هسه زعلانين كل زول هسه بيصير حصل امبارح والجمعه حصل والنازل ما كان من قبل يومين بقول لنا ما دايرين نضرب نازل انتوا امشوا وخلاهم يمشوا. يتخيل ده قال سايمون قروي ده قال يا اخي انتوا you have choice داير تقعد معنا اقعد داير تمشوا امشوا كويس. يعني نازل كان ممكن ينطوا فوقهم ويقتلوهم لكن لانه التعليمات جايه من الدكتوريات مشار بقلب بتاعه ما كويس ولانه داير السلطه وداير يثبت لايجاد انه انا عندي جيش ويا ده حصل امبارح. so let us put pressure on دكتوريات مشار let him stop attacking الجيش ديل بعد ذاك خلوا نازل عندهم فري عندهم فري بتاع let them choose freely. ادير يقعد مع سايمون قروي خليه يقعد. ادير يمشي لجوبا مع رياض مشار يمشي يقعد هناك عن الصوابق ولا بدوك منصب let him go. بعد ذاك نازل خليه يستمروا والstruggle will continue. This is what I need to say. Dual, complete your message and let go to Philemon. Philemon, okay. Philemon? Okay. Or Dual? Wait, Dual, you are talking? Yeah. Yes. I just wanted to wrap it up. Okay. Yeah, you know, mainly our message should actually, first one should go to Riek Machar in Juba. And no, he has to stop this attacking his own forces, okay? And he has to think about how to solve problem. Sometimes problem is not just to go and shoot gun all the time, because that is his strategy. Using force, it should be the last, okay? So we have to put a pressure on him to stop it. The other thing is that we need to talk to our general. You know, most of these generals that are led by Riek Machar, some of them, they are not clear about what the cause that they are fighting. And that's why you see when Riek Machar ordered them, they will just go. So we have to actually to talk to them to think about the order first and to think about what they are doing. What is the result of that? Okay, if you are a general and you're leading the force, first of all, if you get an order from a leader, then you need to think about it. What is the end? If Riek Machar tell you to go and shoot Garwidwell or go and capture Maganis, what is the net? Pagak, it was just captured. Does it stop the rebellion? Yeah. Rebellion is still going on. So you see, these are the things that you need to question yourself. That's why if Riek Machar force you, then you need to have a conversation with him. If he's really, you think that he's not a leader, then that's the time you make a decision and join those who are organizing. So I'm calling upon those who are now being used by Riek Machar in the side of Bentiu, those who are IO, and those who are in Apanal, Bargazal. They should actually think and join with Garwidwell, because you know, if they are not clear of what they are fighting, are they fighting to get Riek Machar back to his vice president? Is that what we took gun for it? You need to ask questions so that they think. Then if that is not, if you think that there is a root cause that is not addressed,
then Riek Machar is not going to address that problem. Okay? So the people who address problem are those people who are actually outside right now. All the forces that are kept, some of them are in training camp. The reason they are put in training camp is because Salva Kiir need to kill them in another way. Because it's not only gun that kill people in the country. First of all, you know, when there is a war, the only major killer is a disease and the famine. Gunshot sometimes is just part of the killing. So now, you know, our forces now, they are being actually killed in different ways. By keeping them in cantonment, they die there. Some of them just leave military. This is really a bad strategy for us to just support it. So Garway, what the decision he took was really very excellent by organizing those troops and questioning the peace agreement itself. So this one, it can take us to a next level. Okay, that is what we wish him to actually to say. This decision, what I blame him is that this decision could have been taken in 2016, when those of Tanganyika was alive, those of Gadit was alive. But it's not too late. Probably maybe God didn't actually want him to. But it's a good decision, by the way. So we have to support this. We have to urge Riek Machar to stop his forces from attacking them. Let Garway call all those containment and take them to Juba. So what we should be calling now is a true agreement, a true peace agreement that will address the root cause of the war, that will address the security arrangement. Security arrangement mean, most of you don't know what security arrangement mean. The security arrangement mean when you are in Juba and you are from Shuluk, you are a Nuer, you are a Equatorian, you are any tribe, that you should feel at home. You should not feel like you are only a Nuer maybe guiding you or a Dinka. This is your country. You should feel at home. You should feel safe in your own city. That is what the secure arrangement. And by doing this is to see your fellow men are not militia from one tribe. That is what Garway, and that's what all of us we are fighting for. So if there is a true, if Salva Kiir don't want the agreement of Riek Machar, then Garway now will propose of moving to Juba with his troop, at least 10,000, 20,000. Okay, that one you don't need any guard. You don't need the international community to come in. You just walk to Juba. Okay, and sign agreement as a South Sudanese understanding. By the way, the peace, our true peace, will never come from Rome. It will never come from Addis Ababa. It will never come from Nairobi or maybe from Khartoum. The true agreement will come from South Sudan itself, by accepting ourselves, by addressing the union, the reality. If it is a matter of secure arrangement means any tribe should have actually a presence of protection force within Juba. That is secure arrangement. Then Garway will feel safe. He will feel like, who is this general? Those Denka general who are in Juba, who have soldiers. So Garway has a right also to feel like he's a liberator. He should have soldiers, should have bodyguard. Why not? So the same thing, Olun. Okay? These are general. So if they are told, just go like a woman, you don't have any, you just go in your, even if them they feel like somebody who is not a protector, they feel like they don't have a weapon or a spear. In our culture, when you don't have a spear in your hand, then you feel like a woman, you feel like you cannot do anything. So those general, they should actually feel like a general, a real general in their home, in Juba. Whether in Bielfarm or what, they should go with their troop. It does not mean war. It means a stopping of the war. You know, in political science theory, they say when two forces have the same power, then they will never fight. This is a theory. Go to any school, social school. So that's why we are saying if Salva Kiir could have agreed with this by equating the forces together, the opposition force together with his forces, they will never fight in Juba. And we will build our country. But saying that, oh, this one you should come without gun, and have gun, this is not, this is actually increasing the war and prolonging the war for a long time. So what we are actually asking now is that we are urging all those generals that don't understand what is going on in the peace agreement, is that
they should actually look for what is Garwedwell doing right now and acknowledge. Garwedwell, they are asking the genuine of the peace agreement. They are asking the root cause of the peace agreement. They are asking of all forces that are left out in cantonment. Anybody even who is in jail in Juba, like most of these opposition, they call them ministers, is in the hotel. What kind of ministry will you really serve in a hotel for rest of your life? And the reason they are in hotel is not because it's a luxury. It's because they have fear that they have been in rebellion, and when they go to their home, then they have a kind of fear. So that fear will going to be removed by equating the forces together. And that can be done by addressing the root cause of the war. So my brothers, what we are saying now is that what happened in Maganes is nobody's fault. It is a failure of Riek Machar in rebellion. And it is a right for Garwedwell to step up right now. Okay? Because if nobody step up, then we're going to lose. Our country is going to a darkness where there is no any light. So now Garwedwell will be our light, so all of us can see what is going on in the country. Okay, we can be able to see, because now nobody see. All the sides are dark. We don't even see whether it's an agreement, whether it's a root cause, who is the problem. We never see it. Since Riek Machar has messed up all these issues, and it's not the first time, by the way. I have been telling you the story how Riek Machar has been failing rebellion. So Riek is not fit for any rebellion. Most of the people who work with him, they know this. They well know him. He does not fit. The only thing he fit is to be a vice president, being in office. That is what he fit to do. He cannot be a rebellion, because when we put him in the head of rebellion, the rebellion will break up and is going to destroy a lot of things, and people die, and a lot of property, villages are destroyed. We see that in 90, we see it in 80. Now we are seeing it in these letters. So I don't think, since those of Garwedwell has been a long supporter, I don't think now nobody is going to actually to be blind to not to see this. So we are educating all the South Sudanese to see this clearly, that all this is a failure of Riek Machar, and this should be the last one. Okay, so that nothing can repeat in our country. Let those generals organize our people. When they organize them, it will be a big force. Salva Kiir himself instead of just he is not willing to implement, he is going to be forced by the pressure itself. Because if these people are organized in Equatoria, they are organized in Apanal, and then they are organized in part of Barkazal, the pressure itself will force Salva Kiir to actually sign a genuine peace agreement. Okay, so that's what we are saying. Not international. What is international, by the way? People don't understand even the word international. Right now, international mean attention. If you don't know, right now, if Garwedwell could actually engage, even from Apanal, if he can engage the troop for at least a month, tomorrow you will be seeing how many country power program will side with him. That is what it means by international. It's about the interest. Okay, it's about attention. Riek Machar has been gaining that, but because he's a failure, he cannot win anything. So to serve our people, my brothers, we have actually to support what is going on right now, and actually to support those generals, so that at least condemn Riek Machar action, so that Riek Machar can stop attacking them. Let them start organizing all those forces that he left out. At least they can move around the country, organize them, and then from there we will move, whether it's a peace agreement or is a new rebellion. Thank you. So I'm calling all the opposition to start, since Riek Machar is not here, start organizing behind this general and make a move for our own country. By the way, let me tell you one thing. The reason actually most of this IO or opposition has been seen as a Nuer element, as a tribal element, you see Denga don't come in, and when Equatoria trying to form their own, is because sometimes Riek Machar is using his relative, and then the other tribe, they think, oh, this is Nuer movement. But they don't know that these are family members, and that's what Garwedwell has been saying.
So that's why we don't have Denka in the movement. We don't have like other, when Chirilo defected, he should be joining. When those of I don't know, FDs or what, they should have been joining the movement. But when they go to the movement, they see from the top up to the lower level is line up. These are the family members. And then they would say, because they don't know who is who, they would say, this is Nuer, is a Nuer movement. And then they run away. So you see, is it not something to be questioned, Ajama? Garwedwell was saying that, and the result of this fighting is because Garwedwell has suspended one of Riek relative, yes, who just name him to be the whole of, he says he's I don't know, military intelligence, and has no even military experience, just because he's from family members. So those are the things that we have to actually to question our understanding, because if we have to tell the truth, that is, the truth will set us free. So all this is a mess of Riek Machar, and we have to stop it. By stopping is to stand with the truth, and then it will stop. Even Riek Machar will correct himself. But every time when we support, and then he gets support from community, he divide the people, we are giving him chance, and we are prolonging problem in our society or our country. So we have to stop it. That's why we are saying Salva Kiir is using a tribal regime. He has to stop it. Why should we accept it for Riek to use it among us? Yes. So we have to be honest, Ajama. So my brothers, I thank you very much for actually to bringing this topic around. I think we need to discuss it for the whole week. And number one thing is to condemn Riek Machar and tell our general who are supporting him that what they are supporting is just actually is not right. It's not a right thing. Riek has been messed up, and Riek has failed to lead a rebellion. So let him be in Juba like any other people who have failed. They are in Juba, and they don't do nothing. So they should not claim that they are rebel leaders when they are actually in the government. That is very wrong. So thank you very much, Edward, and our people. So God bless you. God bless you. God bless you, Comrade Dr. Dual. Really, thank you so much. It's actually, you did a wonderful job today, and thank you. Let's listen to Philemon. Then actually, we give the final statement to my brother Deng, but that will close the show. Philemon, go ahead. You know, I just want to point out some of the very important that we discuss about what is happening in Magenis. And we have to remember this. You know, any military action in South Sudan is going to be a disaster, you know, to our people. Okay, we don't disagree with what is happening, you know, within the leadership of Dr. Machar. But what we question is, for 8 years, what prevented South Sudanese to unite to take Kiir government down militarily? You need to ask this question before you say it. Yes, we need to ask these questions. Okay, we need to ask these questions. Very short answer. Okay, we need to ask this question critically. And if it is Riek Machar, do you think that what divided IO for so long, Gadwid will accomplish with the military action? This is some of the question. I don't need answers. Some of the question that we South Sudanese. No, let me finish. Let me finish because we need to listen. No, we need to have a way of explaining things. Everyone defected from general, defected from the SPLM-IO. They make a statement, and it was to Riek Machar. Go back to General Peter Gedet. No, I'm asking questions. Listen, you listen. No. Go back to the first statement. Go back to Peter Gedet. Why did Peter Gedet defected? I don't disagree with all of you. Okay, you know, Brother Edward, I don't disagree with all of you. I'm just making a question and analyze and root causes of why South Sudanese are not uniting. Okay, why South Sudanese are not uniting, and what prevent them not to unite to take, you know, Salva Kiir regime out.
These are the root causes that we should be talking about, because what I disagree now is the military action, because in military action you can see the casualties within the civilians. You can see there will be a disaster within our people, because we know the architecture of the confusion is Juba, and they are watching. They are watching who is going to be weakened, and then he can step in and then neutralize people. You know, we should not encourage people to go back to the military action. What I want to see, you know, what happened within the IO need to be resolved. And we need to find a way to reconcile, to push Riek Machar and Gadwich, they need to reconcile. Because you cannot give an enemy a room to divide you. This is what all I'm looking for. I agree with their message. I also understand their frustration, because they did it based on the frustration, because the communication was not going through. And you cannot deny that. But I also disagree with the decision that they made. That's what, you know, I said it very clearly. The second thing is, you know, unity. We are saying that let them unite all South Sudanese and take it out. I don't think we don't have to deceive ourselves. Primary example is Largen is here. He has a different political party. And he doesn't want to align with anybody. He wants to do things alone. And this is the problem we have as a South Sudanese. So what we expect as South Sudanese, we need to make sure that, you know, this failed peace agreement should be used as a way to make uprising, like, you know, you guys said it about the civil action. You know, we need to encourage our people to see the bad leadership. We need to create awareness within our people so that they can be able to see the regime is not doing what South Sudanese expected. But if we go back to the military confrontation, then what will happen is we are giving benefit to the regime to rule South Sudan for life. And that is what they are looking to happen, you know. And I believe you can prove me wrong. You know, any military action now will not going to help South Sudanese, because regime is steady the mindset of South Sudanese. Regime is steady the weakness of opposition. Regime is steady everything. And that is what he's doing now, to make sure that if IO fight itself, then they will be able to weaken, and then the regime will come in, and then, you know, will declare that peace agreement is not going anywhere. That is something very important. We need to know. The third thing, Deng Tong mentioned about, talked with the Garwich, that every tribe has to go back to their own area. And this is where the weakness are, you know. And this is where, you know, we all fail. Because you cannot say, if we need a unified forces to tackle the regime, then there is no sense we can say that, you know, every tribe has to go back to their area. You know regime very well. And that is where the weakness regime will use to make sure that divide us and we can fight in the ethnic line. And that is what is going to happen. I'm not supporting that idea. If there is a way that South Sudanese can unite, as you guys say, I have no any problems. We need to unite as a South Sudanese to make sure that, you know, this regime need to be changed. That is what I support, you know. And the other thing is, I agree with all of you. There is a misleadership within the Riek Machar, you know, leadership for all this year. And all of us, we cannot change this through division. We need to make sure that, you know, the peace that was pushed by the IGAD, by the region, by the Troika, we need to see how it's going to last. And all of us know that it is failed. But the regime is pushing IO to declare that this peace agreement is already failed. And that is what we are not going to do, you know. So these are the things that we need to think about. But I have no any problems with, you know, what you guys are saying. I know that two areas, or both sides, there is a mishandling of internal political, you know, political differences. If the IO leadership is wise enough, they should avoid it, what happened in Magenis. Because what we are seeing now, the suffering will be the innocent civilians that is living in Magenis. And regime have no any mercy to anybody. They can use this as a way to advance their interests. And that is what I'm seeing they are already advancing. And by the way,
you know, somebody mentioned there that, you know, they are already want to, you know, take Riek Machar down. Yes, that's what they are looking. Because they want, when the generals rebel, then what will happen? They will come back to Dr. Riek Machar. And that is what they are thinking to happen soon if, you know, this confusion is not sorted out. And that is what I'm seeing. The last message I want to say is, you know, those who are calling Gadwech or Ulwen, you know, you need to have a very important way of approaching them, not encourage them to have a military confrontation. Yes, Dr. Machar is wrong to confront them if he started. But we cannot call them, like what we are seeing, we cannot call them and encourage them to go to war. You know, we need to, war cannot happen randomly like this. All of you are, some of you are military. You need to study, where is the region now? And the borders they are in, is it with them? Because we know J1 is controlled by Sudan. J1 Tutkeu is the one who controlling J1. And if Tutkeu agree with Dr. Riek Machar, what will happen? What will be the fate of, you know, our generals? These are the things that we need to think about. Instead of emotionally, we can support something that will destroy us, you know. And those are the things we need to, you know, study, the region. Like Deng Tong mentioned that the Uganda already released the statement. Yes, that's what they're looking. That's what Yuru Museveni has been looking for a long time, to make sure that IO divided, and then he will advise Kir to continue ruling the country. And we will not support that. You know, if there is a leadership change, yes, IO has a political bureau. They should sit down and then make a political statement. It's not a military, because we are in guerrilla. You cannot oust a leader who is a guerrilla and then at the same time you want, you know, to fight the regime. That's not going to happen, you know. So we need to make sure that process has to take place. We have to understand, if we do this, what is the consequences? These are the studies that need to be put in place. And if we also there Dr. Machar as a peace, somebody who's in peace, what will happen? You know, these are the things that we need to put in. I don't disagree with you guys, but the way and emotion that we are driving, I think is going to be a disaster to our people. You know, because peace that we are talking, yes, is felt. But what is the role of civil society? What is the role of, you know, as advocates? We need to advocate, not for war. We need to advocate that this peace is failed, so Sudanese has to raise up and take their country. That is what we're supposed to be preaching, not, you know, war. If we are preaching that Ulun will go to war, if we are preaching that Gadwij will go to war, I don't think South Sudanese will not help them, because Ulun was fighting alone for a long time and nobody supported them. And that is what is going to happen. I'm not sugarcoat this, you know, and these are the things that we need to think about. I know, you know, Deng Tong been preaching war for a long time, but I don't disagree with you. But I know, you know, the emotion sometimes is the one who driving us crazy as South Sudanese. Let's have a way of reasoning, and this way of helping our people to see, yes, the regime is there. Yes, you know, security arrangement is not implemented. Yes, our people are suffering. But what will be the viable option? Military option or, you know, uprising? These are the options we need to think before we take action. You know, I don't believe on people that saying, yes, Garwich will unite all South Sudan. I disagree with that. It will never happen, because we tried, South Sudanese tried since 1972. Until now, we are struggling to bring South Sudanese together, and will never happen. You know, and these are the things that we need to know before we can preach war. We had 8 years. You know, we had 8 years, because those who are defected, instead of they, you know, start fighting the regime, now all of them went back to regime. You know, we never know. Maybe Ulan also will have a differences with Gadwich. Nobody knows. You know, these are the things that I'm always concerned about. But this time, I want us to see a different options. War with the IO is not going to help the cause. Okay? Gadwich to form another rebellions, yes, is good for some people, but for my opinions, I think military confrontation is not going to help our cause this time, because you should not be cheated or deceived that when you do the military, many South Sudanese will stand with you. I don't believe in that deception, because in Western Bargazal they already declared that they are not with Gadwich. What about Upper Nile? Upper Nile, we are so divided tribe. Nobody is going to support, and that is what the realities that we need to preach about. Let's encourage our people to stand with peace.
Let's encourage our people to, to rise above leadership. Let's encourage our people to make demonstration against the system. Let's encourage our people to unite and, in a non-civil way, violent way, then they can, claim their country back from this regime. I think in that way, we can be able to, solve the problem that we are in now. I know many of you will disagree with me, but I have no any problems with, Gadwich or Ulen. But I see the suffering because regime is a devil. Now, what they do is they will engineer something within Ulen and Gadwich. Nobody knows. Or they will send some people to Khartoum to neutralize them. Who knows? We need to think about all these things before we jump into conclusion. Because sometimes I disagree with the preaching of Deng Tong. For a long time, I disagree with him. And that is what, sometimes it's not going to take us anywhere. Yeah. Thank you, Comrade Philemon. Stay with us. Let me welcome Dr. Mark. And before actually giving chance to Dr. Mark to make some remark, let me try to make some clarification. Nobody here talks about going back to war, and nobody here supported the war since we started talking here earlier. Deng Tong, I don't know. He was been preaching war in Facebook, whatever. Deng Tong it at the root of the Kalane Baden. But today, since we started the show here, nobody talk about war. We were actually condemning the action of Dr. Riek Machar ordering his forces to go to Meganes and attacking civilians and General Garwida and General Ulay. So let us put it clear. Blacks, you're supposed to appreciate that. Since we started, Mafi Zol Bina Hina, Kanga de Kellam, Hina Jamana, Inu Nasim should have fi Junuba Sudan. This is number one. Number two, Alanino Gadno Gulu Gibel, Inu, Ya Jamana, Al-An, Nas bitar IO, Ikhtalafu, Ingasamu. They divided. So, Talamahum, they divided. We don't want them to fight. The Kalamalina Gadno Gulu is a Riek Machar guy for Juba. Agreement fell. You yourself, you did agree with us. This agreement is fell already. The Kalam Quest. Talama, this agreement is fell. That's fine. Nasdel Galia Etifagade Fasha. Le Riek Machar, you want to fight them. And that while you're supposed to condemn Dr. Riek Machar, not condemning both sides. Maya Filimun, you have to be honest. Playing game here will not work. Al-Hajjada is very clear, crystal clear to us like water. And what happened? Dr. Riek Machar ordered his forces they go and attack Simon Garwit and Olany and civilian in Meganes. Then nukta. And nukta namiridnen into guta yani inu yaki ashanasa tani borzu to they let them actually be with us in the conversation. Into guta yaki gibel fi kalamak inu yaki 8 years. What make us not to unite? I think you know the answer. Wana gibel na gutelege ya Comrade Philemon. Inu al-IO yaobadat harb fi 2013. وconfidence بتاع الجنوبيين كلهم الناس اللي كانوا متضررين كان مع ايو كانوا مع ناس ايو and they supported ايو كلنا everyone was affected we supported SPLM-IO لكن البروبلم كان leadership بتاع رياض مشار in a critical time the Deng Tong قاعد هو يتكلم رياض مشار اختلف مع بيتر جديد جنرالات بتاعه انا هنا وش هو تابان ديم وشنو كده رياض مشار leadership وكده معقول زول كان زي جديد انت ممكن تختلف معه الهيته ده بدا هنا يا فيلمون and let us be honest طيب انا هنا هسه قبل كم يوم انت you ask a question very important question and this question I need to add it then we give some money to Deng Tong وبعدها نمشي لدكتور مارك we'll come back to you انت سالت سؤال قبل شويه كلام مهم where is the role of civil society and I think you are aware انا قبل كم يوم انا جيت هنا في الشو وانا I hosted a leadership بتاع civil society بتاع coalition الناس الماشيين دايرين peaceful demonstration في South Sudan. أنا في show هنا ده عندك رجب مهندس he came here and he talked about peaceful demonstration and also أبرم أوالج الليدر بتاع الوقع البرنسبل أو وقعوا على declaration. they talk هنا همية بتاع قيام ثورة الشعبية في جنوب السودان. And now we are talking here, Kalamita Gato Gulu, where is the people of South Sudan? We need to unite. You need to unite to do what?
Yeah, Yen Masi requesting link. Yeah, I will send you link, Yen Masi, just a minute. Let me finish. Integado good, we need to unite. Now, civil society, Integado Kalam, Ariak Mashar in Juba, and the statement of Dr. Riek Machar on the 4th of August, they talk about actually detaining one of civil society activists in Juba. And again, we have the former governor, Kwenagwan. He's in blue hours now. So what do you want? It there Junubin Yabalishino, Anina Deri Nasa, in Kulana Junubin. Ana given the Majina Gana Gula Jimana, Al Nas Al Harida, we know Al Harib Mahal. Like in the Gana Gula Jimana, we don't want a Nas Tarjal Al Harib Hassa, Nas Mai Shakil Mabadu, Lanu Gadia Mai Halla. Jamisi Bitana Kanina. And Nas Al-IO, we don't want them to go and fight among themselves because the enemy is in Juba. The enemy is Salva Kiir. The person destroying the country is Kiir Mayardin. So people always, they come here, let's talk, let's unite. No, there is no unity. Junubin, what they need now, they need to stand up and stood with the coalition, the civil society coalition, to overthrow this government peacefully. Riek Machar, Salva Kiir Mayardin, they have to go. Shanimshu, ya Filimun, this is your role. Kulana, Aizol guy in social media, you need to come out. Come out, let us support into Loma Derin Harit. Yes, that is good. And I have to go to Gulehina for like 3 years, 4 years. I was talking about the peaceful demonstration in South Sudan. Nas Gadi Gulehidor is job. And now people start talking inside the country. We need to face that. So into Filimun, Edward, Mark, Deng Tong, I, Junubi, all of us, let us give together, the give man as coalition. ندعم الكوليشن على الاساس الحكومه ده يمشي وننتهي من المشاكل الموجود في جنوب السودان. سو لما تيجي نلوم انه وين الدور بتاع الناس، الدور بتاع الناس موجود. 2018 خلى الدكتور ادون يابا يطلع من ايو شنو؟ مش تحالف عشان دايرين يكونوا كل الاحزاب ده يتوحدوا. دكتور يانغ مشار ريفيوز قال القابه ده انا بتاعنا ده اي زول ما في حاجه اسمه تحالف. Anyone you need to come and join the SPLM-IO. What is different between action بتاع دكتور يانغ مشار in 2018 and action بتاع دكتور جون كرن in 1991. ما the same mistake. الكلام رياض مشار دكتور جون قالوا لرياض مشار إنه غابة ده he cannot take two loyal. ده مش كلام بتاع رياض مشار إنه الغابة ده ما بيشيل اثنين أسد. The same thing رياض مشار كان قالوا المرة اللي فاتت للأداء opposition إنه أي زول داري يدفع سلاح رافع سلاح you need to come and join the SPLM-IO. So if there is a blame today, I'll blame they should go to دكتور رياض مشار. في كلام قبل قالوا دولار كام. أنا قاعد نقدم نقد في المول لحكومة قاعد يمارس القبلية. رياض مشار قاعد يمارس القبلية. Because رياض مشار يكيب الSPLM-IO حتى الجيش المشي لهم ده حتى حركة شوف الأبوينتمنت بتاع رياض مشار. أنت لو رجعت نظرت النقطة ده كويس أنت بتلاقي زي رياض مشار himself he was practicing tribalism within the SPLM-IO. عشان كده SPLM-IO keep failing. ليه؟ Because of this. So هنا هسا يا جماعة let us be honest. Now time for change. Junubin and now coalition يا جاي they will announce إنه 200 ناس يطلعوا الشارع. أنت في المول تكلم ناس بتاعك. People need to go out. Unity, we cannot come Facebook talk. People need to unite. Junubin will not unite. We need to now unite on the action. And unity بتاعنا it should come مع coalition let us support them. ليه أنتوا دايرين coalition قاعدين في جوبا ديل يجوا social media. Shulu Gunweru Denka, they need to try. This is nonsense. Aizol there Tahir, go and support them. And that's a guy social media deal. Let us come together, Mafi. Al Mishkila Bitadna, the leadership Mujud for Junuba Sudan. So I'll be the first Deng Tong, and I'm going to send link to Comrade Ian Matthew so then he can join. But Deng Tong will go to Mark. Thank you so much. Philemon, let me answer you in English. Maybe my Arabic is not clear to you. No, it's clear. It's clear in Arabic. Yeah, let me speak to you and let me just try to. You talk, you listen. Talk. Yeah, let me just try to put it clearly, and maybe other people don't understand, or maybe the other people don't take it from me what I say. What I say when I mean that everybody should be deployed in his area according to his to where he's from. You remember in Central Equatoria when they deploy the chairman, which is the commander-in-chief. The commander in Central Equatoria was Nuer, and the deputy was from Equatoria. It doesn't make sense to me
and to everybody, because we are in guerrilla. You remember in SPLM when Dr. Jongarang succeed, he deployed anyone to do the mobilization. We are still in mobilization. To do the mobilization for his people, he deployed the person that belonged to that region, he deployed him to that region. يعني بعربي البسيط لما كان دكتور جونجر نجح في الحركة الشعبية كان نجح عشان بيودوا كل زول في منطقة ده منطقة بفهم تقاليد بتاع الناس ده بفهم الحياة بتاع الناس ده. يعني يقول اننا شلناه كاسة فيلمون مشينا خدناه في سنترال إيكواتوريا. انت ما بتعرف باريا، ما بتعرف تقاليد بتاع باريا، وانت غايت هناك. لو حصل حاجة عساكر عملات هلو كيف؟ مش ما بتعرف تقاليد بتاع باريا. مثلا شالوني انا خدتني في جومبان. حصل مشكله صغيره ممكن مبان كان شاغل موضوع بيت دايرين شاغل بموضوع بيت وانا ما بعرف تغليتها مبان انه مبان بعرفه كيف. هل انا بهي الكلام ده كيف؟ لكن لو انا بعرف تغليتها مبان انا من ابناء مبان انا بعرف المشكله ده ما هيجيب شكله بيهلوه كده. فده كان قصدي وقصد الحركه وقصد جورال جارويج دول وقصد جورال جونسون وولون كل زول يعمل ديبلوي في المنطقه بتاعه عشان يحل مشاكل اهله. يعني الغايب يا بيحل مشاكل اهله. لانه في مشكله كان حصل في مبان مشكله بسيطه بتعرفه براك وانا عارفه انت بتعرفه انه واحد عسكري مشى وشان اخوه دقو دايركت الناس لو بتياتا مبان بيهلو كيف انتوا قاعدوا تحليتوا انتوا لو ما حليتوا من مبان لو جبت لك واحد نويراو بيجي يحل لك مشكله ده يا ايدور كامل دي مش يحل المشكله بتاع المبان ما بعرف تغليت المبان. نعم. فعشان كده قلنا الدور ده في الحركه ده انه يزول يعمل ديبلوي منطقه بتاعه عشان يقدر يحل مشاكل بتاع الشعب. بقدر بعرف ده بيتهم. بعدين لو خطوك في بيتكم هسه ما بتخرب بيتكم. انت يا فيلمون لو عملوك في بيتكم ما بتخرب بيتكم، لكن لما تجيب زول تاخده في بيت زول ثاني وما فاضي لانه بيته لسه قاعد. فده قصدنا كله. اذا ما تفهمنا خطا ما تقولوا انه نحن لو عملنا ديبلويمنت كل زول في المنطقه بتاعه and we meaning something different. No, we meaning that culturally and طريقه الطبيعه بتاع الناس لازم يكون ولدهم يا بعرف مشاكلهم بيحل مشاكلهم معه. ما ده انه خد زول قال عشان قبليه، لا عشان يحل مشاكل اهله. لان انت لما تكون قاعد هناك انت يا اخو القاعد اللي بتحل مشاكل. لو خطوك هناك تبغى بتحل مشاكل الشعب. فعشان كده قلنا الدور ده كل زول يخطوه ودن المنطقه عشان يحل مشاكل بتاعت المنطقه، مشاكل المواطنين. فده قصد الحركه. ده فهمك المحل البسيط ده لو فات عليك او فات على اي زول الشرح بتاعي ممكن يسال اكتر واكتر وانا بس بجاوب على حسب الشرح مثلا ممكن الناس فهموها غلط. شكرا. شكرا جزيلا. كومريديان ماسيو انا شايفك اعمل كونكت للمايك بتاعك. لادي مع كومريد ينجي خلينا دي فرصه للدكتور ماك. كومريديان عندك your device not connected. Accept the mic please. Go ahead Mark. Yeah, شكرا. My greetings to comrade Deng Tong برضو أخونا لمن long time. أنا بكون very brief في comment هذه. In my own sense, I think Philemon don't know Dr. Riak very well. صراحة. If he goes to the history of Dr. Riak, هو بخد كرة بعيد شوية. Even maybe he will just even go out from IO. أنا الناس كله بقول لك كده أذانك واحد ما في. So you need to sense that. I will give you an example of when Riak visit. I was so young. Riak مشى الناصر ومشى different محافظات في Upper Nile in 1999 or 98. مشى عمل mobilization للtroops وخلاهم neglected almost for 3 years. ما شافهم زادوا كانوا يعملوا شنو. يا هم شلون في نهاية he was about to escape من خرطوم. So ده كان الزيارة الأول. زار الجماعة في مناطقهم ده ومن ياو طلع وخلى الناس neglected. So Matip has to step in and mobilize those people as dollar قبل he mentioned. So ده لما تمشي تيجي تشوف الحياة ده and then you see the action دول زي ذكر زول تعبان ده stepping out. And if you want to know React very well, Ezekiel is the one who will tell you that 4 times Umar Yak and he couldn't make anything and he is nearly losing his life. بالنهاية
he has to find a way that to survive politically. So ما اي زول بيطلع من الرياض ما غلطان، ناس كتار شباب كتار مشوا. So the thing is here, nobody is promoting war, but Riyak who got Fijiba, he has to accept his situation. But then you're telling us he has to come out and speak to the people and explain. He's a captive. He's all captive very color. It has always seen in the correct that Mukhata that media mind. Al-Kalam Lugunin is free is just for the media consumption. There is nothing. And the point that people are blaming the government, in my own opinion, Akuma like is a bystander. Bystand في situation بيتفرج لانه هو من مصلحته، لكن عشان ما يكون عنده يقولوا عنده يد فوقه واخر عين، ده شغل بتاع الناس ايو برام. and people are saying that حكومه support supplying جماعه، حكومه ذات في رقبته هسه عشان ذات يصلح نفسه because ما في زول عنده قوه شكله الناس اللي قاعدين في جبل. but الناس اللي في الميدان ده even for them يعني منطقه ميجانيزم ده منطقة فيه تبادل تجاري. so nobody want to lose السيتويشن البسيطة قاعد يخلي الأهالي هناك يقدروا يلقوا حاجة و at the same time أساسا تبغوا من شكله. but جمال في جوبا لأنه هم ما مش أخذوا موية بارد وكده so they think إنه they can just go back to work easily like this. no. so in my own opinion IO and the leadership territorial they are trying to prove للعالم كله إنه we can crush this state ونازل نقدر نزيهم برا. and that's why like Gabriel Doblam أنا ما أقدر نقول هو زول ما عنده capacity as a military personnel, but the decision that أخذه ده ما decision that زول عنده يعني خبرة because you are not in charge of that situation. بعدين منطقة ده فيه مليون، ده منطقة يعني يقول له شرط بتاع كومبلكس السلاح بيجي من وest افريقيا ماشي بالمنطقة ده كله. عشان كده لو كان الإقليم مثلا ما مستفيد من الحتة ده أو المهم الستيك هولدرز في من many kind of business، تجارة سلاح، تجارة بتاعت بضائع ولا غيره، مستفيدين من الشرط ده كله. ما الشرط بتاع ميكانيزم ماشي لحد ويست افريقيا وبيشيلك بإشارة تاني لحد كونغو بسنترال افريقيا. so ما في زول هيخلي الرياض مثلا نمشي يعمل يعني اي instability في الريجن. فانا ما شايف يد بتاع الحكومه بالحته ده عشان الحكومه مثلا يمشي يخلق نفسه ثغره. الحكومه ذاته ينزل اوكي ما انت الرياض انت قاعد تقول ده الجيش ده كان يمشي يصلحهم. so وذات الرياض قاعد يقول انه يمشي يخاطب الجيش. انت ما ممكن تمشي تخاطب الجيش انت نسيت اولموست بريفايل بتاع 6 سنه من 2015 ولا 2016. رياض ما شاف جيش مين ما هو ماشي ساوث افريقيا لما ما شاف جيش. اذا ماشي هل جيش هيكون مبسوط منه؟ ما هو خايف. this one of the situation اللي هو متورط فوقه and even he can lose his life لأن في ناس زعلانين هنا. وبعدين زي ما جنرال جرويج ما قاعد يقول هو قاعد في جوبا وقاعد ياخذ المهية بتاعه لسه الناس قاعدين جعانين. ف this is a situation you have to deal with the militants. دي الناس عساكر gang class. انت if you protect their interest لانهم مخشوا معاك باتفاقيه انت protect interest بتاعهم هم ما عندهم مشكله. they will keep the interest until you sustain the situation to the permanent peace. انت لقلقت معاهم دار تعمل شغل تفتح بتاع السياسيين so they will jump up from the boat. ما زي جماعه بتاع السوق ما سريع ما قلنا جماعه السوق ده ناس وسيلو قرن ولا جماعه ناس حسين عبد الباقي ده مكانهم مريق مت ما كيف هو نط اسي قاعدين ما في سرج واحد نائب رئيس ومستشارين و they're taking the same situation. فهو دائما he has a lot of confusion and he take politics as a business. يعني كل مرة عندك new employers أو employees. so هو دائما أنا I think رياض بشوف الزول اللي ببذل مجهود عالي في الموفمنت معه is very very expensive لأن الزول اللي هيطالبوا مطالب كتير شديد.
في اخر لي شوف زول كان قاعد زي ما بيقولوا عرب صباح له ساكت يجيبه وهو يقري جنبه، لانه زول زي ده بقبل اي حاجه. في تفاصيل كتير جوا ايو جوا جوبا ده. We every day I used to get a lot of information, but I don't know زي ما قال اخونا محجوب ترك محجوب بيل، قال جنوب السودان ده بيحصل له خلل مفاجئ. عشان تعرف المصدر بتاعت الخلل ده ربنا ذاته ما هيعرفه، خليك انه من الجنوبيين الخلل ده جاي منين. فدي سيتويشن هسي يعني دكتور ريا قاعد فوقه وما كده. اما الموضوع بتاع انه اليوم بنتكلم عن civil society in the law، الوضع ده ما محتاج انه تقول civil society يطلع، اوكي، لانه الناس اللي يطلع ناس هيطلع. it's all about the timing، اوكي. في حاجه مخدره الناس، but البني ادم ده عنده threshold level و tolerance level. اذا وصل اصلا الناس already في level even above the tolerance، لكن يوم اللي بترشق ده لا هكون مستعد له ولا معارضه. so الحاجه الناس قاعدين يتكلموا فوق اصلا how to be ready for such situation if it happen. ده الخطوات الناس المفروض ياخدوا في حسابها، لانه الجوبه ده لو طرشق ولا ذخيره ساكت دق. هسه انا كلامك اي زول في جوبا عنده سلاح. قاعد نسمع في زول سرق ولا في زول مش حاجه زول في البيت الا زول ما عنده سلاح. حرامي زاد قاعد يسرقوا، لانه اي زول عنده مسدس صغير خفيف في رقبته، حرامي له هجمه ترد له. جيش زاد في ناس قاعدين في الشارع. that's why there is ما نقدر نقول في بيس، لكن في وضع بتاع حذر كده. السرقه اللي قاعد يحصل في الشوارع برا ده كله سرقه بتاع بقر وكده وحاجات بس زي في ليكس ستيت ومناطق مزعجه في جنوب ستيت. ف in all ways السيفل ديمونستريشن ده ما كلام خشم، ما في ناس ماشيين يموتوا هناك. who is gonna take responsibility عشان يخسر حياته في حاجه زي في ناس ما دايرين كلام. some people are taking it like oh ما في سلام ماشي so let's wait. but في برضه في ناس بيقول انتظار ده is beyond the level، لانه اكيد ما في حاجه، ما there's no sense of life. كورونا بيجاي شنو بيجاي، ناس بيموتوا ساكت من جو. ف to me اللي بيحصل اصلا انه المنظومه ال SPLM اوكي is totally failure a failed organization. بالنسبه للناس موضوع كوليشن، انا شايف الشكل بتاع الكوليشن ما بتاع civil action الشكل ده. I have the feeling that they're taking the direction بتاع تنظيم المهنيين بتاع السودان. الناس لو شالوا الطريقه او مسار تنظيم المهنيين اللي ماشي في الخرطوم ده او الحصل الخرطوم ده، ما في حاجه حاصله. حتى ذاته اللي بقى فيه شكل مظاهرات، ما في مظاهرات يحصل في جنوب، هيحصل كيس جو هله. اكبر مساحه بتاع تجمع في جنوب وين؟ موزيلا بتاع دكتور جون ده كان شال ده ما بيشيل ناس ملكيه وهيصوره وسنو هيمايو لما نيجي يشيل الجنوبيين كله، فهيكون في كيس جو هله وكده. عشان يكون في حاجه زي لازم يكون في تنظيم للانشطه. الحكومه ذاتها need to take this serious if الحكومه لو دار to avoid any kind of any riots. ناس ما يصل لمرحله حاجات قاعده تحصل في ساوث افريقيا ده ممكن يحصل في الجنوب. ده في المنظور حقيقي. الاقليم ما في زول زمن للجنوب بس كينيا في رقبته لانه خاشين انتخابات السنه الجايه. يوغندا هسه مصطفى نزار ما معروف جاو ديمنشيا ولا شنو، دول كلهم بيتكلم كلامات فارغه. في حاله وي ار ان دايليما بتاع مصر مع اثيوبيا. وكير زادو ما قادر يمشي، يقعد يمسك لنا عصايه كده زي هنا we are in a deep situation يعني we don't know. فالجنوب ده يوم ناس ممكن يصحى انت لو لقيت نفسك قاعد هاي انت تقول الحمد لله، لانه تلقى ما في زول جنب، لكن تلقى نفسك قاعد برا في الليله انت قاعد فوق. So فيليمون my personal advice to زول لو غلطان it's not wrong, it's nothing wrong. اي زول بغلط، هنا كلنا غلطنا. ايوه ده لما طلع ما في ناس، ما يعني انا ما من الناس الداعمين ايوه، لكن I sympathize ايوه because they start calling for justice للناس اللي ماتوا في جوبا. but اذا الناس تربط انه الموت بتاع اخواننا النوير اللي ماتوا في جوبا رياك
ده اكبر غلط. ممكن يجي زول لانكاوي ثاني يجيب الجاستس بتاع جمال الرياك ده ما هيجيب حق بتاع جمال. لازم يجيب الرياك قدام ما قدام حاجه. اوكي الحمد لله كوردين هنا اي ثينك يندم يعني غايته الحمد لله يعني هنا لقيناه في زمن تعلمنا منه حاجات كتير. and then when you see the situation الناس تصبح فوقه انت بتحسب انه يا اخي الدوله يعني بس بتنازل عن كوادر وكده او حركه زي حركه بتاع يعني بدأ كوادر في الشارع زي لوري اللي قاعد يدى بصل في شارع بتاع راجا واو زمان. so this is the situation. فوضع مؤسف جدا وانا جيت قاعد اشوف انه في الكابابيلتي بتاعت السياسيين الجنوبيين. لان اذا القصص اللي بيقولوا انه السياسيين دول الناس اللي كانوا بيمشوا ورا بقر والفاميليز جه سهجوا منهم ودهم مدارس قاعدة دي الناس الفوضية عشان شبروا. فدي النتيجة بتاعت القرار الغلط ده انه الزول الفوضية مشي يتعلم وجا طبق الفوضى ده في الدولة. so this is a very unfortunate situation. I don't know. Anyway we need just a very wise management for this situation في الجوان عشان ما يكون في نوع من loss of our damage بالنسبة لهذا المواطنين في محله. ده حاجة ممكن أقول. شكرا دكتور مارك. thank you for your input. خلينا راهب كومراديان ماسيو ومعنا كومراد شارلز دين برضه موجود تحت. انا ما قاعد نطلع الناس فوق كلهم عشان الشبكه. خلينا ندي فرصه لجنة عشان الشبكه بتاعه بعدك. شارلز دين شارلز كده بيقول شارلز قاعد يمشي شغل دقيقه. شارلز شارلز كده انت انا كويس انت كويس؟ انا كويس. لا انا كويس. كلام جميل جدا. كومراديان مرحبا بك. تفضل الفرصه بتاعك. السلام عليكم. عليكم السلام. أول حاجة my greetings and my gratitude to freedom fighters Bashmahandis Edward, freedom fighter Deng Tong, freedom fighter Charles Deng, freedom fighter Dr. Mark. I greet you all. And freedom fighter also Filament, although he needs to correct some things to be a full freedom fighter. Yeah. And all the viewers wherever they are. I'm not going to talk a lot because this time is not for talking a lot. It's time for direct action. But before I could go further, I would like to also to pass my condolence to all the freedom fighters for the loss of innocent souls just because of misleadership of the so-called Riek Machar. Some people think I hate him and that I hate Salva. No, I don't hate any of them. But because they childishly and carelessly play with the lives of innocent people, that's why I am forced and obliged to speak the truth. And so in this occasion, I want to pass my greetings to the gallant forces who repulse, not only repulse, but they have shown a very good lesson to the arrogance, and again to the arrogance of Riek Machar, who thinks that if you disagree with him, then that would be your end. And now the reverse is happening. Let me get to the topic. First of all, is Riek Machar an opposition? You know, this is one of the funny jokes. The first thing people do is actually to consider anyone to be a freedom fighter simply because they are in Juba. Now the direct question. I have seen my lovely brother Philip. He continues to be repeating very strange statements. Is speaking of Riek Machar as an opposition,
and he uses another word, the regime, the regime. يعني شوف فيلم ده بيتكلم قال عن النظام وبيتكلم عن ريك ماتشار قال كمعارض, and he wants the opposition to unite. Now the first question to him, who is the regime? يا جماعة الرجيم ده منو? Who is the regime in Juba? Regime in Juba is Dr. Salva Kiir Mayardit, Dr. Riek Machar, Dr. Wani Iga, Dr. Nyandeng, Dr. Stephen Taban, Dr. Abdel Bagi, and all these doctors. Kada imagine عليك الله جنوبين تعبانين كيف? Brother Philemon, what are you talking about? That must be a crazy joke. As they say in the US, this is the craziest joke ever. I just do not understand. Is Riek an opposition? Riek is the first vice president. How can the first vice president be an opposition? Where on earth? Now, how can Riek be an opposition? The wife is directly the Minister of Defense. This means that Yakda Yiem, who waged an attack, is a member of the government. ولا ده لعب حقنا ده لعب ده ولا ده سياسة ده هو ركوب راس ولا شنو؟ His Excellency Philemon. Who is the regime? Tell us, please, tell the viewers, what is the definition of the regime? So the government is one. You see, this mentality of Riek Machar trying to play two cards, you see, or this funny joke of jack of two traders. You know, in literature, we have learned of something called jack of two traders. يعني زول عنده اتنين قرآن. قال قراء واحد قال هو opposition وقال قراء واحد قال هو هناية. كده you know the funniest thing before I could go further عشان تعرف اللخبطة ذاته. ريك يكتب لك بيان, and in this release he was denouncing General Gadwech and he was denouncing General Ulunj. And then the so-called Gabriel Paul wala Paul Gabriel da, who stated, Gal, I urge the government to immediately release Kwel Agwer. Zol Naib Awal, somebody who is the first vice president, he's a part of the government saying, Gal, I urge. Billahi, you people, are you joking with us or shunu? Edward? الناس دل شربوا جن ولا تونيك ولا شنو؟ يا بن طبوب ما في طبوب يا بتاع بلدي ده. هذا شنو يعرق من تينا عرق اسمه بالمكوي بشنو بيجمع. Boy, this is so strange. I just do not understand. So, Brother Philemon, you should correct yourself. Now, what we need is for the opposition to unite. Now, who are the opposition? The opposition are those that disagree with the regime in Juba. And I want to salute the comradeship and the heroism of General and great fighter Simon Garwedwell. And I want to salute the heroism and infidelity of General Hua Thabo, General Ulun. These are heroes. And I want to salute Hero and General Mabordol. These are the heroes. These are the people we want. And I salute them. And I salute them, and I salute all the martyrs. This is not a joke. Time has come. And this is my message to all oppositions. Brother Charles Deng, you young people start now. This is your time. This is your time to unite South Sudanese. Freedom fighter Deng Tong, this is your time to unite together, you people. If there is any person or a thief who comes and steals Deng Tong's properties, it steals Charles Deng's properties, and it steals Edward's properties, and it steals Comrade Nyajani's properties, and it steals anyone's properties in South, my message to you is, you people whose properties have been stolen,
unite against the thief who stole your properties. Is it very difficult to understand this message? It is not. And I believe that's what freedom fighter Deng Tong was saying so simply, in simple language. Why are people dodging? Brother Philemon, I salute in you that you love South Sudan. But my brother, don't be misled. You are just a supporter of Riek Machar. You don't know the man. Can you give an opportunity your brothers who tried this man? Please, I am appealing to you. I am beseeching with you. This Riek Machar, if you disagree with him, and actually he has one of the videos. He has one of the video that roams on the net these days. It is on YouTube. You can Google that. When he disagreed with Dr. John, he said a very famous statement. He said, I crashed all the forces. And if anyone, look, he was saying arrogantly, and if anyone messes with this, he shall also go to the same fate. What an arrogant human being, yahi. Hasi huya umash alligator jamus. Ismu garwejol. Dazol ma belab billi. Hasa kida kwais? Is it a good thing now? Is it a good thing that we celebrate death of innocent people? Ashankida, I repeat my message. Dear freedom fighters, Dr. Mark, again I repeat, Charles Deng, freedom fighter, Deng Tong, freedom fighter Edward, all of you, don't waste time talking about those who are just wasting their time and they want to argue of mawkish issues that are not in any closed serious issues to us, because time has come for the people of South Sudanese to be liberated. And the only people who will liberate the South Sudanese and rescue the country, these are those that who are committed to the cost. I am repeating it again, to the cost. And not those who is one leg is in Juba as a vice president, and another one another leg in Bush claiming to be the chairman and commander in chief. Billahi, le shunu? Le shunu? Fa Bashmuhandis Idwet al-kalam ma kalam bita lib tani. Da ma kalam bita lib tani. Bardu Bashmuhandid Edward, I want to salute, and that's what you should do. That's what you should do. My brother, just continue. Ashugul lintu badetu. Bas amilu hisabkum ma yisrugu sawra bita Juba da. After aina zay real. عندنا في ملكال زمان يقول لك after عين زي ريال. ممكن أخوي تشارلز دينغ بيعرف. برضو maybe when he was young. يا ين رجع مهندس قاعد الشاهد برضو you leader بتاع civil coalition برضو you can also direct your message to him. You watching. Yes. Yes. This is my message to you. Edward Hassi already انت قاعد برا وما عندك اوراق تسافر بو. اقعد برا. لكن my message to Rajab Muhandis, my message to Abraham Aulich, if you want to be a leader, don't hide. كلامي أصل واضح. انتو خلي يقتلوكم ذاته. انت you have to lead. ما تقعد في بيت. قال I am hiding and I am being protected. Protected من منو? Please die يا أخي. طيب who do you want to go to the street? ما انت you are a leader. تخش الشارع. شكرا يا أستاذ إدوارد، خليه يسمع كلامي ده. عشان الكلام ده ما نقوله في غرف مغلقة. We don't joke. I urge you, brother Rajab Muhandis. First of all, I salute you. I salute you and your colleagues who have taken that decision. Regardless of what people are saying, I don't care. But what I am after is that you have to have tangible evidence that you are serious about that. And since you are not carrying a gun, go to the street. Go to the street and try to demonstrate. Inshallah, Yadrabok Bekelanshikov, you have to be ready for that. Freedom does not come into the plate of diamond or gold. You see, it comes with a sacrifice. And since don't think you are the only leader who is leading this. No, there are so many South Sudanese. If they detain you, 3, 4 will come.
thousands will come, and that is the only way we can lead this movement. And for us, we shall help you. I don't want to talk it here, but I know some of you here on the screen from these freedom fighters, they know what some of us are thinking and what they are doing. I don't want to talk about it now. We are the people who will speak. Another, I chose to take a struggle with AK-47. Dama Philip bin a dukbab, khalina namud zat. Zay kalam zaman, katiba bilfa ma indurama, shala namud maalu, fishinu, damma nada bimla wata. Da kalam farik. So you people, my final message, I don't want to talk a lot because I'm just happy. I'm just happy, brothers and sisters. I know what is going to happen soon in South Sudan. As long as Zol al-Amil Lakhbata now is open and is clearly uncovered and unmasked. Udaya hu Dr. Riek Machar al-Mulakhbata nas qad yusabit ida bita nas, he was holding some people's hands. Now these people are free. Now these people are free. One of them is my freedom fighter, my brother, whose heart I understand very well, Deng Tong, al-Gaid ma'akum da hasada. And I want to congratulate them, all of them. Innu hararu nafisum. Utala min Riek. Hatta duertu da. I salute him because hutala min Riek Machar. Riek Machar da ya huwa waqaf al-sawra zaman da kullu. Ya huwa waqaf al-ajala bita sawra. You people go ahead. Lakin we don't want divisions. We want unity. Ma fi zoli amelo rakuba gal hu kaman hu der yabga keda. No, kullakum itlimmu. And we shall talk to all of you. Kullakum limmu fi mahal wahid, my brother Charles Deng. Khali message da yasal. This time nehna derina duk ras dabib. Ras dabib da we know what is it. Nas fataranin min shakl bita taraf da laanu Riek za to mind the war strategy. Who biftakerunu baz lo darab da da ya war strategy. Now time has come for us to unite. And this is not going to take so long. This is not going to take so long. By the way, to your information, Riek is shaking now. Riek is shaking. My brothers and sisters, Salva Kiir himself is shaking. Irifu innu al-shughl da whistle fi hosh. Whistle innu whistle fi hosh. Laanu tor jamuz da gal kalam hagu. Finas kutar ma arafin tor jamuz da munu. Da ya hogar wajdal da zatu. Charles Deng da, you know this min zaman. Min gar wajdal huraid da. خلاص هو ركب راس خلاص ركب راس. انا شايف في ريليز هم قالوا قروج الجرى سودان شنو قروج يجري فوقه. دولون يا هو بيجري السودان ولا ده قروج الناس ديل بيلعبوا بالنار ولا شنو؟ يجري السودان من منو عليك الله. هو ده منو ذاته واقف قال هو بتاع شكله لحد ناس يجروا منه. رياق هو جرى جوبا. I understand Hasi Angelina is getting a ticket from reliable sources. Gal is getting a ticket. Wujari Khartoum. And actually, I get from reliable sources. In the link yesterday was distributing Gurush Dollarat. Wallahi shufta Gurush akda bitente. This money will finish. And the struggle shall continue. So finally, ya Jama, Nena Hasi Jazaman, ya Bashmuhandis Rajab, I salute you again. Alekallah, get organized very clear. Get organized very clear. You people, you have our full support. But take heed. Take heed. Nehna arfin ay yisir fi Junub Sudan. Nehna da arfin inu fi nas derin yisrigu sawra da. Ya Rajab, we know ma taftakir inu we are foolish. Ashan kida, you have to stand firm. You have to stand firm, you people. وفي ناس دارين يلمعوا نفسهم عشان يركبوا السرج. شوفوا كلامي ده عشان يركبوا السرج. لكن we shall not allow that. We are watching. لطالما the people want to say their word, go ahead. Go ahead. وانتوا استمروا في لايف. انا داير استفيد منكم. لكن انا قلت لكم كلامي خط اللي هنا دايرينه خلاص. موضوع شنو ده كله انتهى. نحن الزمن جاء هسه. القادر يرفع عصايا. القادر يعمل مظاهرات في جوبا وفي واو وفي ملكال يعملوا. حاجه اللي انتم محتاجينه يا باشمهندس ادوارد هو انه تعملوا تنظيم. It is not important تعملوها الليله ولا بكره.
It might even take 6 months or 3 months. We understand that. Ya Bash Muhandis Rajab and Abraham Awulich. Lakin get organized. Get organized. And then del ma derina dakhil yeddenna fi shughulkum del عشان نحن يدنا فوق عصايات عشان ما يشوهوا شغلكم يقولوا قال نحن يهو بنحرضكم. We want to distance ourselves from this so that it is a non-violent track لكم انتوا عملوا, but we are just giving a piece of advice. أما نحن ديل خلونا بس خلونا we know what we shall do. Again, thank you so very much, freedom fighters. I repeat your names: freedom fighter Edward, freedom fighter Deng Tong, freedom fighter Charles, and freedom fighter Mark, and freedom fighter Philemon. Lakin tamal adjustment a little bit so that you get a full mark of 90%. Thank you so very much. Thank you. Thank you. والله كورنيا والله أنا ما في حاجة داير نضيفه. شكرا كورنيا. شارزين. I think I have to respond because it's the bombardment. Yeah, you will respond. Let Charles come in. Then you will respond. Ian is down here with us. Go ahead, Charles. Hearing me? Yeah, we are hearing you now. Okay, let me say hi to you, Brother Edward and Brother Deng Tong, for this show. I don't know how it will add something very amazing. You know, also let me say thanks to Philemon, also Dr. Mark, and Brother Dr. Dallar John. This is my first time in my life, you know, to agree with him today. The أول مرة مين نانينا في السوشيال ميديا ده أول وأنا كتبت لك في تاريخ أنا كتبت له في لقى إيدو عشان يكون شاهد بعدين في المستقبل. My first time to agree with Dr. Dallar John. This is the first time. Also, let me thank a big comrade, General Marcio, Ian Marcio. Taban Dezol Munadel, we know it very well. The guy has very good reference. We cannot talk about it. The whole South Sudanese, they are reference without. They are Kalamu, Dezol Bugifi Mehelo. It doesn't shake. This is what I love from people like that. And I begin another Bugifi Melatu. My another Biamul alignment. Their own interest. The must has a way. You know, Sudan, then I give my nasal good alignment state. This is what we're looking for. Lazim to kun amud dukri. They General Garwig Dwell. This guy I've been met him when I was a young man in Bilfam, 1985. Zamanukan captain and become right or Baga General Kabir. Garwig Dwell is a convention army. Dema militia. People need to know this. Those are all they're conventional army. Ma background with a militia. So if you think that you will fight the war, then you are dealing with the wrong people. By the way, the topic is clear. When Dr. Yigmachar Thailand, what he did, nobody was expecting it. And then like a Junubin, Madarin lose chance. But the man, you can see, طبعا ربنا بوري حاجة cigarette في بطنك ده. Cigarette بتاعك اللي بتدسنا ما عارفين ده. We show it out. That's why 26 or 28 people lost their lives, plus other four people on the other side. Why they lost their lives? That's because the greediness. Politician, this is Riek Machar. Riek Taban is playing very dirty game. Also, his temperature is too high now in Juba, and the temperature is hitting all the way to J1. Things are not good on him. But they all leave it out. Leave them. He want to play the same game what he did in 1994. Would they have double cut the way we are analyzing it? He want to drag the government to the war. Although government by then has to help, okay, to backing up. What's going to happen? I'll have them Shufugal, Gabila Denko, Gabila Nuegari Shakul. This is a dead game. You can see it from there. Al-Fahmin al-Wadab Tarim. This is what he want to do. Because these people are counted to take a lot. But Garwidwar, when he declared his statement, I don't know where Bapi, Anagarada statement, he never preached that the war is the first thing.
He talked about the peace first. And then Pizzo, Gal Pizza Irajo min Jadid. The same General Lingal Kalanda Kaman. Gal Pizza either from 0 to the last number. And everybody seen this. But because this man, he wants to draw people to the war. Ubar kida hakuma ya kuja al-harb. Ubar kida aigul shunu. The shakal between Nuer, Udenka, Uday out game with Ariel Machar, Agada Kalikun survived for all those years. But you know, the cigarette of the ignorance is already dead. It become on the broad light. Haja Loja, what does it? Kalas, Jai intend. Fanan and Nugushin, Neshkuru Nazil. I salute them, by the way. Anna, I'm a Denka. I don't give a damn to if you are Denka or what. But I give you the truth. Because the Logid, the Shikil, because the real face about the South Sudanese. If you are the state forward, it will be gift. They help with a musical at the Dinka. It will be gift. They help with a wide Zandi. It will be given Zol bin all the way to Blue Nile. Zol fi Eastern Equatoria. Denkau, Nuerao fi Sharak, Nuerao fi Bull. It will be given Bahag Butao and it will be given Mas. But it will be the good interest with that. As you bought day, you want to leak it out and then people will follow you. No, we are not standard. Brother Philemon, you are the great man. If you go back, uta gada raja bidiyar bitade, it's a one square. Lekin you miss a lane, brother. You are falling a blind man. This man is academic, but there's no mind to have some wataniya. Wataniya de, wataniya tarihi mashad baga fi bodno ya brother. If you don't know this, haja de wasel fi bodno. It is not in the paper anymore. The guy is circling himself about all interests. Riek Ukir is a cancer to Tajin Sudan. Your friend, when they disappear in South Sudan, you will be surprised. It's a good Jesus Christ is already just in Sudan. Na friend, mind and a time, mind and a marathon in Sudan. They are marathon. How do we see Riek Baro, we see Kirbara in Junuba? They are the end of Tamashaki. Amrada Kulu in the Nazir. Fa nena ka Junubin. Lo there is Junude, according to bright future, please let us get away from those guys. Let us get away from them. The Sarakit. Na friend, they are maras betanta Junub Sudan. Lo Rabbana Khalam Shilun Zad, even I can pray to the Jesus, let them take them. Lo Rabbana Besma, Salawat. And I'm going to sell a Shir Nazir. Budun Sila Khalif Shilu. Ashanshun, we have million Al Habra Bada Miten. This war started early. Ma 1947, 1800, Lota Rajada Warena. You know, Jidda Kasha fi Harb. Jidda Kasha fi Harb. It is now you came on the war. Yalna Hassa, Al Wilidna Hassa, they have become a part of the war. Because I asked my Harb, instead I asked my stories. It is time for them to listen to the stories of the grandfathers, of their fathers, of their uncles. But now they are listening to the war. Third country become the fil harb. Manato humzatu, I push fil harb. And they are in the war now. Yara will live in Alfen, fi Juba, or fi Kem. Where are they now? Moment to Shakala. They are in the war. And then we are falling us, wasal umur sabain sana. Somebody failed for 30 years in political dilemma. Ya kwana ya Philemon kada fakir kalamde. 13 sana if the leader failed in 30 years. Selfa now he failed here 15 years. Ma gathered to control Junub. Uzola bejaini 13 sana. But democratia got kallam fogu fi nusbita hayatu kullu. And the man he cannot. And we, Anina Kajunubin, we believe on this. It is time for them to rest in peace. Let us take new ideology. Let us take approach Jadidia Philemon. That's the man Naz Lazim give. We don't support the war, but war also it determines the right of the insan. Al Harda, I don't support it. But also shouldn't be give Hagbutak. Lozo ma de resma hagitaga de kalama kuliyom. What are you gonna do? You're gonna use war? You're gonna use force? They are local. They are local God is bound. They jala bugul yakata lobes ma kalamna and dina de ana be sedabo ma. Lotabas ma kalam tani we use it. Malay I said this in the media, but that's not it is. Yeah? For nehna lazim we have to give with those guys. Shufta Philemon. Fiayo Kulu, when you look at all these divisions, the really Jesh al Mudarrab, they are never to Shamale. Mirig Masha break away, he left with 75,000. That's my kalam the Kuwait. Deng Tong and Dakan to Juba. Come so Sabay al Jundi, Yakan Tala Mirig Masha. Look, within 1 year, what the guy did, he destroyed them.
alaka la shuf fi SPLA. Go back to the background. Marhum Peter Gadiria, marhum what do Asania Walter Panjag, this Tanginya, marhum Tanginya, CDR Raleigh, okay, we yell at Joran Gadit, Joran Gadwidwal, we are in the Gainado Uli. These are the superior general, yeah, brother. If you are really a human being, it's a lot saying that muk, yeah. Unaze wa feed mass. Makana kuma de can solve the way na. Mikin can fi Liberia, mikin can fi America Latina, mikin can fi Cuba. But because book Murphy, the man put his own interest. The Marleg IO the best within 1 year. Ufina with you fi IO, they say let's wait for it. They struggle. Zol shallow, much a hot up all the enough in South Africa. Adolo sit up youth, Talato Horas, Adolo open bank account, and the man listen. We take the Wugi Mao, Jabo fi Salam. Okay? Alakalasa Shuna Pilemon. This is obvious. Okay? Ma Khatab Judge Bitao, Umar Kalam, he never preached the peace. Le Judge Bitao. Salam as Yemada, Ma Wada Le Judge. Dr. John to 2005 when he signed the peace. Party Rumbek, Party Jibanuba, Party Nila Lazarus, Party Afana. He preached the peace. Ashana the Riarbo, Zole the farm. But how can you preach the peace to yourself? Them the hug of your hotel, you sit with the media, you preach to yourself, Ugalti Salam like Junubit. Ya Kwana. Okay. These are not logic. They are logic. And a number of Salam to hotel. You know what? And then I preach it to the media and say, Ya Junubit Salam Jalekut. Riek Machar is in prison in life, if you don't know this. Prisoner in life. In the two ways. From bed to J1. J1, bed. Mafi Yamin, Le Kedisa, Mafi Shamal, Le Melat Hanin. Mafi in Melat. Everything has to be celebrated inside. The man in the prison saw the peace already dead. And after Salam Tani min Jadid, Le Shabra Junub Sudan, Ulofi Gudra, Junubin, Ekder Shila Hukuma de Bara fi Dafal Juba, Bel Muzahara, and the give Imam. Edward Ashik, please stand up. And we are standing with you. You guys who are quilted at the Blue House, inshallah Rabban, Yemsu Hayat with the Blue House, Master Shilu Bara. But time has come for Riek Machar and Salva Kiir to exit the South Sudan. We are all happy. And then happy. Al Harb al Basil bita 30 daqiqa fi najah. It was 30 is 1 hour, but then najah kabir like Junubin. Farah. It showed the strength of the people. Riek Machar will think that they are condemned them, we're pulling them for 30 years. Time has come for South Sudan to raise up and speak up. And we will never go back. We will stand with the truth. Tell Lord Jid Gabila Sarayat, shall later our wife Gabila and in and give mark. Sudan, I am Shigidam. Thank you guys. God bless you. Thank you. And God bless you all. Thank you, Deng Tong. Thank you. Nedi Falmoon, Nedig Zaman Chantejao. Okay, yeah. Chanta Debu to get a job. You must attack. But before you don't go, Falmoon will love you. It's a Nazula Malega attack us, they love you. If you see people attacking you, telling you, sell enough, it's a wahid in al-ghada. Yani people love you, but sometimes you see maybe you think people attacking you. Mungkin can background. Ata ada dengda. Nama nas ba mulai attack ba mulai. Ana makan shuku da bitai. Ana bashuku zola mulai attack. Ugadi sahini. Yani mulai ya kedam shi fakir. Ma kullu zol fina. Ana hina jai barif haja. Kullu mugani da allamu. No, ما في زول عمل لك اتاك عشان انت زول ما بقول لكن كله بيجيبوك بيقول لك بس انا ما بشيل انا يا فشكرا دين وشكرا استاذ ادوارد. فانا بنقدم تحيه بتاعي للجنراليين والاخ شارلز دين لانهم ضم لنا عشان نحن نناقش في المشاكل الماشي في مجالس. فأنا ما بنشيل إنه الطريقة اللي هم attack me as this is politics, okay? But أنا بدي أقول حاجة واحد إنه جنراليين. فأنت لما تقول إنه تشكر باقي ناس إنه هم freedom fighters and تشيل برا ما أنت already بدأت تقسيم
How can you gonna achieve us and us? You know, you already start dividing us and also isolating me, which means these are the things that I'm questioning. You know, you as a politician, you need to use the language. Even somebody who disagree with you, you need to make sure that the language that you address people that differ with you is very, very, because now you start division. You said Philemon is not a freedom fighter until he has to change his way of doing. Then it is a division. And that is things that I'm questioning within the South Sudanese leadership. The second thing is, let me address some of the things that, General Ian mentioned here. I'm not against anything that you guys mentioned. All of us, we need a better country, a South Sudan that reflect to you, to me, and give me my protection, give every South Sudanese protections. That is the country that we are looking. But the approach that we want to deal with that country and deal with the regime is totally different. Yeah, and that is why we are finding a way intellectually. We need to debate the way forward, which way that can help us to tackle the things that dividing us. General Yin mentioned something very important, asking me, who is the regime? I think that question is very important. Who is the regime? I think all of us notice and know very well that we know the regime is the one who are controlling the power. The regime who is controlling is the person or is the leader who control the money, the resources of the country. A regime is somebody who is using the degree. If you disagree with you, tonight he will take you out immediately because he has the ultimate power to dictate the people. And that regime is under Salva Kiir. It's not Dr. Riek Machar. That is something that I want General Yen to know. Maybe he know, but he want to make it a political question. That's why he's talking about that. And how can Dr. Riek Machar be the oppositions? That's his question. Okay, the peace agreement that we have is given the platform for all the oppositions that signed the peace agreement to go to Juba and have the power sharing that give them access to work with the government. And that is why you see majority of opposition are there. Dr. Machar is opposition, but in the power sharing. Yes, he's in the government of South Sudan, but he's holding a political party or political organization that encounter and is a partner to implement the peace agreement. But I know that those of Soma, which is Yin is part of it, they never agree on anything. And that is the division that I see in Rome. They wasted their time in Rome. And last time, General Yin himself mentioned that even people that have money, they control the decision-making process. That's what Yin himself mentioned in Soma, which means if Yin blaming Dr. Machar for failures, then he has to examine also his failures within the Soma leadership. These are the things, because Bible tambugush, ita matad asraja fi en bita zol tani wa mader tshil al-kabir fil enak. And this is the problem South Sudanese are going through. We are good on judgment, but we are not ready to examine our problems, our emotional problems, our way of solving the problems. We don't examine that. We are driven by the emotion. And most of the decision-making process in South Sudan is not driven, is not decided based on the logic. It's based on the emotions. And that's why you see the declaration that people done in McGuinness, it done based on the frustration. They didn't study well. All of us, we agree with them. But the way they decided, because of the emotion, anger, and frustration, they went and decided to ask somebody who their chairman. Yes, everybody has a weakness. You have a weakness. Deng has a weakness. I have my weakness. Even in leadership, everybody has a weakness. But the weakness needs to be translated into how we can do or how we can, deal with it internally. And that is what I question the chairman, how he's dealing with the internal conflict within the IO. And these are the things that we need to think about. I know most of the South Sudanese, they are saying that Philemon is, no, I agree with you, but the way we deal with our own problems is emotional and is not helping us to take any change that we are looking in our country. Why I'm saying this? Let's examine, take a social experiment. Bring all South Sudanese together
and put it in the party, look at the way South Sudanese will act. Mostly, if I come to the party, I have to look where the table of Maban is. And immediately it will give you the understanding that where the problem of South Sudanese are. Our problem is not because we have bad leaders. Because leaders comes from us. Leaders are not coming from anywhere. If they behave wrongly, they behave because the culture they brought from us. You know? And I see very clearly the problem in South Sudan is not Salva Kiir, is not Dr. Riek Machar, is not our leader. It is our behaviors as South Sudanese. Because we don't want to deal things based on the realities. We don't want to examine things, how we can confront the political issues, social issues, economic issues. That's why our leaders, when they step on the power, they begin to mislead all of us because they are using our weakness to make sure that they can enrich themselves. And this is the problem that we are facing. The other thing I want to address here, most of you said, I don't know Machar. I never been in Machar. You know, this is the problem we have. You don't want to know somebody in order for you to follow him. What we are following in IO is not Dr. Riek Machar, and this is where some of you are wrong. What we are following in IO, it is the manifesto, the principles, the ideas of reforms that we need in our country. Riek as a leader will fail. But if the ideas of reforms is the one we follow, then we need to continue doing that, you know. And those people who are saying that, you know, I don't know Machar, they fall out with Dr. Machar for their own personal interests, okay? And now they want to make their problem with Dr. Machar as a problem of South Sudanese. That is not correct. That is completely wrong. We need to change that mentality. You need to differ with person based on the principles, based on the ideas, not based on Machar is somebody that you don't know. This is completely wrong, you know. So South Sudan need us, and we need to change that, you know, way of reasoning. It is not gonna take us anywhere. I can question any leadership. I can question any. That's your ultimate right as a citizen of South Sudan to make sure that you need to question, and that is why those of Uluany, those of Gadwich, they have an ultimate right to question the implementation of peace agreement, but they were wrong to us, the chairman, and that is something that, you know, I cannot stand with them. The other thing, you know, lastly, yes, okay, go ahead. Yes, sorry. lastly, you know, preaching war, you know, is not going to help our cause. You know why I question some of our brothers like Deng Tong, the preaching that they are doing for people to go for war? You know, I totally disagree with that. We tried militarily, but we failed. And our failures comes from the preaching of division within our society. You know, as I mentioned, unity, we are not saying that South Sudanese should come together and do something. Already, like I mentioned, if you make a social experiment, then it will give you the result of how South Sudanese are divided. You know, and based on that, the political strategic plan should be, we need to come up with, you know, a way of argument, how we're going to tackle these problems, okay? And how we're going to mold the ideas within our communities and make sure that should not harm, you know, our people. That is what we are looking. I don't disagree with some of the things that you guys are saying, but I question the preaching of military action. You know, the military action that some of, you know, our brothers are preaching is going to harm, you know, it's going to harm SPLM-IO, it's going to harm the civilians, it's going to destroy it, most our social fabric. And that is not something that, you know, we need to go in that direction. But anyway, you know, General Yin, I know that Soma is failed. Those of Pagan are going back to Juba. Okay? Instead of questioning Riek Machar, question your own leadership. Because the failures that Dr. Machar is going, it is the same failure that you guys are going. You have Soma 2, you have Soma 1, and what are you telling South Sudanese here? You know? Because the same division, if you guys have a Kalashnikov, those of it, it took Kalash, yani, Shakal Tabatkum. Because that's the same way is
IO is dealing. Judgmental ideas is not going to take us where. An emotional decision-making process is not going to help us. Let's take, a little bit deep breath and then make sure that we need to understand. First, we need to learn the emotion of our people. Secondly, we need to understand where is the failures. Third, then we need to take action that bring all South Sudanese together, and then we can be able to make sure that, there has to be a change in our country. And that is what we are looking to happen. But, to blame me or blame Dr. Mashar, I think, something that you already start dividing me. Even you are the problem now. Yeah, thank you, Comrade Philemon, and also thank you to my brother Charles Deng. Anyhow, I don't have anything to answer you, Comrade Philemon. Yen actually I will give him to answer, and then because Comrade Deng Tong, he have to drive to his home, so we are going actually to end the show, and we have been here for 4 hours. But let me ask you, Philemon, just let me open your mic again before I give chance to Yen. You were saying, making an argument like the IO, they are not part of regime, or because you said regime is someone who is holding the money and the power. Is it the definition of regime according to you, or what are you telling the viewers? You are telling you are not part of regime? Okay. Are you telling us IO? We are a partner in no. IO is not a part of regime that controlling all the decision making. IO is a part of power sharing. That what? Okay, I was asking you how. Let me. IO is a part. No, IO. Philemon, listen. The IO is part of the government, and the government is, they call it regime, especially the authoritarian one. Call it regime. So you cannot argue with us or with Yen, telling us go to the Google. Just you can Google it in front of you now. You cannot say, oh, Edward, IO, they are not part of regime. No, you are regime. You are part of the regime. You are part of the system. Riek Machar is part of the decision. No, there is a different ways we can explain this. Like I mentioned. There is no. Peace agreement. Let me because you asked me a question, right? You asked me a question, and I have to reply because you're asking. IO is a part of the regime. Philemon. Yes, you are part of the regime. Let me ask you one question, brother, in front of all those people. If the country have a war now, we fight in Uganda, or we fight in Ethiopia, or we fight in Sudan. Now, when we talking now, can the Torek Machar and Selfa and Angelina Teng, can they sit together and decide the war and give Angelina can give order to chief of staff to fight or not? Good question. Okay, that's a weak question. Because to defend the nation, all of us, whether you are a political party, whether you are a opposition, including you, we have to defend the nation. No. That's a weak question, and that is the question that we should not be taking. Because nation should be protected by its own citizen. No. Philemon, I have to stop you. I have to stop you. I have to stop you. Please. You have to make a gentleman argument. Stop doing this. Yen Masio, go ahead. Come in. Okay, thank you, Brother Edward. You become a gentleman now. No. Can you mute Philemon? Can you mute Philemon? Otherwise, I will remove you down. Please control yourself. Go on, Yen. Head, Yen. Yeah, thank you so very much. I don't want to be proud, but I just want to tell Brother Philemon that my specialization is linguistics and literature. And don't waste your time telling me what is regime. But because you can only respect Google or dictionaries, let me just read to you. I'm reading direct from a dictionary. If you don't want to listen to what we are saying. And already Bashmuhandis Ed will tell you, they just want to talk circuit, kalam mafi.
Yeah? Now the definition you gave, girl is a person who is a decision making. Alak Allah. Is that a linguistic definition or in international relations or in politics, in political science? Now I read, and please you can even Google so that you don't say Edward read it, while Tong read it, while Charles read it. You can open with me now. Now regime in politics, a regime known also as régime, which is French, in Middle French, I mean French, which is Middle English, from the original French spelling, is the form of government, is the form of government. ده هو definition يا أخوي. في داية حس الناس يلعبوا بحياة الناس. قال regime is a decision making. ما هو government is the one who decides. أسي ده كلام أنت تقول لمنو brother Philemon. ما عشان كده I told you, you just need to correct some things. One of the things to correct is to understand clearly the regime. If you cannot correct that, the number will remain 90% or 80%. ما تزعل معلش. And I'm not dividing you, my brother. We love you. We love you. All we want is for you to get into the right track. And don't derail your legs. Now, that is one definition. Because it is good always to see other definitions or the synonyms. Now I'm reading from Oxford Dictionary, meaning one. You can Google with me, meaning one, regime. A government, especially an authoritarian one. Now this is Oxford Dictionary. There are nas al-Injilizi zato Oxford. عشان ما تقول ويكيبيديا ده بتاع Americans اللخبطوا. ده هو بتاع خواجات ذاته ده بتاع Oxford. So what are you saying, my brother? يهودا قدامك. Now meaning two. Regime is a system of government that strategizes and plans the affairs of the country. That is meaning two, period. هسي هوريك بيمشي مجلس وزراء وباقي مرات he presides over ministers when Salfa is not there. Do you know that? فكيف تقول لي he's not a regime? But in all cases, بس مهندس Edward, let us leave alone. Okay, let us take the definition he gave. Just let us propose into the definition Philemon gave is correct. Now we gave him the definitions that we know in politics, but the man doesn't want. He wants his own definition. Wagal, according to the definition, gal the decision-making person. Now for us, Riek does not make a decision. Udabarao zato is a mushkila. So if that is the correct definition of regime, Ustaz Edward, what is Riek doing in Juba since he is not a decision-making person? Just tell me, now the reality is now very clear to Junubin. Magal regime da zol al biyam al gharar. Maana Riek da gaid fi Juba da sura sakit. Sura sakit by just a mere picture. معناه أنجلينا ده ما حكومة ده قاعد في بيكتشر ساكت. طيب ما هي الرياق قاعد يصرفوا ده؟ الرياق ده ما عنده ما هي يا فيلمان؟ الرياق ده عنده ما هي ولا ما عنده؟ ده هو كلام الجنرال قرويج قال الرياق ده قاعد يصرف. أنا قاعد في خلا مع الجيش هنا ده ما قاعد أصرف. كلام ده ناس شافوا ده كلام بسيط، ده كلام عنده معنى. ما معناه زول ده هو قاعد في حكومة وأنا ما حكومة. ببساطة. Now tell me أنجلينا ده وزير دفاع صورة ولا ما صورة؟ Pot Kang da wazir sura wala ma sura. Manawa da sura wala ma sura. Just tell us. I'm just mentioning the names bitayo. طيب أعضاء حقتكم, all the members that you have sent to parliament. Sara Kaleto, Abundok, Eluntu Wadetu Makal. Now, are they government? Wala they are just there for salaries. Kada Edward da diu dagiga gobal ma astamir bas. Please ma tatla barra min sual. Hum gadin sura wala they can decide. Philemon jawab muni fi kalam da and then I will get back. Just this question.
Okay, okay. You know, General Yen, I think the argument that you presented um, is something that all of us will agree on it. But the way you present it based on the grievances that you have against IO, and that is the problem that we all question. Charkelito went to Juba because of peace agreement. He has a right to receive any salary because he's working for the people of South Sudan. Dr. Mashar has the right. No. Don't stop me because he wants this answer. We need to base our argument. You have to answer the question. Are they part of the government or not? No, I'm answering the question now. Okay, go ahead. And that's what I'm saying, Brother Edward. Emotion, sometimes we need to make sure that give the chance things to work out. Chara Kilito that General Yen mentioned, he went to Juba because of the peace agreement. She doesn't went there for her own way. Dr. Mashar, all of us know, the region agreed that Dr. Mashar has to go to Juba so that he can implement the peace agreement. And he has a right to receive any salaries because he's a part of the peace agreement. And that is what we cannot avoid it. But if you come here and try to use your grievances and then try to confuse South Sudanese against IO, that is what I really don't agree with some of you, the advocates, particularly those who came in from Soma and those who are coming from other opposition parties. Okay, thank you, Philemon. Repeat the question to you. Please, it's better the viewers are watching here, don't waste our time. Are the IO members in the government, the name mentioned by Yen Masio, are they part of the government or they are not part of the government? Yes, they are part of government, they are not part. Just answer, and Junubin they will judge, and let us continue with Yen Masio. Did I say that they are not part of the government? I said they are not a part of regime, but they are a part of power sharing. Okay, thank you. Government in South Sudan, Okay, and that is what you. I'm saying. Okay, thank you, brother. Okay, هسه شفتها ده هو مشكلة بتاع أخواننا. When I think the viewers can see. ما ده هو مشاكل بتاع الجنوب ذات. عليك الله we are reading from the dictionary إنه government ذاته يهو regime. We are reading from the dictionary. كلام ده ما قرأه إدوارد ما قرأه ماك ما قرأه منو. ده كلام كتبوه في dictionary. You can Google yourself. You have the devices. You are in advanced world. كده عليك الله خش في dictionary. regime ده شنو ما ده نظام. السؤال حقتي regime ده سلفة رياض ما regime. ما هو regime ده government. Authoritarian government. خليك من ده. أنا سألتك سؤال أنت you are not able to answer. Are the IO members in the government in decision-making position? One of the two. Ya تقول لي yes, ya no. If yes, now they are part of the regime. If no, ده هو كلامنا ذاته. كله في حالتين الاثنين انت متورط فوقهم. And that's what I've been telling you, my brother. That's why don't waste your time. مع زول اللي اسمه رياض ده. Because if he cannot decide, يا باشمهندس Edward, and he is in government getting the salary, now he's doing nothing. Especially that إنه جيش حقه قاعد يموت من جوع, they are dying of hunger, no water, no shelter, and especially in this rainy season, you don't know every day how many people die. No medical service, leave alone the graduation. ما عنده أكل. ده هيكل عظمه to graduate him ذاته كيف. يا أخي في قانون بتاع الجيش يقول لك what you do not know Philemon. في قانون بتاع الجيش قال لك الجيوش تمشي على بطونها. الجيوش تمشي على بطونها. The armies operate on tummies or bellies or stomachs. يعني stomach ده لازم يكون فوقه تومة. حسه ده حكومة كامل ما قادر يأكل جيش حقه, ما قادر يجيب لهم دواء, ما قادر يجيب لك شنو. هو ده ما لخبطه. طيب if Riek is not in decision making position according to your definition of regime, what is he doing in Juba? 2 years are elapsed already. في ذلك 6 شهور انتخابات بكون 200.
ما انتخابات according to the agreement من المفروض يكون 2022 ولا شنو يا ادوارد؟ how many months are left؟ كم شهر فضل حسب حساب يا باشمهندس ادوارد؟ نحن هسه في شهر 8 صح؟ 9 شهر 9 شهر 10 شهر 11 شهر 12 2022 يا ادوارد. agreement انتهى. زول يقول لي قال we are in Juba قال to implement the agreement. طيب هسه لو سألناك and I don't want you to answer this, is the agreement being implemented according to the last release بتاع رياك مachar؟ هو كورك زي جنة صغير. قال أنا أديت سلفة اسم بتاع نائب وزير حقي. زول جنة صغير قال we presented the name to the presidency to which he subscribes. قال and up to now قال نائب وزير is not appointed. as a dama korak بتاع جنة بدل تكورك. مش you better be brave زي تور جاموس يا أخي. القال كلام حقه واضح بدل تلعب left and right. Now these are all questions that the viewers and myself are asking you. I know you are jealous and you love South Sudan, but you have taken wrong track. You have taken wrong track. That's why we want to correct you. Is that dividing people? Now, is that dividing people? Now just tell me, do you know Riek Machar doesn't support civil action في جوبا ده؟ يا اخوانا اتخيل. Let me give you so that you know Riek Machar ده. Who dare Salva Kiir يقعد؟ Who dare Salva Kiir يقعد? Let me prove you just recently. ما كلام زمان. طبعا according to your last release, what are you saying? What are you saying في release حقتكم الأخير بتاع امبارح ده؟ Didn't you ask? Okay. Please don't stop me. You want me to answer that? You can jot them down and answer. Please, I'm talking. Can you mute? ده قانون بتاع نقاش كده. اديناك فرصه حق الجبال. ما تلخبط زي ريك. هو ما دير قرويجبل يقول له كلامه، هو ما دير رولن يقول له كلام، هو ما دير دانغ تونغ يقول له كلام، هو دير يتكلم هو براو. We gave you فرصه حق الجبال. ما let me speak. This behavior بتاع ريكيزم ده is affecting you هسه. Listen to the people. Okay, let me go back to the topic. In your last release, my brother, in your last release, this is what you have said. You don't support the toppling of the regime because you are implementing peace agreement. Inta ma guta kalam da, while we read you the release. If Riek didn't send you a copy, I will send to you now. Edward Alekallah, can you send his copy? The release hagu. Yani ya freedom fighter Deng Tong. Riek Machar Mader Kalikirda Yishilu be civil non-action haja al-hasil fi Juba da mush kalam al-hum galu in the release. Yani hassa ya Philemon, if you are not a regime and then somebody comes and says I want to take out the regime lihu Salfa. Uinta tatalle bayan gal Salfa should not be toppled. What are you telling us? Damata naqudda? This is a contradiction. This is your own problem. عشان كده أنا قلت لك for you to be a complete freedom fighter أطلع برا من regime. لكن now you don't want regime to be toppled مع ناس رجب مهندس and you are claiming إنه ينادوك freedom fighter full gear freedom fighter. Okay, anyhow is not substantive to me because the thing is very clear. Now there is a very strange thing that you said. Girl, you don't need to follow a leader. All you need to follow is the objectives. Galu Philemon. Girl, he doesn't follow your leaders. Okay. Now, let me tell you, in IO, who is your leader? Taban, for us, we don't follow leaders, and you don't want people to follow leaders. So now my question is Riek your leader? طبعا leader ده يا اخوانا people follow leaders. لأول مرة أنا أسمع في leadership. إدوارد أنت هسه كان عندك leader. ده system معقول تجي تقول لي I don't follow my leader؟ حتى في العسكرية عندنا ما في. هسي أنا لازم I must follow الكوماندر حقي and he's my leader. لكن the very moment لما الكوماندر حقي يطلع من ال objectives that we agree, I have a right to take you, to topple you. And that's what General Garwej did.
IO is there to fight and take away the regime. Now, if Riek deviated from the agenda of taking away Salva Kiir, should he not be stopped by General Garwidwell? They also al-haqi. Inta, you are the one who is following now a leader. For Garwidwell, he is not just following Riek. He told Riek, Innu, let us implement the objectives. Riek Abba. Galeo matam shi Juba, illa security arrangements should be done first. Riek Abba. Riek Abba. Gale Kailora. بلغة حقتنا قال كايلورا ده كلامه دوما خلي زول رفيقك ايو في نور يترجم لك كايلورا معناه شنو ده هو كلام ريك دوما قال كايلورا قال هسه كايلورا طلع كيف يا هو ما قادر يصلي ساكت الا يصلي في بيته وانا اوريه كمان ريك ده عنده 8 عميد من جهاز امن قاعدين قصاده بس 8 عميد ده اللي بيتابعوا حراس حقه and everything. Riek that the only thing he can do هو يعمل عيد ميلاد في بيته مع انجلينا بس. That is the only thing. شالا انا يند ذاته ما قاعد اعمل عيد ميلاد حقي يا اخي عيد ميلاد والناس قاعدين يموتوا. ادود يا اخوانا. القروش اللي عملوا بو عيد ميلاد ده يوم ده كلف كم؟ $60,000 يا اخي. عيد ميلاد حقهم اللي عملوا يوم ده. $60,000 ده بيجيب لي كم خزنه. وقال للذكرى 30 ولا الذكرى 40 قال لي زواج حكم مع انجلينا. ليه ما عمل زواج بتاع رياك مع خواجيه؟ مع رياك عنده خواجيه. ليه ما عمل ذكرى بتاع زواج حقه مع بدعمي؟ مع رياك ذاته ما عرس بدعمي بالمناسبه. ادوارد انت عارف الكلام ده؟ خلاص هسه يعرفوا يا جنوبين هو عرس بدعمي. هو عرس بدعمي بالمناسبه. ما يخلينا كأسرة هسه نتكلم عن أخوتنا يا أخي. يعني كان فليه ما عمل الهناية حقته عشان تشوف اللخبطة كيف ذاته. يعني فلنفترض جدل لو عمل ذكرى بتاع عيرس حقه مع انجلينا، الذكرى بتاع عيرس حقه مع بدعمي، والذكرى بتاع عيرس مع الخواجية اللي في US ده، والخواجية اللي ماتت في زمان ده. يعني لو كل واحد 60 اللي عملوا به عيد ميلاد ده انت استاذ ادوارد انت عارف بيجيب لي كم خزنه؟ لكن ده بيجيب لي كم خزنه؟ $60,000 بيجيب لي كم خزنه؟ انتوا سيفل سوسايتي سؤال حقتكم بيعمل لكم كم مظاهرات؟ لكن انا كحقيقي القاعد في خلا ده انا بتكلم بحساب خزنه. بيعمل لي كم خزنه؟ بتاع شكله. خليك من ده بيجيب كم شوال بتاع الزورة اللي ممكن اجيبه للجيش عشان ياكل. عيد ميلاد الرياض عملوا يوم ده and الذكرى بتاع عرس بتاعهم هم اثنين مع انجلينا. قروش اللي عملوا به عيد ميلاد ده كان بيجيب كم شوال لاكل بتاع جيش. بدل تخليه في خلا بعوض بياكلوا وانت نايب اول. ده هو لخبطه ان احنا ما دايرينه. الكلام ده هسه يا ادوارد انا قاعد اقوله بعربي البسيط، انا ما داير اخش في حاجاته الخاصه. لكن الزول اللي عنده الضمير بيفكر تفكير زي ده، وده كلام المزايل فيلمن. قال I do not follow a leader، قال I follow objectives. هسه خليه يوريني from the manifesto بتاع ايو يا تو محل. قال كير ما يشيلوه في manifesto بتاع ايو. Let him tell me. Let him quote me an objective from the manifesto. And the man is talking كأنه أنا ما كنت قاعد في ايو. قال عندي grievances. يا تو grievances يا إدوارد. يا تظلم grievance ده ظلم يعني injustice. بالعكس انا زعلان من رياض مشار وانا طلعت من ايو لانه رياض هو انا عارف انه هو قاعد في شهر عسل مع كير. they are on the same bed. هو داير يبقى رئيس وهو كير داير يبقى رئيس وهو يبقى نائب. لكن انا يندم موضوع حقي ما نائب. موضوع حقي انه الشعب بتاع جنوب السودان is dying. mine is a liberation. انا ما I was the SPLM spokesperson. قروشي برا يا ادوارد. براك انت بعرف بيتات في بيتي. ادوارد ده انت اي ويتنس. ده شنو انا دايره في خلا يا تو grievances. انا ما ارجع لسلفة طيب. ارجع spokesperson بزا ولا من V8 ل V8 وكل اسبوع اعرس لك. ايه رايك؟ ما ده قروش ruling party.
وكل اسبوع انا اعرس وكل اسبوع اغير بيت. اللي انا اطلع برا من الحاجات الفكاهيه ده and the man comes and tells me قال عندي grievances. رياك كان في خلقه تديني ما هي معانا طلعت because of المس حقه. وهسه ايه رايك هسه انا يندا I support جروجول ده. I support him as a freedom fighter. كلام اللي هو عمله ده اي ساوث سودانيز اللي عنده مخ will support جروجول. اي ساوث سودانيز اللي عنده مخ will support اولن. Because we want the country to be liberated يا اخي. This is second liberation هسه ده. الكونتري that has been messed by رياك. ده كلام يزعله. وبعدين قال كلام عجيب قال we tried war but failed. طبعا هو يستخدم we. You tried war and failed. انت we ده انت قاصد بوب منو؟ زول زي سلفا ده يا اخوي ما بيطردنا. زول زي سلفا ده cannot defeat us militarily. انا داير اوريك. This is a mentality بتاع زول محزوم. This is a defeated minded mentality. منو قال لك في السودان سفاري كان ناس خاشين جوبا. ده منو الوقف الناس؟ ده مش Americans يا هوجو إلا Americans ويقاد بأجاويد. أنا I remember زمن ده أنا لسه في low area. أنا شفت خواجات الجو they were talking to ريك مachar وأنا عارف إنه قالوا لمسفيني إنه يتدخل في الموضوع ده مباشرة. قال يوقفوا الجيش ده عشان أنا أوريك. وهسه ده أنا أوريك أنت مش رجيم. انت برياك وسلفا حقك اتلموا كلكم يا اخوي. زمن جه اتلموا كلكم ونتقابل هناك. ما تقول لي قال we are tired of war. ما تقلل من war. زول يجي يقول لك قال war ما مهم. صحيح انا ينزات وانا ما داير war. لكن اذا زول ما بيفهم اللغه بتاع السلاح do you think انا بيجني زي ده؟ ما ده هو كلام دكتور جون لما مشى شرك اتكلم عن سمكه. في سمكه قال سمكه ده تجي تطعنه. I don't know الفيديو ده قاعد. I don't want to waste time في الموضوع ده. He was speaking about very advanced military tactics. هو رياك ده ذاته عشان هو ملكي. هو لو كان عنده فرصه لناس جروجول ديل to lead war ما كان كويس. المشكله رياك يا استاذ دوت بدي هسه يضرب تليفون لكابتن تهد هناك. الكوماندر قاعد يضرب تليفون لكابتن تهد ومنو تهد قال ما تعملوا كده. والزول القاعد الماسك كمان قاعد he's avoiding حتى الناس جروج ده وما قدر يديهم مسؤوليتهم بتاع شكله. هسي I am sure جروج ده هو ماسك شكله ده يا ايدوت. انا غايت ما بتكلم هسه let me just keep quiet. لكن الايام حبلة ونحن المعارضه تانين ديل يدينا حقنا ده we support جروج الفولي. شفت فولي ده ما 90%. نحن هنجيف معاه ذاته. هسه انتوا يتلموا عشان ما تجي تقول لي قال we tried the war and we failed مع منو يا زول؟ انت you failed مع رياك حقك. you failed the war but for us we did not fail and we are trying. هسه ده وشوف اللي بيحصل شنو. كان يلقرون القاعد ده ورا جوبا ده انت ما قادر تطرده. هسي كان يلقرون وقروج دول وقولوا منو لو يتلموا ما عندك تاني بلا وزير دفاع ولا chief of staff ولا رياك. كلكم هتكوركوا الايام الجايه ده. شغل ماشي يبوظ تقول لي قال we tried but we failed. اما موضوع سوما ده يا اخي ما تجيبوا لي. انا ذاته ما انترستد. انا زول كلامه واضح اصلا. ما عندي انترست اقول لي قال انا قلت لك did I invite you؟ يقول لك انا قلت لك قال Rome is going to bring peace in South Sudan. Did I tell you؟ قلت لك Rome peace ده will bring peace in South Sudan. Did I tell you this؟ عليك الله في زول قال لك زي ده في سوما يوم. لكن نحن we are trying our level best انه let us discuss مع government. لكن نحن عارفين انه في شنو. if البسيط الرياك مachar مضاو ده cannot be implemented, do you think the government will implement any big thing that we sign with them? We know this, my brother. لكن if somebody invites us for negotiations, we will just listen. What did we sign? أما موضوع Pagana ممقال وماشي جوبا, I am not sure whether the man is going, but if he is going, I am not his spokesperson. لكن you can ask him. هو ذاته لو مشى جوبا النار ده بيلقاكم كلكم.
نار ده نار الجاي ده بيلقاكم كلكم ولا شنو يا دينغ تونغ؟ زول اللي بيمشي جوا ده هنخليه. I'm just joking. زول بيمشي جوا ده مع ده الرجيم، خليك من ده. انا اللي قدامكم ده يا باشمهندس ادوارد تشارلز دينغ وماك ودينغ تونغ، انا ين اخوكم ده ذاته. بكره انا لو مشيت جوا عليك الله هتخلوني؟ قال ين ده كان معنا امبارح، ها طوالي تدونو طلقه كتيبه بالفا ما عنده راما شالا ابوك تديو طلقه شالا رياك مشار تديو طلقه رياك مشار كان مشى جوبا وخلى جيش في خلا اديو طلقه. ده هو كلام قاعدين نقوله هسه، ده كلام بزعل زول. anyhow my brother Philemon, I know you don't have answers, لكن time shall come my brother. انت هتعرف رياك بحقيقة حقته. هسه for me I'm just relaxed. جوطة بتاع انه رياك وينفذ اتفاق ما ينفذه is up to him. خلاص the freedom fighters have taken their decision. خلاص كيتغوانغ ده ذاته ده أراضي مقدسة بالمناسبة، الما بتعرفوا كيتغوانغ ده ما منطقة بتاع انت كان ما بتعرف تاريخ، انتوا مجينس ده اسم انتوا بتقولوا لكن ده منطقة ذاته مباركة. شوف ناس مكبكبين كيف، قال جايين رسلوا لك دبابة. وبالمناسبة أستاذ إدوارد I want to correct حاجة معينة انتوا قلتوا قبل. الدبابة اللي يخش ده تي 50 55 دبابة ده كان مسكوه، انا لسه قاعد هناك يا استاذ ادوين، والجنرال اولون دبابة ده مسكوه في منطقة بيسموه كولا. انا لسه قاعد زمن ده وقاعد في الاريا ده ذاته عشان اوريكم. خلي حاجاتهم التانيين ده لقوا شنو ما لقوا، خلوا كلام ده الحاجات اللي يرسلوا، لكن الدبابة ده بالذات اللي مسكوه ده I want to talk about it. دبابة ده يا باشمهندس ادوارد مسكوه في منطقة كولا، وده جنرال ادوارد ده جنرال I mean جنرال اولونج يا هو قال لي يدو لرئاسة بتاع ياك دايم. اتخيل يا ادوارد، يعني شوف الروح بتاع المسؤولية ده كيف. لما يوم داك طلعوه من مجينس جنرال قرويج وجنرال قعدوا نادوا باريد كبير. شوف الإنسانية يا ادوارد، شوف الإنسانية في عسكرية ما في حاجة زي ده يا أخي. بس سأل قال ما تخاف انت زول بتاع رياك قولوا من هنا يا أخي. جنرالات 4 هم رفعوا يدينهم قالوا هم ناس بتاع رياك. يا أخي جنرال قرويج يتكلم قال لهم شكرا أنا I respect you لأنه انتوا رجال، زول ما بيعرف يدوس كلام. نحن قال لهم يا أولادي نحن ما هنتشاكل. حاسي أنا بدي تعليمات تشيلوا سلاح حقتكم وانا بديكم ذخيره. خش المخزن يا ادوارد صرفوهم اي زول 5 خزنه. انا هسه قاعد اوريك حقيقه عشان زول ما يلعب. قال لهم عشان تمشي تهرسوا بو نفسكم. and he told them بالحرف الواحد، وجنرال اورور كرر الكلام ده. قال له لو في حاجه جاكم هناك نحن ذاته هنقف معاكم. قال هسه انتوا دايرين شنو؟ ادوم 4 لان كروزر يا ادوارد. 4 لان كروزر ده انا بعرفه من نيم 01 02 03 04. انا اللي كنت المسؤول، انا اللي كنت الكوماندر بتاع المدفعيه، انا اللي قدامك ده ما زول تاني. قالوا لي بالحرف الواحد 4 ديل و05 ده راجم بي ام 12 ماسود 12 ماسوره بي ام 107 ده راجم 107 ملم يا اخي. ادولهم وادوم زو سلموها لهم يا ادوارد كده. شوف الانسانيه ده ادوا عليهم بذخيره كفايه ووصلهم لحد ما هم مشى فوق لكده. ادوم تعيينات يا ادوارد. والله يا ادوارد انا حسي انا داير ابكي. حسي ده انا قاعد اتكلم معاك ده
يعني ده كلام بيبكيني بالمناسبة. This is just nonsense من ريك ماتشار يا أخي. حاجة اللي عملوا يقولوا نيو سايمون جرويج ده يا أخي ده زول أنا بحترمهم forever يا أخي. في عسكرية في حاجة زي ده قال تدي زول ذخيرة، تديه أكل، تديه دبابة، تديه حاجات ده كله وتقول له أمشي محلك يا هو قاعد زي ده. Let me tell you this also. بعد ما هم دارين يتحركوا الناس عرفوا ما ناس ديل جيش فرق كون سنة الأول وفرق كون سنة الثاني. ده قوة بتاع استطلاع يعني. نعم. عرفوهم يتحركوا من محل حقتهم. والناس جاي أجاويد وأنا أوريك يا أخي ضربوا اللي زول حقهم ده. يتكلم مع جندي قال له قد أيام أنت زول كبير. نحن ما نتشاكل. شوف نحن ما نتشاكل. بليز إذا أنتوا جادين فعلا العدو حقنا يا هو معروف. الجماعة ديل رفضوا. نحن نجي نتفاجأ الساعة 26 دقيقة ولا 30 دقيقة يعملوا هجوم. وده رياك مباشرة أدى تعليمات. ما زول تاني. أدى تعليمات قال الدبابة ده يهرق رأسه بتاع أولون ورأسه بتاع قروج دول دايركتلي. ده تعليمات بتاع ياك دايم. عشان كده الدبابة لما جات أول حاجة تكسر هو الحتة دي. وعشان تشوف إنه القضية ده فهموه بغلط يا أستاذ إدوارد. شوف ياك دايم ده ذاته فهموه كيف. يعني قالوا له قال نحن ناس أولاد بانتيو مستهدفين. ده ما كلام فارغ ده. مستهدفهم منو؟ جيش بتاع قروج دول ده فوق أولاد بانتيو. قروج دول ده بالمناسبة ما زول قبلي. أي زول بيعرف الكلام ده. قروج دول ده لأنه قروج دول ده قبل كده هو شاكل مع أولاد لوزات والهو جاي منهم للأمانة والتاريخ just because هو زول بتاع principles. فأنت لو جيت في خط حقه against objectives هو قاعد يشاكلك. ما بيعرف أنت من لو ولا بنتو ولا ناصر ولا من فنقاق ولا جوطة. لكن شوف رياك ماتشار حشد ناس كيف. رياك ماتشار is the one doing عشان تعرف إنه رياك ماتشار ده الزول بتاع كلام. وأنا أوريك الدبابة ده القبضوه التي 55 ده أنا أوريك ذاته. الزول السايقو ما قتلوا الناس بتاع قروج. دبابة ده أصلا لما جلو بيدانا السواق بال في ريد حقه وطلع وجرى. والدبابة ده يا هو قاعد فوق ياك دايم ده. لا يا إدوارد ما تتاكو ده كلام صعب يا زول. ما هو شكل ده لما تكون انت دايرو تتعمل نتيجة حقه. ياك دايم ده ذاته قاعد في دبابة جرى هو ذاته هو شخصيا. بعد ما هم وصلوا في محل اسمه عمود الناس اللي عارفين اريا ده هسي مشى نفذ عمل اكسكيوشن ل 12 people. واحد منهم يا وصوا بتاع الدبابه قالوا له انت زول جبان ونحن عارفين انك انت هتخون الناس لانه قروج ده بيبقى ليك وطوال ضربوه بسلاح في راسه. كلام ده انا كذاب. خلي زول يتكلم هسي عشان انا اقول اسمه وهو منو وده منو ادى تعليمات وياك دايم ده ذاته قاعد. لكن كده شوف جيش بتاع قروج دول فوقوا كل الناس فوقوا كل الجنوبيين ديل. وقروج دول ما قال دلو. بالعكس رياك ماتشار يا هو قال لناس بعد ما عرف انه هو فشل قال نحن ناس بانتي وحكومه حقتنا مستهدف. بالله ده منو مستهدفه؟ الجيش اللي في بانتي وهسه عنده تعيين يا ادوارد؟ ما عنده. يس. لكن رياك دوما لما يكون داير سلطه هو بيستخدم اللانجوج ده. كلام ده لما انا قاعد اقول يوم داك بيشوفونا كانه نحن قاعدين نلعب. لكن every time رياك confirms that يا هو جاب مرته يا هو جاب دلين ده في SPLM ده هو شنو هو؟ ده زول ميليشيا. قروج دول ده conventional army زي ما قالوا تشارلز دين. وولون ده ما SPLM يا ادوارد. ده زول بتاع نيون باني. ده الناس بتاع نيون باني. جنرال ولون ده. وده منو ميليشيات. دين تونغ ده conventional army. دين اللي قاعد يتكلم معاك ده ميليشيات يا هو ناس زي دلين ده هسه في حاجه في الجيش بيسموها بياده اللي هو للشمال دور للخلف دور. ده بياده بيسموه بياده. دلين ده ما بيعرف حاجات ده. لو اديته تمام ما بيعمل لنا فضيحه زمان. دلين ده لما قمنا من جوبا لما وصلنا هناك في اتجاه بتاع جونجلي يا ادوارد يا هو صاحبك ده رجاو
يا اخي نحن اتفاجأنا رجو من رايد طوالي دوغولي قال هو ليوا يا اخي ده ما فوضى، لكن بعد ده كله فوضناه. الزول الثاني الماسك سكيورتي دو خضريك وانت ادوات بتعرفه، ده زول كان معكم ايام جامعه جوبا، زول كده كان عميد في جهاز. هسي انا قاعد اتكلم معاك ده هو فريق، هسي as I'm talking to you ده هو فريق. فريق ده بس ان رياق مشار ده بس زي اكل تسالي. وشوف وانا اوريك الاستخبارات بتاعت رياق ده، الانتليجنس حقته كله، الناس اللي قاعدين في حتات مؤثره في كل الديفيجنز ده كله اهله قرايبه، ده كله قرايبه. ده كله قرايبه دايركت. بالاضافه هسه يا هم قتلوا المسكين ده وهو ضحيه، يعني زول ساق لك الدبابه وهو ماشي دايركتلي ماشي في بيت تشيرمان بتاع ايو قروي دول، ماشي دايركت دبابه يا هو ناس شايفينه كده ده. المشكله هو ما ثبت. دانا بتاع بيتين ده ما صاب. لما يطلع لا انت سواق لا ضارب لا ودفر. ما دبت بتاع تشيرمان انت شايفينك انت ماشي فوق ده يخلوك، فطلقه طلع براو. فيا اخي بلد ما بيمشي بكناجير. بلد ما بيمشي بكناجير بتاع الرياض ده. عنده كجور في نيجيريا قال داري يدير بو البلد. وسلفا عنده كجور حقه في بيت ده كله بتاع كناجير يا اخي. عشان كده كلام اخوي تشارلي صح، دارين يديروا بلد بكناجير ولخبطه. والله شفت ذيس تايم البيتين حقتنا لا بيعرف كجور لا بيعرف وديفر الا تنزل من دبابه بس تخليه لنا. وخلي انجلينا تجي تعمل لكم رينفورسمنت. على كل حال شكرا فريدم فايترز. انا لاول مره انا بقول فيفا لدينغ تونغ. انا ما قاعد احب فيفا وويا ده انا خليته من زمان. فيفا ايوه لانه كده فيفا الحقيقي هسه زهر، فيفا الحقيقي هسه زهر. شكرا شكرا. والناس اللاس فيلم والجيش الشعبي الحقيقي هسه جاء الزمن عشان هم يرجعوا خلا. ده الزمن اللي انا برجع بقول لهم تاني ويا حقتهم. كمان لكن لا فيلم ده عشان نكمله فيفا حقه خليه يعمل كوركشن عشان ياخذ تصحيح. لكن انا داير اقول كلام اخيرا اخوي فيلمن. انا كلام اللي انا قلته ده قلته because you are just my brother. وانا داير اقول لك حقيقه بس because we love you my brother. انا I don't want to belittle you and please بعد كلامي ده كله انا داير بس مصلحه بتاع جنوب السودان. انا ما عندي grievances my brother. yes it is very true. زول القتل اخواني ماريك قتلهم في بيتي، لكن انا بوجودي في الاسفل انا عارف القتل اخوي منو وقتل اخوي تاني منو، انا بعرفه من نيم ولا ادى تعليمات منو. لكن المشكله الجنوبيين كلهم قتلهم. فانا موضوعي ما في اخوي المباشر وبس، انا موضوعي في انه الناس اللي قتلوا الناس المساكين كلهم يشيلوا عشان الاثنين وثلاثه واربعه نفر اللي فضلوا ما يقتلوهم تاني بكره. الناس اللي يدينهم ملوثين في جنوب السودان زي ريق وسلفا خليه يشيلهم برا. That's what I am saying. انت بس مشكلتك انت ما داير تعتقد انه ريق ده هو لسه an angel. Anyhow my brother follow him. follow ريق ما مشكله. follow ريق بابا. Don't worry. في محل هنتقابل فوقه. follow the man لكن time shall come. جنوبين يعرفوا حقيقه. واذا انت شعرت انه I belittle you my brother I apologize. Accept my apology. لكن كلامي انا برجعه لناس انا بعرفهم بس. تاني ده كلامي الاخير، انا ما داير اتكلم تاني منو يرد ما موضوعي. باش مهندس ادوارد استمروا في شغلكم ده، بس تاكدوا انه ثوره ده ما يسرقوا. ولازم الزول النادى ناس عشان يعمل ثوره سلميه ده كلام كويس، لكن القيادات بتاع ثوره سلميه they must be in front line ما يدسدسوا. هسه for time being ده ما زمن بتاع طلوع برا. for time being نظموا نفسكم، عملوا good mobilization
Yeah, Bashmuhandis Rajab, if he is still there. Is he still there, Bashmuhandis Edward? Yeah, it's still. Okay. Hasti, my brother Rajab, it is time now for you to mobilize, to organize, and decide the target. Once you are done with all those things, and time comes for you to get out, make sure that you lead it yourselves. There is no problem. Idwa day is excluded لانه ما عنده اوراق اللي هو بيليف بيه ما ممكن نركب راس idwa ده ما ممكن يمشي مطار ساكت يركب قال له ماشي ما let us be realistic لكن انتوا الناس اللي لقاكم جوا ديل انتوا لازم تقودوا في الزمن المناسب كان بعد كم شهر it is okay اما اللي ده كلامي لكم انتوا الفريدم فايترز الرجب وإدوارد والناس التانيين الناس السلمين and my brother Charles Deng وانتو تشارلز وادوارد وتريزا والناس التانيين وجونكور بليز كونتينيو تعملوا وعي للشعب حقنا خليه يوقفوا القبليه رساله بتاع القبليه ده هو مسج بتاع رياك ماتشار ذاته وكير to divide us so that we don't achieve our goal because they know انه their كراسي حقتهم are in danger. For you people you continue plus Dr. Mark. اما لفريدم دينغ تونغ والناس التانيين you know the way forward شغل ده خليه يولع لكن ما يولع براكم look for other brothers التانيين who are in Equatoria, who are in Bahar Ghazal, who are in Upper Nile, who are where, look for them. شكل ده ما يشكلوا جهة واحد خليه يكون كلكم together work for that, try to unite the freedom fighters. Freedom fighter Deng Tong, work very hard and unite our people, ya Jama. Freedom fighter Deng Tong, I am asking you, my brother, for the love that you have for our country, make sure that you work very hard to unite our people. That is the piece of advice we want to give you. Not only that, Deng, my brother, all those IO people who are divided now, and they want to make their own formations. Please, can you talk? Can you talk to each other, please? Open a room of dialogue. Open a room of dialogue. Unite you people. This is my message. Talk to them, and I want you to take lead in that, Deng Tong. Please, take lead on that. Talk to the leadership. Look for each other. There is no need that we divide over power. Let us just unite and we know the common enemy. This is my message to all of you. And look for other South Sudanese. Once the IO is now united, of course I know who is the IO now. رياك ما تعرف فصلوه. زول بيفصلوه مرتين، بيفصلوه بالديمقراطية وبيفصلوه بحاجة بيسموه الشرعية الثورية. الشرعية الثورية. تعرف كلام ده يا فيلمن؟ الشرعية الثورية ده الريفول ليجيتيمسي. ده معروف زول بيشيلوه مرتين. يعني زول لو ما داير يمشي في الاوبجكتيفز برضه بيوروه بيشيلوه برا عديل كده. ده معروف في علوم سياسيه. ما تقول لي political bureau did not sit. political bureau بتاع شنو يا اخي؟ political bureau وينه؟ كلهم مشتتوا في political bureau تاني وهو قاعد ينادي political bureau. political bureau اللي هو فضل فوق مع انجلينا تقول لي ينادوا عشان وذر يسالون يشيلوا رياك وانجلينا هيمشي يشيل رياك. انت قال لك قرويجل ما بيعرف سياسه ولا شنو؟ ده اللي بنار يا اخي. شالوه الزعلان يطرشك شالوه برا. قرويجل فيفا. ده for the second time for me to say viva. Viva Garridwell, viva. Thank you. شكرا. Garridwell viva. Viva Garridwell. على كل حال دينغ تونغ يا اخوي. Yes. دينغ تونغ يا اخوي look for جنوبين التانيين في opposition. Look for them my brother. So that قضية دي يشيلوا مرة واحد. بنتهي في 3 أسبوع if we are united. If we are united under one umbrella as South Sudanese. ونبايد القبلية. Thank you so very much للفرصة اللي اديتوني. شكرا جزيلا باشمهندس ادوارد. شكرا جزيلا اخوي دينغ تونغ. شكرا جزيلا اخوي تشارلز دينغ. شكرا جزيلا ماك. شكرا جزيلا دوال لارجن. I forgot him. اخوي دوال لارجن. Thank you دكتور دوال لارجن. Thank you so very much. Thank you اخوي فيلمن هو اخوي لكن
فريدم فايتر ده لسه انا وكلام بتاع قبل لسه ثابت في محله لحد ما انت تقرا معنى بتاع الرجيم في جوجل. شكرا. Okay. Let me respond because the time is going here. فيليمون دقيقة just a minute أنا ما عندي زمن بصراحة. I just want a minute and then I will go out, you know, Yeah, because I will give you yeah. just a minute. I will give you yeah to conclude. يا جماعة الزمن بتاعنا خلاص Deng Tong ولازم نمشي and we have been here now going to 5 hours already. We have to go to close the show. قبل ما ندي فيليمون let me give Charles 1 minute to conclude, then I will come to you. Charles, go ahead. Edward, تسامعني؟ سامعني؟ Are you hearing? سامعني. أيوة كده أيوة خلاص كده صح. Yeah, anyway, thank you anyway. أنت قاعد شديد عملت 5 ساعات almost. Let me say thank you and thank you also the last general, the great reference man, which is General Matthew, Ian Matthew. عادي بس أنا بوجه لفيليمون ما في داعي تاني ترد عليه. طبعا the political brothers, you know, the guy is just advising you. You don't mind أي موضوع عنك. It's just they want you to see the vision because there's a light. Maybe that light you are not seeing good. نحن هنا أهم حاجة نقدر نتكلم عن Deng Tong. We need to unite. زمن جه ما في زمن تاني. The time has come for this regime to fall down. ناس ممكن يشوفوا حاجة ده مستحيل. They will think, okay, Magen is يمكن يعمل 130 مالك away from Juba. or 175 مالك. But it's not. You know, ناس صغير وفي شعب عنده روح وعنده unity. You know, plus a file بسيطة. This regime can fall down with our unity. In all social media اللغة بتاعنا تتغير ونواجه نفرين ديل. ما don't differentiate تقول ريك كويس or كير. They are brothers. They are part of the destroying. هم are destroy unity بتاع جنوب السودان. فلازم هم يطلعوا برا من الدولة. عشان كيف نقدر نكون عندنا دولة جديد في جنوب السودان. لكن لو في زول واحد فضل لسه الموضوع ما انتهى. تهيل الموضوع is only to take this guy away from South Sudan. leadership وخلي الجنوبيين يجي يختاروا زول اللي ممكن نقدر نليدهم في مشروع جديد. فده روح بتاعي انا اقول لكم انتم ناس في السوشيال ميديا that are shame. We are all human beings. نحن لازم نتغير. ما في زول عنده حاجه بطاله عن اي زول. الجنوب ده بتكفينا كلنا. عندنا 12 مليون 14 مليون والسكوير بتاعنا is too huge. فالجنوب ده بيقدرنا. But the only thing left we just need to unite ونشجع المناضلين البسيط اللي عندهم أسلحة في يدينهم ما نشوفهم كقبائل نشوفهم كناس اللي ممكن يتعلمنا اللايف بتاعنا. This is my last message to you all guys. May God bless you. Edward, you continue your fighting. Unity is among everything, guys. And God bless you. Thank you. God bless you. God bless you, Brother Charles. Thank you so much for your time and good night. Comrade Filimun, take your time, brother. Yeah. Edward, شكرا شديد لآخر فرصة. But you know, next time don't dictate. You know, don't dictate me. انتوا قاعدين تاخذوا نتهد هناك زي you know قرشتني في الجراج. يعني أنا كان عندي كلاشينكوف ما ده ياهو ذات النظام اللي بجيب ريبول يعني. أنا ممكن أبدأ كلاشينكوف يعني. أنا ما ده يعني بدي فرصة زي ما قاعد أسكر الناس. You know how we do the discussion. So مشكلتك إنه أنت بس كان سكتة بنديك فرصة بتاع كان خليت زول تاني تاخد فرصة. But you know, sometimes we need to have an encounter argument because it's a politics, stubborn. That is what we need, you know. Let me say the last word. I listened to General Yin. I'm not taking any grudge for anything. He seems like belittling me. No. That's not the way I think. Because this small book called The Betrayal of Africa. And somebody who wrote this book is a Kaplan. He's saying that the African people, the academians or the intellectual, when they discuss issue, they resorted to the big words so that they confuse not to do anything. And seems like, you know, we are resorting to the dictionary with the simple things.
And that is the problem of not only Africa, the problem of South Sudanese. They don't know how to define their problems. You know, dictionary shouldn't be a solution, but how we define our own issues and apply the solutions is the most important thing. When you resort it to such a language, then automatically you fail as a leader because you are not able to define and protect your argument. And that's what I'm looking to happen. The second thing is, I'm not here to argue about the personal issues of Dr. Riek Machar, as you know, my brother Yin trying to explain it. And you know, there is a difference between political grievances and personal problem grievances, and that is things that we need to distinguish when we talk the issues that pertaining our issues in our country. And you know, I also don't like his stories, you know, because he consumed almost half an hour explaining, telling the stories, and that's where the confusion is. We have a problem. We see the disease, and we need to apply you know, the mechanism how to deal with the disease. That's where we should be, you know, tackling our own issues. You know, why I'm saying that any military confrontation is not going to be the benefit of the oppositions. I state it not because I refuse your ideas. You know why I'm saying that all the opposition, they have been defeated. You know, Yin should be very very truthful. I think last month or last 3 weeks ago, they released a statement to the Troika, the Soma, saying that, you know, regime is not allowing them to stay in East African countries. What does that mean? You know, these are the things that we need to look. I'm not saying in a way that, you know, we have been defeated, but we are not doing enough as South Sudanese to make sure, you know, the system that dividing us should be uprooted and change it. We are not doing enough, and that's one of my concern when we think about, you know, regime change in our country. And IO is doing its part since you know, they signed the peace agreement, but we know the difficulties, the challenges within the implementation of peace agreement, and everybody knows that, you know. And if we try to you know, directly attack Dr. Machar as a person, like some people are saying, or some of the Yin Matthew is saying, I think we are not going to go anywhere. We're going to start of fighting each other like what is happening in Magenis, because what is happening in Magenis, it is actually driven from the personal confrontation, and that caused, you know, rift between Gadwich and Dr. Machar. And I already explained it in the beginning that there is a mismanagement of the internal conflicts between IO and, you know, IO in Magenis. That is the problem, you know. So okay, and that's a, you know, you need to accept also people opinions, because if how are you gonna rule the country if you are dictating people, Edward? How are you gonna rule the country? This is the problem that, you know, Kir is doing, right? Go ahead. So if we are dictating people, everybody has opinion to say whatever you want to say, whether right or wrong, and that's what we are looking in South Sudan, you know. So yeah. Anyway, I have no any problems. You know what I want all of us to understand here is what is happening in Magenis is wrong, and let's seek the way to reconcile this, to arrest the problems, and then find a way to reconcile, you know, this division, because it's not a benefit of anybody. It's not a benefit of Gadwich. It's not a benefit of Riek Machar. That is number one. I want all of us to think about. The second thing is, how is wrong? Please don't. Oh, it's okay. That's how you think, because I'm thinking the perspective of, you know, reconciliation. The second thing is, you know, we need to give benefits, okay, benefits of doubt, because emotion is not going to help us, and we need to a little bit think about our society, how our society setting is, and then we can apply the unity that we are looking, so that we can be able to make sure, you know, things that we want to implement in our country should take place, knowing that the regime is not, you know, helping. But
I'm not opposing anything about what you guys are saying. So I want to say, thank you for giving the platform. And also, I don't have anything with you guys. So whatever you guys say, that is your personal opinions, and whatever I say, it is my own observation. And let's stop belittling each other. It's not going to help us, because all of us, we are living in a world that we all have a knowledge, and let's seek the way to unite our people. And that is what I want to say at the last. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Yeah, thank you, and good. Thank you, comrade. Yeah, Deng Tong, let me give you نديك فرصة تقول كلمتك الأخيرة وبعدك نحن نمشي. شكرا لكل حضور. أنا بشكركم كلكم في يوم بتاع الليلة. تكلمنا حقائق واتكلمنا، أنا شرحت لكم الحاجة اللي حصل في مجانس وانتوا سميتوا كله. لو كان في زول غايب بعدين خليه يرجع في البداية بتاعت الفيديو يتفرج كويس يعرف إنه حصل شنو في مجانس. ذاكله البلان ده جاي من جوبا، جاي من دكتور ريك مشار وانجلينا. أنا كنت داير أتكلم كتير لكن زمن ماشي وناس كتير برضو دخلوا واديت ناس فرصة، لكن هيكون لقاءات كتير إن شاء الله. أنا هاجي أوضح لكم الحاجات الفيه. أنا ما قاعد أتكلم من فراغ من راسي، أنا قاعد أتكلم بمعلومات أنا كلمت فيه مع الغالي. يعني ما قاعد أجي كلام من فراغ من راسي عشان أجي داير أقول للناس، لا، أنا عندي اتصالات. أنا مش بدافع عن مجانس without no connection زي باقي أخواني بدافعوا دكتور ريك. وما ده لو قلت لزول آخر مرة كلمنا بعد دكتور ريك 200 ممكن زول يقول لك قبل 20 سنة و10 سنة، لكن أنا بتكلم يومي مع ناس مجانس. حتى وتصبح هسه أنا همشي أضرب لهم نشوف ناس بقى كيف، وندق وبالشيء وناس بقى كويسين، هم كويسين في مجانس. حتى في ناس قالوا جمال ما فيشين في مجانس، ده كتب ساكت. هسه ضربوا لي في مجانس وأنا كلمت معهم، كنت بديتها معهم وكلمتها معهم، قلت لهم أنا في فيديو، وهم برضه قاعدين يشاهدوا في الفيديو، عندهم النت بتاعهم كان ضعيف. بس فأنا أقول لكم بس إنه انتوا اصبروا، حاجة صبر ما دار استعجال. وده بيقولوا عليه عساكر هم اللي عملوا حاجة، ما سياسيين. يعني ده حاجة اسمه لجنة عسكرية، ده ما سياسيين. ده ما ناس الجايين يتكلموا سياسة. هدفهم 1+1=2. ده كلام بتاع عساكر. كلام بتاع السياسيين ممكن نعمل 1+1 نعمل فيه فيزياء وناخد فيه كيميكال ونزيده، لكن ناس زي كلامهم ذات واحد، كلامهم 1+1=2. واحد ده كرر لكم يقعد لسه ما دق لهم، تراك لسه ما دق لهم، حكومة بتاع الجنود ما كلمهم. لو ناس بغشوك بيقول لك ناس عندهم اتصالات مع حكومة، ده قطع. ناس ما عندهم اتصالات مع حكومة بتاع جوبا، لسه هم قاعدين كان ناس ريبل على نفوسهم وهم قاعدين. ده هو كلامي اللي داير اقوله لكم، وداير اشرح لكم الناس اللي قاعدين كويسين. شكل بتاع امبارح ده ناس ده رجعهم ورا زي بيقولوا بعربي السوداني البسيط، ناس طردهم وهم ما قريبين مع الناس زي الثاني. هاي في ضحايا، لكن ضحايا اللي كتبوا جبال في، انا شفت حكومه كتبوا بالسبوكمان بتاعهم ده ما عندنا جرى المات. انا سالته مثلا ما في جرى قتلوا في حرب ده، انا سالته مثلا قبل شويه ما عندنا جرى، لكن في عساكر ولسه قرجياس هيطلع بالريبورت ده. فده شيء داير اقول لكم، ده شيء جابنا عشان اوضح لكم موقف بتاع ايو اوبوزيشن بتاع جارو درويش دول. انا بجي انا اوضح لكم الكلام بتاعه. فده كلام انا بجيب في المحل ده، ما اقدر اقول اكتر من كده. وانا بشكر اخوي ادوارد كمان عشان هو عمل لي ويلكم، وعمل لي ويلكم، عمل لي شاي كمان، شربنا شاي الحمد لله. وجوراليا ماشي كمان جتهم الباقي، يعني كنا شو بقى حلو شديد. يعني انا اولتان برضو في الليمون، وانا بتان جنرال دولار اول مره ليله دولار ليله ذات كتير كتبوا يقول كلام اللي بينفع الناس كله. فانا بشكره كله، بشكر اخوي ادوارد، وشكرا لك اخوي ادوارد. وتفضل. شكرا جزيلا كومريد دينغ تونغ. وخلينا نشكر كل المشاهدين بتاعتنا في منبر صوت الشعب اللي انضموا لنا الليله. وبرضه انا بشكر كومريد فيليمون، وبشكر جنراليا ماسيو. انا بشكر استاذ شارلز دينغ. طبعا شارلز دينغ لناس كثيرين قبل لما ين سالوا بيعرف دول
وبيعرف جنرال قرويج لانه شارلز طبعا ديل يا ريد ارمي ديل يالا صغار ربهم في الاحضان بتاعت الحركه الشعبيه والجيش الشعبي تحرير السودان. سو شارلز الولد شايفين انه عنده معلومات كثير بيروا في راسه يعني. ثانك يو كومريد، ثانك يو دكتور دول لورجان، وشكرا لكل المشاهدين. انا بشكر برضه ماي براذر دين لانه هو يعني قبل الانفيتيشن was in short time، لكن هو قبل يجيني ويقعد في الاستديو بتاع فويس اوف بيبل. انا بشكره برضه، وضح حاجات لانه الموقف كان بيحتاج انه يوضح بعض الحاجات المهمه المتعلقه بالوضع في الجراوند، وهسه زي ما ضرب له النازل واتكلم معهم للوضع. انا زي ما قلت قبل اني هنا ما دايرين يحصل كلاشز بين المعارضه، ولا دايرين لا ناس بتاع رياض ولا ناس بتاع جنرال سايمون جرويتش CNC سايمون جرويتش. النقطه دي لازم يكون واضحه للشعب بتاع جنوب السودان. لو رياض مشى في زول داير يضرب السلاح بتاعه، معروف السلاح ده بينضرب لوين؟ السلاح ده بينضرب لجوبا، للزول اللي ما داير ينفذ الاتفاقيه بتاع السلام. كلام جبال ذكروا ين ماسيو في كولوشن التحالف بتاع المنظمه المجتمع المدني. ناس رياض الستيتمنت بتاعهم واضح انه اوريدي ما دايرين الناس تطلع للمظاهرات وكده، لكن دايرين اكد انه في منظمه بتاع المجتمع المدني they will go ahead ولسه قاعدين ينظموا الشغل بتاعهم. سايمون اجر رجب مهندس وابرم والد الناس اللي بيسهروا في اللي قدام until now they are still organizing the movement. وبعد ما ينظموا movement inside the country أبرم والد and رجب مهندس they will come out. بعد لو النظام ده يتغلم ممكن يتغلم، لكن they have to make sure إنه already the movement is well organized. فكلام اللي قالوا ين قبل شوية الموفمنت بتاعت civil organization for change في جنوب السودان أو coalition ده محتاج إنه تتنظم في البداية. بعد ما ينظموه and later on إن شاء الله الناس اللي ممكن يتصاروا based on السبيد بتاعت organizing the people of South Sudan. لعادي هنا خلينا نشكركم كلكم، الوقت اتأخر عندنا خالص. شكرا جزيلا لمشاهدين صوت الشعب. أنا بشكر الناس اللي كتبوا تعليقات. في ناس برضو كان قاعدين يكتبوا الشتايم. Some of them I blocked them because الفورم ده عنده قانون بتاعه we are here to agree and disagree. لكن تصل لليفل انت قاعد تشتم في ناس وقاعد تسيء في ناس ما قاعد يساعد. يا جماعه نحن دايرين تغيير في جنوب السودان. Kir and Riek they have to go. Enough is enough. God bless you all and God bless South Sudan. Good night للناس بتاعنا في أمريكا. Good night للناس بتاعنا في كندا and good morning to our people in South Sudan and Africa in general. Yeah. And Australia برضو good morning. Yeah. شكرا جزيلا. God bless you all. Thank you. Thank you everyone. Thanks. Yeah. Thank you. God bless you. وإن شاء الله نحن نلتقي بكم في الشوات الجاي إن شاء الله. God bless you all and please don't forget to share the show. This show is very important. Share the show. There is a lot of information. بالذات الناس اللي جواسة أرجع ورا حضروا الشو ده من from the beginning has a lot of good information over there. Thank you and good night. منبر صوت الشعب، الرأي والرأي الآخر، شعب واحد ووطن واحد.